లెట్స్ గో. ఆల్ రైట్. సో అందరికీ నమస్కారం. సో ఇవాళ మళ్ళీ ఒక రీవిజిటింగ్ అ క్లాసిక్ కన్నా ముందేమైనా ఉంటే అదే అనమాట. సో బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫిలిమ్స్ని టచ్ చేస్తున్నాము. సీనియర్ ఎన్టీఆర్ అండ్ ఏఎన్ఆర్ గారు నటించిన భూకైలాస్ సినిమా. అండ్ దీన్ని చర్చించడానికి రేవంత్ ఉన్నారు మనతో పాటు. సో నేను కష్టపడి తెలుగు మాట్లాడాలనుకుంటున్నా ఈ పాడ్కాస్ట్లో. ఎందుకు అంటే సినిమాలో చాలా మంచి తెలుగు ఉంటుంది. అది చూసిన చాలా సిగ్గుపడ్డా నేను, నాకు తెలుగు రావట్లేదు అని. సో నేను ప్రయత్నిస్తాను తెలుగులో మాట్లాడడానికి. యా, సో నేను రేవంత్ని ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ఐ లాస్ట్ రేవంత్ ఇంట్రడ్యూస్ హిమ్సెల్ఫ్. ఓకే, షూర్. నా పేరు రేవంత్. నేను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా బర్క్లీలో పిహెచ్డి చేస్తున్నాను, సాంస్క్రిట్ హిస్టరీ రిలేటెడ్. ఇంతకుముందు నాకు బ్యాచులర్స్ అండ్ మాస్టర్స్ ఇన్ హిస్టరీ అండ్ సాంస్క్రిట్ ఉన్నాయి, హర్యానా అండ్ పూణే నుంచి, అశోక యూనివర్సిటీ హర్యానా అండ్ డెక్కన్ కాలేజ్ పూణే. నాకు అన్నిటికంటే ఈవెన్ ఇప్పుడు శాండీ గాట్ టు నో మీ త్రూ అవర్ పాడ్కాస్ట్, అండ్ దానిలో కూడా నేను చెప్పాను అనమాట, నాకు నీకు అస్సలు అన్నిటికంటే వెరీ ఇంకా నీకు మాత్రమే ఉండగలిగే నీష్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా ఉంది అంటే ఐ సెడ్ తెలుగు పౌరాణికాలు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం చూడటం అని చెప్పేసి చెప్పాను అనమాట. సో ఇట్స్ లైక్ దట్ ఈస్ మై అబ్సల్యూట్, ఇంకా దట్స్ వేర్ మై హార్ట్ ఇస్. అండ్ ఐ టెల్ యూ యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ అసలు ఈ సినిమా నాకు ఇష్టం ఉండడానికి కూడా అదే కారణం. యాక్చువల్లీ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ mythology. So anyway, so నాకు హిస్టరీ, సాంస్క్రిట్, కల్చర్, సోషియాలజీ, సొసైటీ గురించి అర్థం చేసుకోవడం ఇష్టం. నాకు ట్రావెలింగ్ ఇవన్నీ చాలా ఇష్టము, మీమ్స్ ఇష్టము. ఇవన్నీ కాకుండా బట్ నిజంగా నేను నా గుండె కొట్టుకునేది మాత్రం సినిమా గురించే. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి హియర్. Yes, every Telugu guy is. Every Telugu guy, basically. The last statement goes for every Telugu guy. So, yeah. You basically defined చిత్రాలు వచ్చిన పాడ్కాస్ట్ ని ఒక చిన్న వాక్యంలో డిఫైన్ చేశారు బేసికలీ. సో లాస్ట్ లో. సో yeah, go on then. Yeah, nice. Yeah. So there is I'll link all of Revanth's podcast and a blog. So Bhookailas మీద ఒక ఆర్టికల్ ఉంది రేవంత్ది. So I'll link all of that in the description. So నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, నేను మిస్ అమ్మ అలా బిట్స్ అండ్ పీసెస్ కింద మా అమ్మ బలవంత పెట్టి చూశాను మిస్ అమ్మ. నేను కంప్లీట్గా చూడలేదు, గిల్టీ యాజ్ చార్జ్. బట్ ఈ సినిమా నేను చూశాను. అండ్ మధ్యలో ఆపి కొన్నిసార్లు మా అమ్మని, అమ్మాయి ఈ పదానికి అర్థం ఏంటి అంటే, నేనే నరాన్ని పెంచింది అని తిట్టింది కూడా. బట్ ఎనీవేస్, సో సో నాకు సినిమా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అనుకోలేదు సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈ సినిమా గోకర్ణ క్షేత్ర పురాణం గురించి ఎండ్ అవుతుంది అని నేను అనుకోలేదు అనమాట. సో ఐ హావ్ బీన్ టు గోకర్ణ 2-3 సార్లు వెళ్ళాను. అండ్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎవరో పూజారిని అడుక్కుని తెలుసుకున్నాను అనమాట, ఓకే ఈ స్థలానికి ఇది ది హిస్టరీ ఇస్ దిస్ అని. అసలు గోకర్ణకి వెళ్ళినప్పుడు గుడికి వెళ్ళాలంటే నాకు పెద్ద ఆశ్చర్యం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, బికాజ్ నేను 2 సార్లు వెళ్ళాను, 2 సార్లు గుడికి వెళ్ళాను. దట్స్ నాట్ వాట్ గోకర్ణ ఇస్ నోన్ ఫర్. సో యా ఐ నో. సో నేను ఐ అండర్స్టాండ్. సో నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎనీ ప్లేస్, నేను పాండిచేరి వెళ్ళినప్పుడు ఐ మేడ్ ఇట్ అ పాయింట్ కి నేను చిదంబరం టెంపుల్కి వెళ్ళాను. సో ఐఎమ్ నాట్ రిలీజియస్ యాజ్ సచ్, బట్ నాకు ఇట్లా టెంపుల్స్ అట్లా, సో ఆ ప్లేస్ సిగ్నిఫికెన్స్, ఆ వైబ్ ఉంటుంది కదా. సో ఇట్స్ వెరీ నీష్. ఏమంటారు, ఇప్పుడు చాలా కామన్ అయిపోయింది, ఏదో హిప్పీస్ కూడా వైబ్ అంటారు, అట్లా అనుకోవడం చాలా చండాలంగా ఉంది. కానీ బట్ ఐ లైక్, అంటే నాకు అలా వెళ్ళడం ఇష్టం. మళ్ళీ వెళ్ళాం కదా ఇప్పుడు గోకర్ణ వరకు టెంపుల్ కోసం చూడడానికి అయితే వెళ్ళాను నేను, ఏదో వేరే ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ చేయడానికి వెళ్ళి టెంపుల్కి వెళ్ళాను. సో అప్పుడు తెలిసింది. అండ్ ఓకే, దీని మీద మన వాళ్ళు సినిమా కూడా తీశారు అంటే మన పౌరాణిక సినిమాలు చూసే చాలా తెలుసుకోవచ్చు మన మైథాలజీ గురించి అని అనిపించింది. అండ్ చాలా వచ్చాయి కదా, సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారివే చాలా ఉంటాయి పౌరాణిక సినిమాలు. సినిమా నాకు చాలా నచ్చింది, నాకు చాలా తెలుగు రాదని అర్థమైంది. బట్ అగైన్ అంటే నా ఫస్ట్ థాట్ ఏముండింది అంటే ద ఇనిషియల్ పార్ట్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా, ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ వెరీ మచ్ అంటే థియేటర్ ఉంటుంది కదా, సో థియేటర్ నుంచి డిరైవ్డ్ ఫామ్ అని చాలా క్లియర్గా అనిపించింది అనమాట. ఆ పద్యాలు, పాటలు, అండ్ సో అవన్నీ నాకు చాలా క్లియర్గా అనిపించింది. నేను ఒక 2-3 ప్లేస్ అది మోస్ట్ ఎక్కువ అనిపించేది అది అందులో అనమాట. ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు అన్ని పాత సినిమాలు, నాట్ జస్ట్ మైథలాజికల్స్, అన్ని ఏ సినిమాలు అయినా కానీ, ఎక్సెప్ట్ విజయవాడ సినిమా సమ్వాట్ ఎక్సెప్షన్, బికాస్
దే ఆర్ మచ్ అహెడ్ ఆఫ్ ద టైం. బట్ జనరలీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలన్నింటిలో సీన్ ఖాళీగా ఉంటుంది, ఎవరో వస్తారు ఇంకోరు వస్తారు, లైక్ కరెక్ట్. థియేటర్ లా ఉంటుంది అనమాట. ఇట్స్ నాట్ లైక్ సినిమాటిక్ వేర్ ఆడి జరుగుతుంది వెళ్ళి కెమెరా వచ్చినట్టు అలా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద కెమెరా ఈస్ నాట్ అ పర్సన్ యాక్చువల్లీ. ఇట్స్ లైక్ యునో దే ఆర్ యాక్టింగ్ ఫర్ అస్ అన్నట్టు. దట్స్ యాక్చువల్. ఎందుకంటే ఎక్కువ తెలిసిపోయేది అక్కడ నా ప్రకారం థియేటర్ ఆరిజిన్. ట్రూ. రైట్. సో I think so I had some thoughts while I was watching cinema, until like in relation to whatever history we know of our country, and then కొన్ని thoughts, కొన్ని questions or whatever I had in my brain. So avi you briefly touched upon మీ article లో ఒక 1-2 sentences I found them very interesting. నేను దానికి కూడా వస్తాను. బట్ సినిమా ఓవరాల్ గా నాకు చాలా నచ్చింది. బట్ అదే, సో చాలా సినిమాలు చూడలేదు కాబట్టి నేను లైక్ ఐ హ్యాడ్ టు బ్రేక్ 2-3 times ఆపాను సినిమాని. బట్ ఎక్కువ సినిమాలు చూసే కొద్దీ ఐ థింక్ దట్ విల్ ఐ ఓవర్కమ్ దట్. బట్ రైట్. సో నా స్టోరీ ఏంటి అంటే అంతకుముందు పాడ్కాస్ట్ రెగ్యులర్గా వినే వాళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది. సో ఏంటి అంటే మా ఇంట్లో VCDs, DVDs అవన్నీ చాలా ఉంటుండే అనమాట. అండ్ అంతకుముందు నేను చెప్పిన ఇంకో స్టోరీ ఏంటి అంటే మా ఇంట్లో పొద్దున లేవగానే గంటన్నర సేపు భక్తి పాటలు పక్కా ఉండాల్సిందే. అండ్ ఇంట్లో శివభక్తులు కాబట్టి శివుని పాటలు 100% ఉంటాయి. సో అందులో భూకైలాస్ పాటలు లేకుండా ఉండదు. అండ్ నాట్ పాసిబుల్ అట్లా. అంటే మా దగ్గర క్యాసెట్ కూడా ఉండేది, లైక్ టేప్ రికార్డర్ ఉండేది. అండ్ వీ హ్యాడ్ భూకైలాస్ క్యాసెట్, అట్లా చాలా సినిమాలు క్యాసెట్లు ఉండేవి. సో అట్లా నాకు ఘంటసాల గారు ఏమంటారు అభిమన్యుడు కడుపులో ఉండి విన్నట్టు నేను ఆయన ఘంటసాల పాటలు వింటూ ఉండే అనమాట. సో నాకు ఘంటసాల గారు ఇంబైవ్ అయిపోయిన అనమాట. ఆయన పాటలు కానీ ఆయన. సో నేను ఆయన పాటలు ఏవి విన్నా కూడా ఎప్పుడో వినేసాని అనే ఫీలింగ్ పక్కా వస్తుంది. అండ్ భూకైలాస్ ఇస్ లైక్ ఆన్ ద టంగ్ అన్నట్టు. సో అట్లా భూకైలాస్ పాటలు చాలా ఇష్టం. సో శాండీ భూకైలాస్ ఐడియా చెప్పంగానే పక్కా చేద్దాం, చాలా నచ్చింది సినిమా, చూడు అని చెప్పిన. సో అండ్ ఎందుకంటే నాకు ఆ నాస్టాల్జిక్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. అండ్ అంటే నేను సినిమా చూసినా అని చెప్పట్లేదు, సినిమా చూసే ఉండింటా బట్ మర్చిపోయింటా మోస్ట్లీ డెఫినెట్లీ, ఎందుకంటే ఓన్లీ పాటలు గుర్తున్నాయని చెప్తున్నా కాబట్టి. సో అది బిగ్ కనెక్షన్ ఫర్ భూకైలాస్. అండ్ మా అమ్మ ఫుల్ క్రెడిట్ గోస్ టు మై మదర్ ఫర్ డూయింగ్ దట్. సో అండ్ సినిమా విషయానికి వచ్చేసరికి అంటే ఇంకా మేము రివిజిటింగ్ క్లాసిక్ అనే సెగ్మెంట్ పెట్టుకొని మాకు క్లాసిక్ అనిపించినవి అండ్ జనరల్గా మన లేట్ 90s జనరేషన్, ద ట్విట్టర్ జనరేషన్లో ఏదైతే క్లాసిక్ కన్సిడర్ చేస్తారో ఆ సినిమాని క్లాసిక్ అనుకొని మేము ఆ సినిమాలు విజిట్ చేసుకుంటూ ఒక సెగ్మెంట్ తయారు చేస్తాం అనమాట. బట్ ఇందాక శాండీ అన్నట్టు దిస్ హెస్ కమ్ వే బిఫోర్ దీస్ క్లాసిక్స్ were even invented or even began to be formed. I mean, there was no concept of classic because 1958 లో 50 odd వాళ్ళకి ఇంకేం ఉంటుంది. I mean, that's so అంటే ఇట్స్ లైక్ ఒక సినిమా ఏమంటారు చిరస్మరణీయం అనే పదం ఉంటుంది కదా, ది సినిమా వారెంట్ దట్ వర్డ్. అంటే ఆ పదానికి 100% న్యాయం చేసి అనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే ఈ సినిమా అదే ఈ సినిమాలో ఇప్పుడు నేను చూస్తున్న కొద్దీ అంటే ఎన్నో వేరే సినిమాలలో ఇలానే పాత్రలు తీసుకోవడం కానీ, ఇలా నటన వాడడం కానీ, ఇలా స్టేజింగ్ చేయడం కానీ, ఇలా సరే స్టేజింగ్ కూడా వదిలేసేయండి, బేసిక్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ ఈ పౌరాణిక సినిమాల్లో ఎంత రిచ్గా ఉంటుందంటే అక్కడ నుంచి తీసుకొని ఈవెన్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ మహానటిలో కూడా ఒక హ్యాట్ టిప్ ఉంటుంది. ఈ మన మూగమన్సులు పాటలో ద వే దట్ మూగమన్సులు సాంగ్ ఇస్ సెటప్ ఇన్ మహానటి, it feels so reminiscent of what happens in Bhookailas. So anta chirasmarani. And the beauty there is that the beauty we have to notice there is that the person in that song is Ravanasura. That is the speciality of the film. Like, you know, so I mean, thought చెప్పాలనుకున్న ఈ పాయింట్. బట్ ఇప్పుడు NTR కథానాయకుడు సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంది, చాలా ఇట్స్ యాక్చువల్లీ రియల్ ఎపిసోడ్ ఆల్సో, వేర్ వెంపటి చిన్న సత్యం అడుగుతారు దుర్యోధనకి ఎవరైనా డ్యూట్ పెట్టారా అంటే, ఎవరు పెడతారు మీకు ఏమైనా ఖచ్చితంగా ఫ్లాప్ అట్టేదో అంటాడు, మీకు గుర్తే ఉంటుంది వాచ్ దట్ మూవీ. శివశంకర్ మాస్టర్ ప్లేడ్ దట్ క్యారెక్టర్. సో దెన్ ఇస్ లైక్ మేము దానవేశ్వరంలో పెడుతున్నామని చెప్తారు. ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ థింగ్, యూనో దట్ మూగ మనసులు, దట్ సాంగ్ ఇస్ అబౌట్ Gemini Ganeshan and Savitri, who were in the 50s and 60s, right? But this is about a mythological character, and it's like the fact that it's not that okay they ఒక పౌరాణిక సన్నివేశాన్ని వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్నారని కాదు, పౌరాణిక సన్నివేశమే సాంఘిక సన్నివేశం లాగా ఉంది.
in Bhookailas. Hmm. That is why they were able to adapt it, right? Like it's right. because it is designed. Only వాళ్ళ బట్టలు మినాయిస్తే it's like any other romantic song. అది one is the mythological set piece. Second, Ravanasudu, that is like total ఇంకా villain of all villainy, right? So Yes. it's like, I mean, like that's what I mentioned in the article also, right? It's like just the అసలు కొద్దిసేపు మీరు జస్ట్ కాస్ట్యూమ్స్ ని ప్యాంట్ షర్ట్ తో ఊహించుకోండి, ఇట్ విల్ స్టిల్ వర్క్ యాజ్ కామెడీ. లైక్ దట్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్. ఎనీవేస్ ట్రూ ట్రూ అండ్ కామెడీ డెఫినెట్లీ కామెడీ అయితే చాలా ఉంటుంది. అండ్ ఎంత ఎంటర్టైనింగ్ ఉంటుందండి సినిమా. ఇప్పుడు శాండీ అన్నాడు కాబట్టి ఏమన్నాడంటే వాడు 2-3 సార్లు ఆపాల్సి వచ్చిన సినిమా, ఎందుకంటే వాడికి ముందు అలవాటు లేదు అవన్నీ ఉన్నాయి. నేను అంతకుముందు పాత సినిమాలు కొద్ది గొప్ప చూసినా నాకు కొంచెం అలవాటు ఉంది. అండ్ అగైన్ మా అమ్మకి క్రెడిట్. గుండమ్మ కథ ఎన్నోసార్లు చూసాను అనమాట. గుండమ్మ కథ ఎస్పెషల్లీ వీసీడీస్ 3 వీసీడీస్ ఉంటాయి. యూజువల్లీ ఏ సినిమా అయినా వీసీడీస్ అంటే 2 ఉంటాయి. గుండమ్మ కథ లాంగ్ సినిమా కాబట్టి 3 వీసీడీస్ ఉంటాయి. ఇది బాగా గుర్తుంది. సో అట్లా పాత సినిమాలు చూడడం అలవాటు కాబట్టి ఈ సినిమా నేను సరే ఇప్పుడు పాడుంది చూడాలి కదా మళ్ళీ అని ప్లాన్ చేసుకున్నాను అనమాట. షెడ్యూల్ చేసుకుంటుంటే సర్లే చూసేద్దాం ఇప్పుడు అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసిన. ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అంటే, ఎంటర్టైనింగ్ అవుతున్నా అంటే నేను ఆపాల్సి వచ్చింది, ఎందుకంటే ఐ హ్యాడ్ టు స్లీప్. లేకపోతే మళ్ళీ రేపు నెక్స్ట్ డే వర్క్ ఉంది, ఇఫ్ ఐ డోంట్ స్లీప్ మళ్ళీ నా స్లీప్ షెడ్యూల్ పడేదని చెప్పి సగంలో ఆపేసి నెక్స్ట్ డే కంటిన్యూ చేసిన అనమాట. సో అంత ఎంటర్టైనింగ్ ఉండే. అండ్ ఎంటర్టైనింగ్ ఫ్యాక్టర్తో పాటు నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతావు సినిమాని. నేను ఇప్పుడు సన్నివేశం తర్వాత ఇది జరిగింది, ఈ తర్వాత ఇది జరిగింది అని ఐఎమ్ ఏబుల్ టు రీకాల్. అండ్ ఎందుకంటే అంత గ్రేట్ డ్రామా ఉంది, అంత గ్రేట్ నటన వెళ్ళింది సినిమాలో. అండ్ అంత ఆఫ్ కోర్స్ అంత మంచి డైలాగ్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి. సో అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వెరీ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్. అండ్ ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ ద టైట్నెస్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ప్లే, రైట్? ఇట్స్ ఓకే. ఇట్స్ అంటే ప్రతి సీన్ వాళ్ళు ఆలోచించారు, ఓకే దీని ఫంక్షన్ ఇది, దీని రోల్ ఇది, దీని ఓకే ఇది బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఎవ్రీ సీన్ ఇస్ జస్ట్ either there is great potential for some actor to act, great music around ఉంటుంది, like it leads to some music. I mean, మనకి ఏంటంటే it's actually Bajrang says this, a film గొప్ప సినిమా అంటే ఇట్స్ నాట్ బి పర్ఫెక్ట్, లైక్ అన్ని సీన్స్ బాగుండాలి, లైక్ పర్ఫెక్ట్ గా నీకు ఎంటర్టైనింగ్ ప్రతి మూమెంట్ బాగుండాలి, లేకపోతే టైట్ గా ఉండాలని అవసరం లేదు, బట్ దే షుడ్ బి అట్లీస్ట్ 10 గ్రేట్ మూమెంట్స్ అని, లైక్ విచ్ ఆర్ లైక్ ఓకే ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది కదా, కొత్తగా రీసెర్చ్ చేశారు కదా అని చెప్పి, లైక్ దట్ సంథింగ్ ఐ ఆల్సో ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ ఇన్. Here I think it's like we should not, especially path cinemalaki, because we are still at the incipient stage, right, of screenplay writing. So manamu prati adi whether it's full flow lo follow avutna avanni, we should those should not be our test. Okay, it should be, our test should be somewhat different. And aa vidhanga chusukunte it's like prati scene ki there is edo untundi, like there is some reason they put it there, and it's ప్రతి కూడా ఆలోచించి చేస్తారు. లైక్ దట్ ఈస్ ద విచ్ ఇస్, ఐ మీన్, ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ క్లాసిక్, ఇంకా చాలా మంది చూస్తారు. ఇట్ ఈస్ పాటలు, ఆఫ్ కోర్స్ దేవదేవ దళాచన మందిర ఇస్ లైక్, ఇప్పుడు మనకు ఇంకా శివరాత్రి అయితే దంచి మారేస్తారు సినిమా న్యూస్ ఛానల్స్ ఈటీవీలో శివరాత్రి రోజు రాత్రి పూట బుకెలాస్ కంపల్సరీ వస్తుంది, ఇప్పటికీ వస్తుంది. సో ఇట్స్ దట్ వే, ఇట్స్ దేర్. Despite all that, I still feel it's underrated because ఇవన్నీ ఉన్నా కానీ, I mean, even though it's a classic, I still feel it's underrated because of how top notch its screenplay is. Ante more than even some of the great classics also, to be honest, like because chala చెప్పినట్టు, like like it's very chala measured ga ఉంటుంది అనమాట. And in some aspects it is like something, it's like very hard to pull off this kind of a film. So ట్రూ. అండ్ యా అంటే ఒకసారి యాజ్ వి గో ఆన్ డిస్కసింగ్ అది ఆ పాయింట్ అని బయటకు వస్తాయి అనుకుంటా. అండ్ శాండీ ఇందాక స్టార్టింగ్ ఉన్నట్టు ఎలా అయితే మనము నాటకాల నుంచి సినిమాలోకి వస్తున్నాం అనే అది ఆ ట్రాన్సిషన్ అనేది చాలా క్లియర్ కనబడుతుంది అని మీరు అన్నట్టు, హౌ ఇట్ ఇస్ స్టేజ్. సో స్టేజ్ లోపలికి అండ్ బయటికి పాత్రలు వచ్చి వెళ్తూ ఉంటాయి, మనము ఆడియన్స్ కాబట్టి ఆడియన్స్ మన కోసం పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు అనేది చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. సో అండ్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కి స్క్రీన్ ప్లే రైటింగ్ అనేది ఇవాల్వ్ అవ్వలేదు. సో ఆల్ ది స్క్రీన్ ప్లే రైటింగ్, థర్డ్ యాక్ట్, ఫస్ట్ యాక్ట్, మిడ్ పాయింట్, ఇవన్నీ వెస్టర్న్ కాన్సెప్ట్స్. ఇవన్నీ వెస్ట్ లో వాళ్ళు రాసి అది డెవలప్ చేసి అది పాపులర్ అవడం వల్ల వేరే వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో మన దాంట్లో ఐ థింక్ నాటకాలు ఎలా రాస్తారో నాకు తెలీదు. సో కానీ ఈ సినిమా చూస్తే ఇలానే ఉంటుందేమో, ఈ పాయింట్ టు పాయింట్ ఉంటుంది, కానీ సీన్ సెట్టింగ్, సీన్ ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ అక్కడ నెసరీ ఉంటే సీన్ సెట్టింగ్ మారిపోతుంది. అండ్ మల్టిపుల్ పాత్రలకి అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకున్న డెసిషన్ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ అట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. So actually I'll also speak about మీ
like my version of what Bhookailas to Sure, means sure, to sure. me, Please, yes, yes. just introducing Bhookailas. Yeah, of course. So నాకేంటంటే like I was in the US for a year and a half. నా చిన్న like when I was young. మా నాన్న విప్రోలో పనిచేసేవారు. సో తనకు ప్రాజెక్ట్ ఉండింది న్యూయార్క్ స్టేట్ లో. సో అక్కడ ఒక 1.5 year ఉన్నాం మేము. అండ్ నాకు అప్పుడు నేను ఫస్ట్ గ్రేడ్ ఇన్ ది యుఎస్. అప్పుడు మా అమ్మ మా ఇంట్లో చాలా మంది దేవుళ్ళ పటాలు ఉంటాయి కానీ అందుకంటే పెద్ద దేవుడు ఘంటసాల మా ఇంటికి. ఇట్స్ లైక్ రైట్, ఇట్స్ సో ఇన్ఫాక్ట్ అంటే అండ్ ఐ థింక్ మేము అక్కడ యుఎస్ ఉన్నప్పుడైతే అప్పటికి యూట్యూబ్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ అప్పుడే ఐ థింక్ 2006-5 ఈవెంట్ అండ్ యూట్యూబ్ వాజ్ ఐ థింక్ 2004 అనుకుంటా స్టార్ట్ చేసింది. సో వి కుడెంట్ అప్పటికి ఇంకా యూట్యూబ్ టు డౌన్లోడ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ అవంతా వెబ్సైట్స్ అవంతా కూడా లేవు. ఓకే, యూ హావ్ టు అసలు ఇండియాలో అసలు డౌన్లోడ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదనుకోండి మీకు అసలు ఆ టైంకి. సో వివర్ లైక్ ఇన్ ద మోస్ట్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ హిస్టరీ కాబట్టి కొంచెం అట్లీస్ట్ లైక్ అండ్ సో there are lots of MP3 sites మాత్రం ఉన్నాయి. సో they would download songs. So Chimata music ఇప్పుడేం it's not very popular now, but అప్పుడు it's like one SPB fan అతను స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట. సో he collects SPB songs. సో మా నాన్న 1970s, only 1970s, not even like K. Vishwanath film songs, okay, not even Ilayaraja songs, just 1970s SPB songs. ఒక మా అమ్మ నాన్న ఇంకా వీకెండ్ ఇంకా అసలు ఏమి యూ మైట్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు థింగ్స్ మైట్ బి డిఫరెంట్, బట్ అప్పుడు అయితే ఇంకా ఓన్లీ రోజు సాయంత్రం 4:30కి వచ్చేస్తారు ఇంకా ఫుల్ ఇంట్లో జస్ట్ యూనో ఎంజాయ్మెంట్ అంతే. సో వీకెండ్స్ కూర్చొని అమ్మ నాన్న లైక్ 40-50 SPB సాంగ్స్ బర్న్ చేస్తారు, బర్న్ చేస్తారు. సేమ్ విత్ ఘంటసాల లైక్ చాలా కష్టపడి లైక్ దే మేడ్ అ లిస్ట్, యూనో లైక్ ఐ జస్ట్ నో ఇట్ అవంతా గుర్తులేదు నాకు. ఐ రిమెంబర్ ద సాంగ్స్ బట్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ బట్టి చెప్తున్నా ఇది చేశారని చెప్పేసారు. సో దట్ యునో దే వెబ్సైట్స్ వెతికి లైక్ 150-200 ఘంటసాల ఫిల్మ్ సాంగ్స్ దే మేడ్ అ లిస్ట్. ఓకే, లైక్ బెస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అట్లా లిస్ట్ చేసుకొని లైక్ బై their tastes, and they downloaded them and burned them again into like 2 DVDs or something. So మా ఇంట్లో ఇప్పుడు అగైన్ యూనో ఇప్పుడైతే యూ గెట్ లైక్ లైవ్ టెలికాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా ఛానల్స్, రైట్? సో మాకు అసలు అప్పుడు టీవీ మేము కొనుక్కోలేదు ఇంట్లో. I mean, we had a TV, but we didn't get cable and this, so we wouldn't watch any US shows, anything. Channel TV చూసేవాళ్ళం కాదు. So I didn't know అప్పుడు మరీ చిన్నవాడు కాబట్టి ఐ డోంట్ నో లైక్ వాట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ అట్ దట్ టైమ్, బికాస్ నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లేదు, సినిమాకి వెళ్ళలేదు, రేడియో లేదు, ఏం లేదు కదా, లైక్ దేర్ ఇస్ నో టీవీ, నో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, లైక్ సో ఐ డోంట్ నో వాట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ అట్ దట్ టైమ్. బట్ ప్లస్ ఇంకోటి ఏం చేశారంటే మా మామ హైదరాబాద్ లో మా మామ చేత దే గాట్ ఆల్ విజయవారి సినిమాల DVDs, K. Vishwanath like some 10-12 films DVDs, అండ్ ఐ థింక్ ఇంకేదో ఉంది, కొన్ని రామారావు పౌరాణికాలు అంతే అనుకుంటా. సో ఈ DVDs అన్ని పంపించారు అనమాట. సో దోస్ ఫిల్మ్స్ అండ్ దీస్ సాంగ్స్ అంతే, లైక్ దట్స్ మై అండ్ జంధ్యాల ఆఫ్ కోర్స్, ఓకే ఫర్గెట్. yes, so yeah, అహనా పెనట వివాహ భోజనము, జయముని చేముర, యా కపుల్ ఆఫ్ అదర్స్, మూడు మాత్రం బాగా చూసినట్టు గుర్తున్నారు. శ్రీవారి, యా బేసికలీ. సో దిస్ ఇస్ సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ లైక్ ఐ వాజ్ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నేను, ఓకే, ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ లో మేము కార్ లైక్ we used to go on long trips and all that, like కార్ స్టార్ట్ చేస్తే you'll either hear whatever like ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతము ఆర్ లైక్ ఘంటసాల పాటలు, ఓకే. సో ఇట్స్ లైక్ దట్ ఈస్ ఆల్. సో నేను మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చినప్పటికీ ఐ డెంట్ నో, చిన్నప్పుడు గుర్తుంటుందేమో కానీ ఓకే అఫ్కోర్స్ నేను చిరంజీవి నాగార్జున ఉన్నానని తెలుస్తా కానీ లైక్ ఒకసారి ఐ థింక్ ఏక్ నిరంజన్ సినిమా వచ్చినప్పుడు ఐ డెంట్ నో హూ దట్ యాక్టర్ వాస్, ఓకే. సో లైక్ దిస్ ఇస్ బట్ ఇన్ మై హెడ్ ఇంకా నాకైతే బట్ యాక్చువల్లీ భూకైలాస్ DVD లేదు మా ఇంట్లో. సమ్ అదర్ నైబర్ వాజ్ దేర్, తెలుగు వాళ్ళే. సో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండింటే మేము మా నాన్న ఓకే చూద్దాం అని చెప్పేసి తెచ్చుకున్నాడు, లైక్ ఆఫ్ కోర్స్ హి హాడ్ సీన్ ఇట్ మెనీ టైమ్స్, బట్ మా ఇంట్లో ఉండిపోయింది అనమాట. సో ఐ థింక్ ఐ వాచ్ దట్ మూవీ ఎవ్రీ వీక్ ఆ టైంలో, ఓకే. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ లైక్ ఇట్స్ సచ్ అ హ్యూజ్ థింగ్ ఫర్ మీ. సో ఐ థింక్ గుండమ్మ కథ, భూకైలాస్ అండ్ అహనా పెళ్ళంట ఇట్స్ లైక్ నాకు అహనా పెళ్ళంట కూడా ప్రతి డైలాగ్, ఎవ్రీ డైలాగ్ నాకు ఇంకా అసలు. ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఇక్కడే లైక్ ఐ కెన్ సెండ్ యూ పిక్చర్ సెపరేట్లీ, లైక్ ఐ గాట్ అ టీ-షర్ట్ ఆల్సో మేడ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ యూజింగ్ ఫోటోషాప్. సో నాకు ఏంటంటే ఇంకా ఒక పాయింట్ ఏంటంటే ఇంకా ఐ వుడ్ బిలీవ్ దట్ బికాస్ మేము ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడదు అంతే, ఇప్పుడు మామూలుగా ఫోన్ కాల్సే కదా, అది కూడా అప్పుడు వాట్సాప్ కూడా లేదు, ఇట్స్ జస్ట్
ISD calls, Prank call. which are very expensive. So Correct. once in 2 months or something, once in 2 weeks or once in a month, we talk, right, with family Correct. outside India. So like this is the connection for between me and the country, right? Like so like నాకేంటంటే Right. in my head like it was like ఇంకా I would actually like I mean ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటే నాకు నిజంగా అనిపిస్తుంది that I would actually believe రాజేంద్ర ప్రసాద్ and ఎన్టీ రామారావు నిజంగా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏమో నాకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు, because that's the face I was seeing all the time, right? So Impact yeah, of so cinema, it's like basically. Impact of yeah, cinema. అంటే so it's like నాకు అప్పటి నుంచి you can imagine it's like Internalized bedrock of చేసుకున్నట్టు my ఒక- upbringing. Hmm. Bedrock of my upbringing, right? మొత్తం ఈ some of these classics. So yeah, ఇప్పుడు కూడా ఇంకా లైక్ మై రింగ్ టోన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా ఇప్పుడు లైక్ ఈ మధ్య అయితే నేను కోవిడ్ టైంలో ఇంకా బోర్ పడుతుంటే ఏ పడితే లైక్ వీ డూ ర్యాండమ్ థింగ్స్, రైట్? సో నేను ఇంకా ఫుల్ మా ఇంట్లో ఒక పెద్ద పోస్టర్ ప్రింట్ చేసుకున్నాను అనమాట. దేర్ ఇస్ వన్ బ్యూటిఫుల్ ఫోటో, మధ్యలో గంటసా ఉంటాడు, ఒక పక్క ఎన్టీ రామారావు, ఇంకొక పక్క నాగేశ్వరరావు ఉంటాడు. సో దిస్ అ బిగ్ Oh, పోస్టర్ ఇన్ మై nice. హౌస్. ఓకే, సో మా చెల్లి కూడా చాలా ఇంకా పిచ్చి తనకు ఎన్టీ రామారావు అంటే. తను మొత్తం తన ఫోన్ వాల్ పేపర్ ఎన్టీ రామారావు, వాట్సాప్ ఇప్పుడు లైక్ మొత్తం ఇల్లంతా ఫోటోలు ఉంటాయి ఎన్టీ రామారావు. సో Right. ఇట్స్ లైక్ సో దిస్ ఇస్ మై Nice. స్టోరీ. Very nice. So True blue fanism, yeah. guys. Yeah, so I mean this is actually man చెప్తున్నా అసలు actually like if there is any reason I deserve romance in my life, it is like if somebody should like why should I love you అంటే నేను రాజేంద్ర ప్రసాద్ ని ఎన్టీఆర్ ఎంత ప్రేమిస్తానో చూడు, నీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది. Like that is because What a and it's pickup not line. even like it's not even like a Nandamuri fanism type thing also. It's not even that, right? It's like genuine, because of Yeah. as you can see, like it's and I'm not getting anything out of it, right? It's నాకేమి వచ్చేది లేదు, నేనేమి పైన పోయి పాలభిషేకం చేసే టైప్ కూడా కాదు. సో ఇట్స్ జెన్యూన్ లైక్ ఫుల్ హార్ట్ ఫెల్ట్ కాబట్టి Yes. anyways yeah, this is Yeah, but the line will be so wasted on a white girl, ఎందుకంటే పడమటి సంధ్యారాగం cannot be repeated కదా. తనకి వాళ్ళకి ఐడియా కూడా ఉండదు తెలుగు సినిమా Yeah. గురించి. సో it is very no, I'm not restricted about to here Telugu generally. people. I చెప్తున్నా like I was telling a friend this is like Just this pulling is your leg, like yeah. example of unconditional love is this. True. Yeah. Go on, Andy. రైట్. సో నేను జస్ట్ ఒక స్టోరీ అవుట్లైన్ చెప్తా. అంటే బేసిక్గా ఏమంటారు, గోకర్ణ పురాణం. సో No, I'll just tell you one interruption there. So about Gokarna, Yeah, as you mentioned it, it is not just Gokarna, it's not just Bhookailas. చాలా సినిమాలో దిస్ ఇస్ ద ప్యాటర్న్ వి సీ. సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది, లాస్ట్ లో చెప్తారు వాళ్ళు ఓకే ఇది సినిమా, ఇది దీని కథ అని చెప్పి. బికాస్ that స్థలపురం is actually a distraction. What they really want is the story. సో ఇప్పుడు మనం శ్రీ వెంకటేశ్వర మహత్యం ఉంది, విచ్ ఇస్ ఆల్సో ఎన్టీ రామారావు. ఇట్స్ తిరుపతి గురించి. లాస్ట్ లో దే విల్ షో యూ మొత్తం శేషశైల వాస పాట తర్వాత వస్తుంది, మొత్తం బ్రహ్మోత్సవం ఫుటేజ్ చూపిస్తారు, ఇవంతా తర్వాత వస్తాయి. ఈవెన్ వెంకటేశ్వర మహత్యం యాక్చువల్లీ నో ఇట్స్ తిరుమల గురించి అని, అయినా కానీ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ లేటర్. మొత్తం ముందంతా మామూలుగా వెంకటేశ్వర స్వామి తన లీలలు, తను ఆడవాళ్ళతో ఆడుకున్నది, లైక్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్, మొత్తం లక్ష్మీదేవితో రొమాన్స్, సావిత్రితో రొమాన్స్, లక్ష్మి, ఇవే ఉంటాయి మొత్తం సినిమా అంతా. లాస్ట్ లో దే విల్ షో యూ అబౌట్ తిరుమల గురించి ఇది అని చెప్పి. దిస్ ఇస్ వెరీ కామన్ ట్రెండ్, థ్రెడ్ అక్రాస్ ఫిల్మ్స్. దట్స్ బికాస్ నేను చెప్తున్నట్టు స్థల పురాణం ఇస్ సెకండరీ. The main thing is the entertainment, the film, the filmic quality. కరెక్ట్. భక్త కన్నప్పలో అదే ఉంటుంది, శ్రీకాళహస్తీశ్వర మహత్యం, ఐ థింక్ వీటిలో కూడా సిమిలర్ ప్యాటర్న్. లైక్ ద స్టోరీ కమ్స్ లేటర్, అంటే I think పురాణం తర్వాత చెప్తారు. సో నా అబ్జర్వేషన్ ఏంటి అంటే దిస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అంటే మన మైథాలజీ, అంటే రామాయణ మహాభారతం ఏవైతే ఉన్నాయో, ఐ థింక్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ అనిపిస్తుంది నాకు ఈ చదివి. సో నేను రామాయణం చదివాను రీసెంట్గా అంటే ఇట్స్ బీన్ అరౌండ్ 2 years. బట్ సో నా ఎగ్జాంపుల్ కన్నా మా అమ్మ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవడం బెటర్. సో మా అమ్మకి వెన్ ఎవర్ షీఈస్ ఫీలింగ్ లో అండ్ ధైర్యం కావాలి అంటే సుందరకాండ అవుతుంది అనమాట. సో నేను సుందరకాండ చదివినప్పుడు నాకు చాలా బ్లాండ్ అనిపించింది. అంటే హీఈస్ జస్ట్ డిస్క్రైబింగ్ లంక ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ వే అనిపించింది. బట్ నేను మా అమ్మ చదివిన తర్వాత, అమ్మ ఏముందమ్మా దీంట్లో, నీకు ధైర్యం ఎలా వస్తుందమ్మా అంటే, నువ్వు ఒకసారి నేను చెప్తాను, ఇది చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ చదువు అని. మా అమ్మ ఏం చెప్పింది అంటే, హనుమంతుడు సీతాదేవిని వెతకడానికి వెళ్తూ లంకను చూసి లంకను డిస్క్రైబ్ చేస్తాడు, కానీ అక్కడ చూస్తే హనుమంతుడు వెళ్ళి ఆయన అంటే లైక్ ఈ ఫీల్స్ లో చాలా కిందకి వెళ్ళిపోయి, అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఆయనే లైక్ ఇంకెవరు లేరు కదా ఆయనతో మాట్లాడడానికి, ఆయనకు ధైర్యం చెప్పడానికి. సో ఆయన రాముడిని
రాముడినే తలుచుకుంటూ ధైర్యం తెచ్చుకుని ఆయనకి ఏదైతే పని ఇచ్చారో అది చేసుకుని కంప్లీట్ చేసుకుని వెనక్కి వస్తాడు. సో అంత ధైర్యం ఉంది దాంట్లో. లైక్ నువ్వు ఎలా చదివో నాకు తెలియదు కానీ, సో సుందరకాండ యాజ్ సచ్ అది ఓన్లీ లంకన్ డిస్క్రైబ్ చేయడమే అనిపిస్తుంది కానీ దాంట్లోంచి మా అమ్మ అంత తీసుకుంటుంది. సో మీరు ఏదైతే పాయింట్ చెప్పారో ఐ థింక్ అది మన మైథాలజీలోనే అట్లా ఇంబైబ్ అయి ఉందేమో అనిపిస్తుంది. Anyways, you're starting the story then. సో బేసిక్గా రావణాసుడు ఒక యుద్ధం గెలిచి వస్తాడు. ఆ యుద్ధం పేరు నాకు గుర్తులేదు కానీ గెలిచి వచ్చిన తర్వాత రావణాసుడు వాళ్ళ అమ్మ, సో రావణాసుడు ఈ ప్లాన్స్ అమరావతి మీద అటాక్ చేద్దాము, దాన్ని వెళ్ళి క్యాప్చర్ చేద్దాము అని అనుకుంటూ ఉంటే సో దాన్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేయడానికి సో రావణాసుడు వాళ్ళ అమ్మ పూజ చేసుకుంటూ ఉంటుంటే దేనికి సారీ సో పూజ చేసుకుంటుంటే దాన్ని సముద్రం వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. అండ్ దెన్ ఆత్మలింగం తేయడానికి రావణాసుడు బయలుదేరుతాడు. అండ్ మధ్యలో ఆత్మలింగం తెస్తే శివుడు అనే ఎంటిటీ పార్వతి నుంచి ఆర్ మిగతా మొత్తం కైలాసం నుంచి తీసేసుకున్నట్టు అయిపోతుంది, ఓన్లీ రావణాసుడు దగ్గరే ఉండిపోతుంది అని చెప్పి దాన్ని ఆపడానికి నారదులు వారు he does a lot of things. So and at the end last కి ఆయనకు ఆత్మలింగం దొరుకుతుంది. బట్ వినాయకుడు నారదుడు ఇద్దరు కలిసి ఎట్ ది ఎండ్ ఆత్మలింగంని గోకర్ణం అనే క్షేత్రం దగ్గర నేల మీద పెడతారు. అండ్ అది పెట్టినప్పుడు ఏదైతే దాని ఇంపార్టెన్స్ ఆర్ ది ఎనర్జీ దట్ లింగం హ్యాస్ దట్ వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ ద లైక్ వెరీ బ్రీఫ్ స్టోరీ. సో నాకేమని ఫస్ట్ థాట్ ఐ హ్యాడ్ ఆఫ్టర్ సినిమా మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఇస్ సో నారదుడు వాళ్ళు ఇస్ లైక్ ద డిప్లొమాట్ ఎవ్రీ కంట్రీ రిక్వైర్స్. ఇద్దరి మధ్యలో సో దట్స్ యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ దట్స్ ద మెయిన్ అసలు సినిమాలో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ స్ట్రైకింగ్ థింగ్, రైట్? లైక్ ఇట్ జస్ట్ షోస్ యూ లైక్ నారదుడి చాతుర్యం గురించి. ఐ మీన్ ఇట్స్ అండ్ ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ there are couple of things that I find very interesting. ఒకటి ఏంటంటే, can I just keep talking because yes I think I'll go. Yeah, go on. So it will become monologue and that ఒకటి భయం నాకు. ఒకటి ఏంటంటే like for the sake of the story it's I mean it does great అంటే చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఇంకోటి యాక్టర్స్ ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమా మీరు నాకు నాటకం అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్లే, ఇట్స్ మైసూర్లో శ్రీ సాహిత్య సామ్రాజ్య నాటక మండలి అని చెప్పి ఇట్స్ ప్లే బై దెమ్, కన్నడ ప్లే యాక్చువల్గా 1940లో సినిమాగా తీశారు దాన్ని. ఏవిఎం వాళ్ళ ఫస్ట్ హిట్ ఇదే. సో అప్పుడు ఏమవుతున్నాడంటే అతను హీ టుక్ ద ప్లే అండ్ ద రీజన్ కన్నడలో ఎందుకుందంటే అది గోకర్ణ గురించి కాబట్టి. బికాస్ మనకు అసలు ఆంధ్రలో గోకర్ణ అంటే తెలియదు, తమిళనాడు కొద్దిగా ఓకే లైక్ షైవాస్ నో ఇట్, బట్ మనకు అస్సలు పరిచయమే లేదు గోకర్ణ. చాలా మంది గోకర్ణ చెప్తే గోకర్ణ ఎక్కడ ఉందని లైక్ దే డోంట్ నో గోకర్ణ అంటే ఏంటని. అది ఏంటంటే సో స్కంద పురాణం అని ఒకటి ఉంది పురాణం, అది బట్ సో ఇట్స్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద మహాపురాణాస్ 18 ఉన్నాయి, అందులో ఒకటి స్కంద పురాణం. కానీ స్కంద పురాణం ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ లూజ్ పురాణం అనమాట. ఒకటేదో ఇట్స్ లైక్ ఫ్రీ టు చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ పురాణం. ఎందుకంటే చాలా పుస్తకాలు, మహత్యాలు, పురాణాలు, స్థల పురాణాలన్నింటినీ దేశే ఇది స్కంద పురాణంలో భాగం అని చెప్తారు. బికాస్ స్కంద పురాణంలో ఆల్రెడీ చాలా పుణ్యక్షేత్రాల గురించి ఉంటుంది కాబట్టి. సో శివుడు, స్కందుడు అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గురించి ఇంటరాక్షన్ అది. సో చాలా ఉంటాయి ఆల్రెడీ. సౌత్ ఇండియా గురించి ఎక్కువ ఉంది స్కంద పురాణంలో. ఓకే, సో అందువల్ల అక్రాస్ సౌత్ ఇండియా ఉన్న గుళ్ళన్నిటికీ వాటికున్న లోకల్ పురాణాలన్నింటినీ ఇది స్కంద పురాణంలో భాగం అని చెప్పేసి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ప్రాంతంలో దొరికే స్కంద పురాణం మ్యానుస్క్రిప్ట్ లో ఈ కథ ఉంటుంది, వేరే మా ప్రాంతంలో ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ పురాణం. అండ్ సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు కేరళోత్పత్తి అని ఒకటి ఉంది, విచ్ ఇస్ కేరళోత్పత్తి అంటే కేరళోత్పత్తి, ఎలా కేరళ వచ్చిందని చెప్పి నంబూదిరి బ్రాహ్మణ్స్ వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు రాసుకున్న ఒక పురాణం, అది కూడా స్కంద పురాణంలో భాగం అని చెప్తారు. మనము సహ్యాద్రి కాండం అంటే ఇట్ ఈస్ గౌడ్ సారస్వత్ బ్రాహ్మణ్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్సో కోస్టల్ బ్రాహ్మణ్స్ అక్రాస్ మనకు ఒక కాసర్గోడ్ ఇన్
ఇన్ కేరళ నుంచి గుజరాత్ వరకు కోస్టల్ ఉన్న బ్రాహ్మిన్స్ అందరు గౌడ్ సరస్వతి బ్రాహ్మిన్స్ అంటారు. ఓ సో గోవా రైట్ ఎస్పెషలీ గోవా అండ్ కొంకణ్ బేసికలీ కొంకణ్ బ్రాహ్మిన్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఉత్పత్తి వాళ్ళు ఎలా ఉద్భవించారనే దాని గురించి సహ్యాద్రి కాండం అగైన్ పరశురాముడు అది కూడా స్కంద పురాణంలో బాగా ఉంది చెప్తారు. లైక్ వైస్ గోకర్ణ మహాత్మ్యం కూడా. సో గోకర్ణ మహాత్మ్యం ఆల్సో హాస్ రఫ్లీ ఇలాంటి స్టోరీనే ఉంటుంది. లైక్ లైక్ దర్ ఆర్ మెనీ స్టోరీస్ అగైన్. సో మహాబలేశ్వర్ టెంపుల్ విచ్ ఇస్ ద మెయిన్ శివుడి ఆలయం అది. సో దాని స్పెషల్ అంటే లింగం అంతా భూమి లోపలికి ఉంటుంది, ఒక చిన్న రాయి మాత్రం పైకి ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ యా ఇట్స్ లైక్ చిన్న చుక్క ఇంతే ఉంటుంది లింగం అక్కడ. సో రైట్ సో ఇట్స్ ఎనీవే సో ఇట్స్ లైక్ ఇదే ఉంటుంది మామూలుగా. శివుడు వస్తాడు, ఐ మీన్ రావణాసుడు వస్తాడు, తన ఇచ్చ తృష్ణ కామం బేసికలీ డిజైర్ మూలాన తను ఫస్ట్ ఇది కావాలంటే అది ఇంకోటి కావాలంటే దానివల్ల లాస్ట్ కి ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చి తనని మోసం చేసి ఇక్కడ తనకుంటే మంచిది కాదు, అట్ ద సేమ్ టైం దీని ద్వారా ప్రపంచం అంతా మంచి జరుగుతుందని చెప్పి ఇలా దే వాంట్ టు ఫ్రీజ్ ఇట్. సో ఇది స్టోరీ ఉంటుందని చెప్తారు. అండ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బికాస్ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ స్టోరీ ఈజ్ ఆల్సో హర్డ్ అబౌట్ శ్రీరంగం టెంపుల్. ఓకే సో ఎక్సెప్ట్ అక్కడ విభీషణుడు ఉంటాడు అంతే, సేమ్ ఇదే. సో గోపురం విభీషణుడు గోపురం తీసుకొస్తాడు, కావేరి నదిలో ఉంటాడు. ఒక అబ్బాయి వస్తాడు, బ్రాహ్మణుడు వస్తాడు, సరే నేను స్నానం చేసి వస్తాను చూసుకుంటుండంటే నేను లేదు అదే సేమ్ టాస్ చూపించినట్టు 3 సార్లు పిలుస్తా, దాంతో పిలవనని చెప్తే పెట్టేస్తాడు, అది పైకి అయిపోయి శ్రీరంగం ఊరు వచ్చేస్తాను చెప్పి. ఎనీవేస్ టాంజెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆరిజిన్. దీన్ని వాళ్ళు ఫస్ట్ సినిమా అండ్ ఈ ఏవిఎం మెయ్యప్పన్ ఏవిఎం ఫౌండర్ ఆయన ఈవెన్ హీ కన్సిడర్డ్ యునో కన్సిడర్డ్ దిస్ మూవీ కన్సిడర్డ్ ఈ నాటకం ఫర్ అ మూవీ. తను అనుకున్నాడట తెలుగుకి ఏది కరెక్ట్ అని చెప్పి. 1940లో ఫస్ట్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ సినిమా ఆల్రెడీ. సో హీ కన్సిడర్డ్ ఓకే ఇది తెలుగుకి బాగుంటుందని. అండ్ ఐ థింక్ దట్ యాక్చువల్లీ ఈస్ ద టెల్లింగ్ థింగ్ యూనో. కన్నడ నాటకం లైక్ హౌ డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్? లైక్ తెలుగు ఆడియన్స్ కి సినిమాగా బాగుంటుంది అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఈవెన్, రైట్? లైక్ అది కూడా తన ప్రొడ్యూసర్ ఏమో తమిళ ఇన్ మెడ్రాస్. అండ్ వై డిడ్ హీ థింక్ తెలుగుకి ఇది బాగుంటుంది? హీ డిడ్ంట్ రిలీజ్ దట్ టైమ్ ఇన్ తమిళ ఆల్సో. ఓకే తర్వాత 1950 వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఆల్సో రిలీజ్ ఇన్ కన్నడ విత్ రాజ్ కుమార్ అండ్ ఎవ్రీ మొత్తం సేమ్ డైరెక్టర్ అంతా సేమ్, పాటలన్నీ సేమ్ ఉంటాయి. రాజ్ కుమార్ రిలీజ్ అయింది. బట్ తమిళ లైక్ దట్ యాక్చువల్లీ ఇస్ టెల్లింగ్ రైట్, అంటే దేర్ ఈస్ అ సెన్సిబిలిటీ ఇన్ దిస్ విచ్ ఇస్ తెలుగు ఇన్ నేచర్. అదేంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్, నాటకీయత, which is that drama, entertainment which is that the so it's like the entertaining quality is the most important. And దానికి ఒక రీజన్ తర్వాత I'll discuss that also, but I think there is a special thing there also. Anyways, కానీ నేను ఇందాక చెప్తున్నట్టు ఆ డిప్లొమాట్ థింగ్ ఏంటంటే, అండ్ 1958 లో దే రీమేడ్ ఇట్ అగైన్ ఆఫ్ కోర్స్, అండ్ దే వాంటెడ్ ఓకే పెద్ద సినిమా అనుకున్నారు సరే, అండ్ దే టుక్ ఎన్టీ రామారావు నాగేశ్వరరావు తీసుకున్నారు. అండ్ నా ప్రకారం దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ సైన్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ప్లే విచ్ ఫర్ ఐ మీన్ ఇంకా నాకు తెలిసి ఏ సినిమాలో మళ్ళీ జరగలేదు. ఐ థింక్ భూకైలాస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ వేర్ దిస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెండ్. అది ఎంతమంది గమనిస్తారో నాకు తెలియదు. సో ఎన్టీ రామారావు నాగేశ్వరరావు వర్క్ ఇన్ లాట్స్ ఆఫ్ మూవీస్ టుగెదర్, ఐ థింక్ 18 ఆర్ సంథింగ్. ఓకే సో విచ్ ఇస్ వెరీ బిగ్ డీల్. నాగేశ్వరరావు చాలాసార్లు చెప్పేవాడు, ఈవెన్ తన లాస్ట్ ఎపిసోడ్ చెప్పారు అనమాట, ప్రపంచంలో ఇంత అగ్రస్థానంలో ఉన్న ఒకటే స్థానంలో ఉన్న ఇద్దరు ఎప్పుడు నటించలేదు అని చెప్పి. దట్స్ ట్రూ ఆర్ నాట్, బట్ స్టిల్ we are so lucky that it happened, right? మనం నాగేశ్వరరావు ఎన్టీ రామారావు ఒకటి సినిమా చూడడం అనేది it's a feast. Absolutely. And కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే there is one issue here, which is that నాగేశ్వరరావు is an extraordinary actor. ఇంకా obviously దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు, ఇంకా అందరు యాక్టర్లు ఇంకా తనే గొప్ప గ్రేటెస్ట్ ఇండియన్ యాక్టర్ అంతా కూడా చెప్తారు కొంతమంది అయితే. సో లైక్ అంత గొప్ప యాక్టర్. అండ్ ద థింగ్ is his acting is he's of course histrionics ఉంటాయి కానీ ఐ థింక్ ఇట్స్ స్టిల్ సటిల్ యాక్టింగ్. ఓకే సో హిస్ మేనరిజమ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇట్స్ కంపేర్ టు ఎన్టీ రామారావు ఇట్స్ మచ్ మోర్ సటిల్ యాక్టింగ్. ఎన్టీ రామారావు ఈజ్ లౌడ్ యాక్టింగ్, రైట్? సో ఎంత గొప్ప యాక్టర్ అయినా కానీ లౌడ్ యాక్టింగ్ ఈజ్ మోర్ విజిబుల్ దెన్ సటిల్ యాక్టింగ్ ఆల్వేస్, రైట్? అండ్ ఆల్సో ఈవెన్ ద నేచర్ ఆఫ్ కామెడీ, లైక్ నాగేశ్వరరావు కూడా చాలా గొప్ప కామెడీ చేస్తారు. ఎన్టీ రామారావు ఐ మీన్ గుండం కథ ఇస్ లైక్ ఇంకా it's just ఇంకా very different league. It's like a textbook in comedy, right? So but the thing again, the kind of NT Ramarao kind of comedy is Nageshwaran ante it's more about character, like the situational comedy, right? NT Ramarao ante again it's like from him loud comedy. Yes true. Yeah, yes. So always NT Ramarao is more visible than Nageshwaran, and అన్నిటికంటే మించిన ఇంపార్టెంట్ ఫిగర్, లైక్ it's just
ఫిజిక్ ఆఫ్ ఎన్టీఆర్ ఇస్ జస్ట్ ఇంపోజింగ్ ఈ సినిమాలో అయితే ఫిజిక్ ఇంకా లైక్ ఇంకా అసలు ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ ఇంకా భూకైలాస్ లో అయితే ఇట్స్ లైక్ పెద్ద కిరీటం కూడా ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ ఐ మీన్ ఇంకా ఎవరు కనిపించరు సినిమాలో. యూ కెన్ నాట్ లుక్ ఎట్ ఎనీబడి ఎల్స్. ఇట్స్ జస్ట్ ఇంకా ఓన్లీ పర్సన్ హూ విల్ యూ హూస్ టు హూమ్ యూ విల్ బి డ్రాన్ ఇస్ ఎస్వి రంగారావు, బికాస్ ఇంకా పెద్దగా ఉంటాడు, ఇంకా ఆయన యాక్టర్ కాబట్టి ఇంకా నీకు ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ ఐ మీన్ ఎన్టీఆర్ తొక్కేస్తారు. బట్ దట్ ఇస్ ద థింగ్, దట్ ఇస్ ద డిఫికల్టీ. అది చాలా లైక్ ఇట్స్ అ బిగ్, ఐ థింక్ ఈ ఎన్టీ రామారావు నాగేశ్వరరావు కలిసిన నటిన సినిమాలంట్లో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఏంటంటే it is very hard to make someone look at Nageshwar Rao, even though he's perhaps even greater actor, as many people say, than NTR, right? So and I think ఇప్పుడు మనం గమనించామంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద మూవీస్ వేర్ ఎన్టీఆర్ అండ్ నాగేశ్వర్ ఆర్ దేర్, నాగేశ్వర రావు ఇస్ యాక్చువల్లీ ద హీరో. ఎందుకంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద మూవీస్ ఆర్ లవ్ స్టోరీస్ అండ్ నాగేశ్వర రావు ఇస్ రొమాంటిక్ హీరో. సో గుండమ్మ కథలో స్టోరీ నువ్వు ఇఫ్ యు రైట్ ద స్టోరీ ఆఫ్ గుండమ్మ కథ ఆన్ పేపర్, ఇట్ విల్ బి ఇద్దరు డబ్బున్న వాళ్ళు ఇంకొక డబ్బున్న పిల్లల్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈస్ ఎలా నాగేశ్వరరావు ఆమెను మోసం చేసి ఆమెను దారిలో పెడతాడు అనేది స్టోరీ. సో నాగేశ్వరరావు ఇస్ ద హీరో. బట్ ఎవరికైనా ఎన్టీ రామారావు గుర్తుంటాడు ఆ సినిమాలో. మాయాబజార్ ఇస్ ద లవ్ స్టోరీ ఆఫ్ శశిరేఖ అండ్ అభిమన్యుడు, కానీ అందరికి ఎన్టీ రామారావు గుర్తుంటాడు. ఎన్టీ రామారావు, ఐ మీన్ ఎస్వి రంగారావు అండ్ సావిత్రి మోర్ సో, బట్ ఎన్టీ రామారావు ఆల్సో, రైట్? నౌ ఇంకా తెనాలి ఇంకా కొన్ని ఎర్లీ మూవీస్ ఇట్స్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు తెనాలి రామకృష్ణ ఉంది, కృష్ణార్జున యుద్ధం, ఇట్స్ లైక్ ఈవెన్ ఎన్టీఆర్ సినిమాలో చెప్తారు ఇది. లైక్ నాగేశ్వరరావు సార్ నేను ఇంకా పౌరాణికాలు చేయాలి, ఎందుకంటే ఒక్క నా కొడుకు నన్ను చూడలేదు, మొత్తం అందరు రామారావు, బికాస్ ఇంకా అది లైక్ దేర్ ఇస్ లైక్ కృష్ణుడుగా ఉన్నాడు, ప్లస్ ఇతను దేర్ ఇస్ వెరీ వీక్ కంపేర్ టు. సో ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ అందరూ ఇట్స్ లైక్ ఎన్టీ రావు స్టీల్స్ ద సన్ థండర్. ఇంకా తెనాలి రామకృష్ణ సినిమా అయితే ఇట్ ఈస్ నాగేశ్వరరావు ఈస్ ద హీరో, ఎన్టీ రావు ఇస్ సపోర్టింగ్ రోల్. తెనాలి రామకృష్ణ సినిమా పేరు, ఎన్టీఆర్ ఇస్ కృష్ణదేవరాయలు, కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి, మొత్తం సీన్స్ అన్ని నాగేశ్వరరావు ఉంటాయి. బట్ ఇఫ్ యూ ఐ మీన్ ఒక దేర్ ఇస్ లైక్ ఈ మూగమన సినిమాలో శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు ఫస్ట్ లో వస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ లో ఒక చిన్న విన్యట్ లో యూ సీ ఒక ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎన్టీ రామారావు, అహో ఆంధ్రభోజ శ్రీకృష్ణ దేవరాయ అన్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు ఇమేజ్ ఫ్రమ్ తెనాలి రామకృష్ణ ఇస్ షోన్. పీపుల్ సే దట్ సినిమాలో ఎక్కడ అరవనంతా ఆ ఒక్క సీన్ కలిసారని చెప్పి, లైక్ 2 seconds మనకు కనిపిస్తాడు పైన స్క్రీన్ చిన్నగా ఎన్టీఆర్. సో ఇమాజిన్ హౌ ఇట్ వాస్ ఇన్ తెనాలి రామకృష్ణ మూవీ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? సో ఇట్స్ లైక్ ఈ సినిమానే నాగేశ్వర నిజంగానే పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ ఎన్టీఆర్, రైట్? బట్ ఐ థింక్ సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ నారదుడు బీయింగ్ ద the crooked character does great service to in balancing the actors here. ఇంకా ఏ సినిమాలో చేయలేదు. సో ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి లైక్ ఎవ్రీథింగ్ నాగేశ్వర ఇస్ గ్రేట్ యాక్టర్, బట్ ఎన్టీఆర్ హ్యాస్ ఎవ్రీ అదర్ థింగ్ దట్ ఎవ్రీ అదర్ సినిమా యాజ్ అ మీడియం, సినిమా ఏ మీడియం అయితే ఎలాంటి మీడియం అయితే ఉందో, బికాస్ ఆఫ్ దాట్ పీపుల్ టెన్ టు because of cinema, the nature of cinema, people watch NTR more. And I think the greatest of the screenplay is that they made it not that way. Right. Like I think that is the biggest achievement of the film. And endukante ఇప్పుడు and it's great because ఒకటి cinema ఒకటి it works as for the actors, at the same time it fits so well with the point of the story, which is that నువ్వు ఎన్ని కండలు పెంచితే ఏం నీకు, లైక్ వాట్ ఇస్ యూజ్ ఆఫ్ నువ్వు జిమ్కి వెళ్ళి ఏం లాభము, ఇంత సబ్బులు సంపాదించి ఏం లాభము, లైక్ నీకు ఇంత కూడా బుద్ధి లేకుండా, రైట్? లైక్ ఇట్స్ దట్. సో ఈజ్ లైక్ సో స్టూపిడ్, లైక్ బార్డర్ లైన్, ఇంకా హీస్ డమ్ యాజ్ హెల్, లైక్ ఎన్టీఆర్ ఇన్ దిస్ మూవీ. రావణాసురుడు ఇస్ లైక్ సో స్టూపిడ్ ఇన్ దిస్ మూవీ. అండ్ నాగేశ్వరరావు ఆన్ ద హ్యాండ్ ఇస్ సో క్లెవర్ దట్ హీ ఇంకా ఒక పాయింట్ అయితే ఇంకా లిటరలీ ఇట్స్ లైక్ పపెట్ షో అంతే. ఇంకా నువ్వు అటుపో అంటే ఇటుపో, ఆ బొమ్మ సీన్ ఉంటుంది, లైక్ వేర్ హీ పుట్స్ అసలు ఇంకా అయితే మనకు లైక్ ఇట్స్ లైక్ యూఆర్ బీయింగ్ ప్లేడ్ మ్యాన్, లైక్ అట్లా అనిపిస్తుంది మనకైతే. అసలు ఎంత లైక్ ఇట్స్ లైక్ కంప్లీట్ జోక్ అంటే ఆ సీన్ లో ఎన్టీఆర్. లైక్ దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్, రైట్? నువ్వు ఇంత అందంగా ఉండి ఇంత డైనామిక్ పర్సనాలిటీ ఉన్న మనిషిని నువ్వు హీరో కాదు అని లైక్ అని చేయగలగడం అనేది, దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ప్లే, రైట్? సో ఇట్స్ లైక్ దట్ ఈస్ ద ఐ మీన్ ఐ థింక్ ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అంటే నాకు అదే. ఇట్స్ లైక్ నువ్వు ఒక నారదుడు లాంటి క్యారెక్టర్ హూ హాస్ నో charisma, how do you make him look like a more powerful character than somebody like Ravana? Intellect ante, intellect and dialogues and I completely agree. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆలోచించినా కూడా ఎన్టీఆర్ రావణాసురుడి పాత్ర పేపర్ పైన ఏముండదు,
అంత మళ్ళీ ఎన్టీఆర్ తీసుకొస్తారు ఆయన ఫిజిక్ తో గానీ ఆయన మేనరిజమ్స్ తో గానీ. ఇప్పుడు కోపం వచ్చిన ప్రతిసారి దత్ దత్ అనేది ఒక పదం వాడుతూ ఉంటారు, అందరినీ పక్కన దిక్ అంటారు. ఎస్. సో అది మీది మరి నాటకంలో ఉందో లేదో తెలియదు కానీ ఇట్ ఫీల్స్ సో, అంటే లైక్ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ దట్ ఎన్టీఆర్ థింగ్ ఆయన చేస్తున్నారు అని అనిపిస్తుంది. And the thing is, like, the beauty of those scenes are thick అన్నప్పుడు like he is actually feeling really angry. మన కామెడీ లాగా ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. It's like ఇందాక అన్నట్టు లౌడ్ కామెడీ, లైక్ ఇలా అయితే లౌడ్ గా ఉంటూనే కామెడీ చేస్తుంటారు. సో ఎన్టీఆర్ రావణాసురుడు ప్లే చేస్తున్న ప్రతిసారి ఆయన అలా కామెడీకి జనరేట్ చేస్తుంటాడు. అండ్ ఆయనకి ఎమోషనల్ రేంజ్ కూడా చాలా ఉంటుంది. సో భార్యని కొడతాడు అండ్ అమ్మ దగ్గర చివాట్లు తింటూ ఉంటాడు. అన్ని లైక్ షేమ్ నుంచి గిల్ట్, కామము, ఆ క్రోధము, భక్తి అన్ని అన్ని చూపిస్తారు. అన్ని చూపించడానికి స్క్రిప్ట్ లోనే ఉన్నాయి. అండ్ ఈయన దానిపైన లేయరింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు బికాస్ ఆయన అలా యాక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి. లుక్ అట్ నారదుని పాత్ర తీసుకుంటే, అంటే మరి ఇది మరి నా బయాస్ ఏం లేదు కానీ నారదుడు స్క్రీన్ పైన ప్రతిసారి నేను నవ్వేస్తుంటాను అనమాట. అది నేను ఎందుకు నవ్వుతానో తెలియదు. ఆయన నాకు కనిపించిన ప్రతిసారి నవ్వుతాను నేను. అండ్ ఇట్స్ లైక్ ఆయన చార్మింగ్, ఆఫ్ కోర్స్ చాలా చార్మింగ్ ఉంటారు సినిమాలో. సో ఆయన ఇంకా అంటే నారదుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంప్రెషన్ ఏంటి, ఈయన పక్క గెలుగుతాడు, అబ్బా వచ్చిండా నారదుడు పక్క ఏదో గెలికేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఈ ఇంప్రెషన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి, ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ సినిమా నాలెడ్జ్. సో ఆయన వచ్చిన ప్రతిసారి నాకు అలా ఆలోచిస్తూ ఉండే. అండ్ బికాస్ ఈస్ వెరీ క్లెవర్ ఆల్సో, నారదుడు చాలా క్లెవర్ కాబట్టి ఈయన అసలు కళ్ళతో ఎలా పలుకుతాడు, చాలా చాలా చిన్న చిన్న నువాన్సెస్ ఉంటాయి. కళ్ళతోనే నాగేశ్వరరావు is known for acting with his eyes. అసలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయంటే, అంటే పక్కన పాత్రతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూనే ఒక డైలాగ్ చెప్పేసి మధ్యలో ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఈ పాత్ర ఆన్సర్ చెప్పే లోపు ఈయన వేరే ఎక్స్ప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు. హీఈస్ నావిగేటింగ్ మెనీ ఎక్స్ప్రెషన్ అట్ ద సేమ్ టైం. అండ్ అంటే ఆయన అది చేయడంలో ఏం చేస్తుందంటే, వేరే అతని లోపల ఇంటర్నల్ గా ఏమనుకుంటున్నారు అనేది మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తూనే హీఈస్ బీయింగ్, ఆయన ముందు కపటంగా ఉన్నారు, పాత్రల ముందు కపటంగా ఉన్నారు అనమాట. దట్ ఈస్ జస్ట్ అంటే యాక్టింగ్ ఆన్ సమ్ అదర్ లెవెల్. సో ఇప్పుడు వెన్ యూ సెడ్ అబౌట్ హౌ ఈయన డామినేట్ చేస్తున్నారు అంటే, ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ గాని యూజువల్ ఎలా డామినేట్ చేస్తారు ఇన్ జనరల్, మన జనరల్ ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, ఏఎన్ఆర్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఫర్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ యాక్టింగ్. ఆయన యాక్టర్ ఆయన. ఇప్పుడు ఎవరన్నా యాక్టింగ్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే ప్రాబ్లీ ఇఫ్ దే గో అండ్ వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్స్ దే విల్ డెఫినెట్లీ లెర్న్ లాట్ మోర్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ఏఎన్ఆర్ దాన్ ఫ్రమ్ ఎన్టీఆర్ అనిపిస్తుంది మనకు. ఐఎమ్ నోబడీ టు సే దిస్, ముందే చెప్తున్నా, నా ఫీలింగ్ ఇది. అండ్ బట్ ఫర్ ఎన్టీఆర్ ఇట్ ఇస్ లైక్ ఎంటర్టైన్మెంట్. అసలు అంటే హీరో కరిస్మా అంటే తెలుగు హీరో ఎట్లే ఉంటాడు, ఇట్లా చూపించుకుంటాడు, అరుస్తాడు. సో దట్ ఈస్ ఎన్టీఆర్ అగైన్. సో ఇట్ వర్క్స్ బోత్. అండ్ ద బ్యూటీ సబ్వర్జన్, రైట్? లైక్ ఎవడైతే హీరోనో వాడు కదా జోక్ ఈ సినిమాలో. Nagaswara is never the joke. Yes. He's generating the humor, but that is the greatness of that. That's what I'm saying, you know. Like correct. NTR does exactly the same things that heroes today also do. Hero చేసే అదే పనులు చేస్తారు అక్కడ కూడా, కానీ అలా చేయడం వల్ల తన కామెడీ ఈ సినిమాలో. తన కోపం ప్రతిసారి కామెడీ ఉంటుంది, తన గర్వం ఉన్న ప్రతిసారి కామెడీ ఉంటుంది మనకు. ఇట్స్ లైక్ పిచ్చోడా నీకు ఏం తెలుసు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది మనకు. లైక్ ఇట్స్ లైక్, యు నో, వీఆర్ లాఫింగ్ అట్ హిమ్. కరెక్ట్, రైట్? విచ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ, యు నో. ఇట్స్ లైక్ which is why I say tight screenplay అని చెప్పేసి. ఇట్స్ లైక్ ఇవన్నీ వాళ్ళు ఆలోచించారు, లైక్, యూనో, అంతా బాగా పొదిగి దే మేడ్ దిస్ మూవీ, రైట్? సో విచ్ ఇస్ ద, యూనో, లైక్ ఎక్స్ట్రాడినరీ, యూనో, స్ప్లెండర్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దట్ డిప్లొమసీ, నారదుడి లౌక్యం గురించి. సో బిఫోర్ యూ సే దట్, నేను మీ ఆర్టికల్ నుంచి ఐ లీడ్ అ కపుల్ ఆఫ్ లైన్స్, నాకు చాలా నచ్చాయి. సో ద కింగ్ ఆఫ్ లంకా ఇస్ అ మాస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఆర్మర్, pride and narcissism to the extent of being a self-flatterer, and all mirth and no matter. Meanwhile, Narada, while lacking everything that Ravana has, is supremely intelligent. He would be a master salesman, were he to be manifest in our capitalist world order. So yeah, I open ever, right, exactly. if you know the reference. ఇది నేను చూడలే యాక్చువల్లీ, ఓపెన్ అయ్యింది. సో ఐ షుడ్ వాచ్. Yeah, you'll know it after you watch and then listen to the podcast. So and I think అదొకటి. ఇది ఫిల్మ్, ఐ మీన్ ఫర్ ద ఇమీడియట్, ఇప్పుడు చెప్పిందంటే లైక్ ఆ పరిస్థితుల గురించి కదా, ఎన్టీ రామారావు, నాగేశ్వరరావు మార్కెట్ పరిస్థితుల
బట్టి నేను చూపించింది. ఇంకోటి ఏంటంటే అబౌట్ దిస్ థింగ్ అబౌట్ లార్డ్ క్యారెక్టర్ మీద ఇది దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వై ఐ విల్ కమ్ ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ అ జనరల్ థీమ్ అందరు చెప్తుంటారు అనమాట. ఎందుకు తెలుగు మైథాలజికల్స్ చూడాలి నువ్వు ఇఫ్ యూ వాచ్ టీవీ మహాభారతం, యూ నాట్ ఓన్లీ స్టార్ ఈవెన్ జర్నలిస్ట్ చూస్తున్నా కానీ లైక్ యూ వాచ్ ఎన్టీఆర్ మైథాలజికల్ మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుందని చెప్పడానికి దిస్ ఇస్ ఐ కీప్ సేయింగ్ దిస్ టు పీపుల్. ఇది అండ్ ఐ థింక్ ఈ సినిమా కూడా షోస్ దట్ ద గ్రేనెస్ ఆఫ్ మొరాలిటీ, రైట్? ఓకే. విచ్ ఇస్ అది ఇప్పుడు దేస్ అ ఫిలాసఫర్ నీచే, ఐ థింక్ యు మస్ట్ ఆల్సో హావ్ కవర్డ్ హిమ్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ అనుకుంటాను మీ దానిలో. Yeah. సో నీచే ఇట్స్ లైక్ అతను చాలా హీ రోట్ మెనీ బుక్స్ అండ్ లైక్ వెరీ కాంట్రవర్షియల్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రీమ్లీ చాలా వెరీ వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీని మార్చేసిన వ్యక్తులు. అండ్ హీ సేస్ యునో బియాండ్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్, అంటే మంచి చెడు అనేవి శాశ్వతం కాదు, అవి మారుతూ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ హీ హాస్ అ థీసిస్ అబౌట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చే మంచి అనే ఎక్కడి నుంచి చెడు అంటే తను హీ సేస్ మంచి అనేది బలహీనుడి నుంచి మంచి వస్తుంది, చెడు అనేది బలహీనుడు మంచి అని చెప్తాడు. లైక్ వాట్ ఎవర్ హీస్ నాట్ చెడు అని చెప్పేసి లైక్ హీ సేస్ ఐ మీన్ దట్ వీ కెన్ డిసగ్రీ విత్ దట్ పార్ట్. అండ్ ఇట్స్ బేసికలీ బిజినెస్ మ్యాన్ లో ఇట్స్ లైక్ చీప్ వర్షన్ ఆఫ్ చెప్తారు ఓన్లీ ఓడిపోయేవాడే నీతి గురించి సంథింగ్ సమ్ డైలాగ్ లైక్ దట్ ఆల్సో. ఇట్స్ స్ట్రైట్ టేక్ రిప్ ఆఫ్ నాట్ రిప్ ఆఫ్ లైక్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ నేచర్. సో ఎనీవేస్ బట్ అది అంతా that part got highlighted a lot and chala, and also he was influential. I mean Hitler also read him and was inspired by him and all that. So అందువల్ల చాలా చెడ్డ పేరు ఉంది చాలా కాలం. But if you look at తను if you go to the depth of what he's saying, తను ఏం చెప్తారంటే basically he's a critic of Christianity. Christianity ఏం చెప్పిందంటే ఇది మంచి చెడు అని చెప్పేసి ఒక గీత గీసేసి ఇట్ సైడ్ మంచి కూడా ట్రై చేయని చెప్పింది. బట్ he's saying అండ్ ఇట్ సేస్ దట్ గుడ్ దేవుడు మంచిని రివార్డ్ చేస్తాడు. హి ఆస్క్డ్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ దిస్ హ్యాపెన్ ఇన్ రియల్ లైఫ్? ఎప్పుడైనా దేవుడు వచ్చి మంచిని రివార్డ్ చేస్తాడు? ఇప్పుడు జరగలేదు. సో మంచి చెడు అనేది వేస్ట్, అవి ఎలాగో మారుతుంటాయి. నువ్వే సొంతంగా ఆలోచించుకో మంచి చెడు అనే వాటిని. దట్స్ వన్ ఆస్పెక్ట్. ఇంకోటి ఏంటంటే దేవుడికి ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉంటుందని చెప్పేసి పెట్టకండి. బికాస్ దెన్ ఇట్స్ లైక్ యూ విల్ ఇన్వెస్ట్ ఆల్ వాల్యూ ఇన్ సంథింగ్ దట్ ప్రాబ్లీ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, సో దాని బదులు దెన్ హీ లుక్స్ అట్ దీని బదులు యూ లుక్ అట్ గ్రీక్ ఫిలాసఫీ, గ్రీక్ మైథాలజీ, వేర్ దేర్ ఇస్ నో గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. ఓకే, ఓన్లీ పవర్ విన్స్, విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ రియల్ లైఫ్. ఇట్స్ రిఫ్లెక్టివ్ ఆఫ్ పవర్. బలవంతుడు గెలుస్తాడు ఎప్పుడైనా, బలహీనుడు ఓడిపోతాడు. అది జరుగుతుంది. అండ్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టివ్ ఆఫ్ జెలసీ, లస్ట్, డిజైర్, హ్యాపీనెస్. ఏవైతే హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఉన్నాయో అవి గ్రీక్ మైథాలజీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. సే దోస్ స్టోరీస్ టు పీపుల్ బికాస్ దే రియలీ అండర్స్టాండ్ హౌ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వర్క్ అనేది తను చెప్పింది అనమాట. బట్ వాట్ ఇస్ అయితే ఓకే అవన్నీ ఉన్నాయి, బట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా రియల్ లైఫ్ ఉందో. వాట్ ఇస్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్? రిలీజియన్ పాయింట్ ఏంటంటే లుక్ ఎట్ హౌ గ్రీక్స్ ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ దర్ ఫెస్టివల్స్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ మైథాలజీ. ఎందుకంటే దేవుడి పేరు పెట్టుకొని పండుగ చేసుకుంటారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం ఏం చూసినా అదే జరుగుతుంది యాక్చువల్లీ. అండ్ ఐ థింక్ ఇన్ అ వే ఇట్స్ ద వన్ ఆఫ్ ద లైక్ ఐ ఆల్సో లుక్ ఎట్ రిలీజన్ ఇన్ దట్ వే, ఇన్ దట్ ఇట్ ఇస్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ కమ్యూనిటీ కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి. ఇట్ డజంట్ రియలీ టీచ్ యూ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్, బికాస్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఆల్సో చేంజెస్ అండ్ వి ఆల్సో నో దట్ ఇట్ ఆల్సో టీచెస్ వెరీ లాట్ ఆఫ్ బ్యాడ్ ఆల్సో, రైట్? సో నౌ సో ఇట్స్ లైక్ he says ఇప్పుడు మనం if you look గ్రామదేవతకి I mean if you see a జాతర అనుకోండి, దానిలో ఏంటి లైక్ పీపుల్ సెలబ్రేట్ ద వే దే నో, రైట్? వాళ్ళకి సెలబ్రేషన్ అంటే ఏందో తెలుసు, అలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. అండ్ వాట్ డు దే సే అది ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు? అమ్మవారి కోసం అంటారు. అమ్మవారు ఏం చేస్తుందంటే రాక్షసుని చంపింది. ఎందుకు చంపింది? ఇట్స్ ఇర్రెలవెంట్. లైక్ ఇఫ్ యు సీ అక్రాస్ ద వరల్డ్ వాడు చెడ్డవాడు చంపింది, దట్స్ ఇట్. దే డోంట్ సే వాట్ ఈస్ ద బ్యాడ్, రైట్? They might say something, but that's only our society ఏదో చెడనుకుంటుందో they attribute that to him. But actually what is happening is అమ్మవారు రాక్షసుని చెప్పి మేము సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ ఐ థింక్ పురాణాలు కూడా కొంచెం ఇలాంటివి అనమాట. దే రియలీ I won't say they don't teach you good and bad, but the good and bad is an afterthought according to me. What they really show is the battle between beings. అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, and the beauty of Narada's character in this is you realize that ప్రతి క్యారెక్టర్ ని తను ఎలా చెప్పినట్టు కపటం ఉంటుంది. ప్రతి సీన్ కపటం ఉంటుంది నారదుడికి. తను చెప్పేది ఒకటి ఉంటుంది, చేసేది ఒకటి ఉంటుంది. Like you can see that in his expressions, right? The only sincere character in this, వాడు చేసే పనులు మంచిగా కాకపోవచ్చు, but the only sincere character in this is రావణాసుడు. తను చెప్పిందే చేస్తాడు. ఎప్పుడైనా నాకు పార్వతి కావాలి, నాకు నిజంగా పార్వతి కావాలి, ఆత్మలింగం కావాలి, నాకు నిజంగా ఆత్మలింగం కావాలి, నేను తపస్సు నిజంగా తపస్సుకి వెళ్తున్నాను, నిజాయితీ పరుడు కానీ
అప్రోచ్ మాత్రం హిస్ డైరెక్షన్ ఇస్ రాంగ్, బట్ నారదుడు అట్లా కాదు. నారదుడు ఫుల్, ఇప్పుడు విష్ణు పంపించినాడు, రైట్? అండ్ దట్ ఈస్, సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ నారదాస్ రోల్ ఇస్ దాట్, దట్ ఇట్స్ లైక్ దిస్ ఇస్ ఇన్ ఈ లాజిక్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆన్ పురాణాల్లో విష్ణువు గెలవాలి, రావణాసు చచ్చిపోవాలి. దానికోసం హీ విల్ బ్రేక్ ఆల్ రూల్స్ పాసిబుల్. వెయ్యి అబద్ధాలు ఆడైనా ఒక పెళ్లి చేయాలని అనే పాయింట్ అని చెప్తారు కూడా అది. అంతే. సో ఇట్స్ లైక్ సో ఆ కపట్, దట్స్ ద పాయింట్ ఆఫ్ లైక్ విచ్ ఇస్ వై ఐ లైక్ దిస్ ఫిల్మ్స్ లైక్ దీస్, బికాస్ మల్టీ టీవీ మహాభారతాలు అవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ మేక్ ఇట్ అబౌట్ భక్తి. నువ్వు కృష్ణుడు పూజించు, నీకు మంచి జరుగుతుంది, ఈవెన్, బట్ దట్స్ నాట్ ద పాయింట్ అట్ ఆల్. మహాభారతం ఈస్ అబౌట్ వార్ బిట్వీన్ బ్రదర్స్. కృష్ణావతారం చూసినట్టే దట్స్ వాట్ యు విల్ గెట్. శ్రీకృష్ణ అవతారం, ఎన్టీ రామారావుది శ్రీకృష్ణ అవతారం, దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ యు విల్ గెట్. యు విల్ సీ దట్ కృష్ణుడు ఎంత కపటం ఆడతాడు, ఎంత హీ విల్ వాంట్ టు పుష్ కౌరవాస్ టు ద ఎడ్జ్ దట్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వెళ్ళి యుద్ధం చేసి చచ్చిపోవాలన్నట్టు వాళ్ళు తన ప్లాన్స్ అని చెప్పేసి యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇన్ ఎన్టీఆర్, because NTR again does that, right? But Doordarshan Krishna doesn't do that, our expressions about Doordarshan Krishna, like there is one, I mean after this I can send you that exact ఒక 5 minutes stamp ఉందన్నమాట కృష్ణావతారం సీన్. అసలు ఆ సీన్ లైక్ బేసిక్ గా నిద్రపోయి ఉంటూ అని ఒక పద్యం ఉంటుంది. సో బై ద వే మహాభారతం పద్యాలన్నీ వచ్చినవి దేర్ ఇస్ దిస్ తిరుపతి వెంకట కవులు అని చెప్పేసి గొప్ప అవధానాన్ని కనిపెట్టిన వాళ్ళే. సో దే ఆర్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గురు యాక్చువల్లీ, వెంకట శాస్త్రి కృష్ణదేవ సత్యనారాయణ గురు. సో వాళ్ళు చాలా రాశారు, పాండవోద్యోగము, పాండవ వనవాసం అన్ని మొత్తం మహాభారతం ఉన్న సినిమాలు అన్నింటిలో పదాలన్నీ అక్కడి నుంచి వచ్చాయి. అండ్ ఆల్సో కపుల్ ఆఫ్ అదర్స్ లైక్ చిలకవర్తి లక్ష్మీ నరసింహం, వైయోపాఖ్యానం, ఎనీవేస్ కపుల్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ అక్కడైతే లైక్ యూ కెన్ సీ ఇట్, భీముడు దుర్యోధనుడి మాటకు భయపడి సరే నాకు యుద్ధం వద్దు అంటాడు. కృష్ణుడు వెళ్తాడు కృష్ణుడు వెళ్తాడు, వెళ్ళి ఇదే నిద్రపోయి ఉంటేవో లేక బెదరి పలుకుతుంటేవో, అంటే నువ్వు నిద్రపోతున్నావో లేకపోతే భయపడి మాట్లాడుతున్నావో నాకు అర్థం కావడం లేదు, నాకు తెలిసిన భీముడు అసలు భీముడు కాదేమో అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట. లైక్ అలా తోసి రెచ్చగొట్టి ఇంకా ఫైనల్ భీముడు వచ్చి ఏంది నేను భయపడేది, పోయి చెప్పుకోవాలి యుద్ధానికి రెడీ అని చెప్పేసి. సో ఎనీవేస్ లైక్ సో దాట్ రైట్, సో ఇట్స్ లైక్ this is the point, like it really reflects what the Puranas are trying to say. And ఇప్పుడు and also if you notice విష్ణుమాయ చెప్పాను ఇందాక, జస్ట్ స్టోరీ నీట్ ఫాలో అవ్వండి. ఏం జరుగుతుంది, రావణాసుడు ఆకుని ఒక్కసారి అండ్ నాగేశ్వరరావు is thinking that తను యుద్ధానికి వెళ్తాడని, he was actually happy that he's going to war, right? అమరావతికి యుద్ధానికి వెళ్తే అప్పుడు ఇంద్రుడు వెళ్ళి భయపడిపోయి విష్ణువు దగ్గరకు వస్తే విష్ణు వచ్చి చంపేస్తారు రావణాసుని. దట్స్ వాట్స్ గోనా హ్యాపెన్, స్ట్రైట్ లైన్, కరెక్ట్. చచ్చిపోతారు రావణాసుడు. అమ్మయ్య తను తల్లి వేసుకుని పడుకున్నాడు అనమాట. మరి రావణాసుడు మొత్తం చెబుతారు, నీ ఏంటి నవరత్ సంథింగ్, నీ మణిమయ సింహాసనం ఏదో, మణిమయ కిరీటం ఏదో అంటాడు అనమాట. ఇఫ్ యూ సీ ద ఎక్స్ప్రెషన్ హీ పుట్స్ దేర్, ఇట్స్ లైక్ రే నేను మొత్తం మళ్ళీ కథ మొదలుకి వచ్చింది కదరా, నేను సంతోషించినాను, నువ్వు వెళ్ళి వాడితో ఖాయం పెట్టుకుంటావు అని చెప్పేసి ఇట్లా మారిపోతున్నావు అని చెప్పి, లైక్ ఇఫ్ యూ సీ దట్స్ వాట్ ఈస్ సీయింగ్, దట్ లైక్ నువ్వు కొంప ముంచేసావు కదా స్వామి అని చెప్పి, రైట్? సో నౌ హీ హాస్ టు థింక్ ఆఫ్ అ న్యూ ప్లాన్. అప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు, తను వెళ్ళి దెన్ హీ గోస్ టు పార్వతి అండ్ అక్కడ మళ్ళీ పుల్లలు పెడతాడు పార్వతి, అండ్ హీ ఆల్వేస్ సేస్ ద సేమ్ థింగ్. ప్రతి ఒక్కరికి అదే చెప్తాడు. ఐ థింక్ 3 times హీ సేస్, ఎక్కడ రాసుకున్నాను, వినాయకుడు పార్వతి ఇంద్రుడికి వెళ్తాడు, మళ్ళీ వినాయకుడికి వెళ్తాడు అన్నమాట. ప్రతిసారి ఏం చెప్తాడు, ఇఫ్ రావణాసుడు గెలిస్తే మీరు అందరూ తన కొలువుకి వెళ్ళిపోతారని చెప్తారు. పార్వతి దగ్గరికి వెళ్తాడు. The reason he says, why does he say that to Parvati? He says that to Parvati because Parvati will then go to Shiva అని ఏం చెప్తుంది, నాకు భయం మీరేమైనా తప్పు జరుగుతుందో నేను కూడా వస్తానని చెప్తుంది. తను వస్తేనే కదా రావణాసుడు అడగచ్చు, నువ్వు కావాలి అని చెప్పి. అండ్ అదే లోక కళ్యాణం కోసం ఇది చేయండి అని ఉండదు. ఆయన అప్రోచ్ అప్పుడు కూడా నీకు పర్సనలీ లాస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వినాయకుడికి కూడా అందరు నిన్ను కొలవడం కాకుండా ఆయనను కొలవడం మొదలు పెడతారు, ఇది జరిగితే అందుకే నువ్వు వెళ్ళి ఫస్ట్ నన్ను పూజించమని అడుగు అని అందరు సేమ్. మళ్ళీ ఇంద్రుడు కూడా చెప్తాడు, నువ్వు ఇప్పుడు గెలిచేస్తాడు, మొత్తం ఆత్మ జరిగిపోయిందంటే అగైన్ సేమ్ థింగ్, కాలమేఘము, కల్పవృక్షము, అన్ని మణి అంటాము, అవన్నీ చింతవాడు అన్ని అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయని చెప్తారు. అందరికి సేమ్ చెప్తారు, ఒకటే చెప్తారు అందరికి, రైట్? వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ దెన్ he pushes all of them, okay నువ్వు వెళ్ళి పని చేయి అని చెప్పి, రైట్? నౌ సో ఎనీవేస్ దిస్ ఇస్ వన్ డైరెక్షన్. రెండోది ఏంటి, ద రీజన్
ఒకటి పార్వతీదేవి వస్తుంది, బట్ శివుడు రావణాసురుడు, దట్స్ వాట్ ద షోయింగ్ నీలకంఠ, రైట్? హీఈస్ యాక్చువల్లీ భక్తున్న మనిషితనం అని చెప్పి. కరెక్ట్. He's supposed to still ask for Atmalingam. Why does he not ask for Atmalingam? Because Vishnu Maya పంపించాడు. అవును. Right? Vishnu Maya పంపించాడు. So he asked for Parvati, which is why he did that. తను తప్పు పని చేశాడు, which is he took Parvati. And then పార్వతి చెప్పిస్తుంది కదా తర్వాత, నువ్వు చచ్చిపోతావు, నువ్వు సరే విష్ణువు చెప్పిస్తుంది, మళ్ళీ also రావణాసురుడు చచ్చిపోతాడు అని చెప్పేసి చెప్తారు కదా. కరెక్ట్. So the reason Ravana is being killed is because he did something wrong. But the reason he did something wrong is because Vishnu made him do something wrong by selling the Maya to him. Correct. Yeah. So where was Ravana given the choice to do something right? Yeah. Right. So this is the what I'm talking about, like Kapatam ante, this is I mean it's another diplomacy and no, but this is also part of that same scheme of things. And and this is really reflective of Puranalu kabatti, endukante రాక్షసులందరూ చనిపోవడానికి ఇదే ఉంటుంది లాజిక్. దే ఆర్ మేడ్ టు డూ సంథింగ్ రాంగ్, దెన్ కానీ మాకు అప్పుడు అడుగుతాం అనమాట మనం, కానీ వాళ్ళు తప్పు చేస్తే దండించాలి, కానీ నువ్వు ఆల్రెడీ వాళ్ళ నువ్వే తప్పు చేయించి ఎందుకు దండిస్తున్నావు? విచ్ మీన్స్ దట్ నువ్వు ఎట్లైనా గెలవాలి అంతే. ఇక్కడ తప్పు మంచిది కాదు క్వశ్చన్. దేవతలు గెలవాలి కాబట్టి దే ఆర్ డూయింగ్ మేకింగ్ ద అసురస్ డూ దీస్ థింగ్స్. దేవతలు గెలవాలి, సో దేవతలు వాళ్ళు గెలుపు కోసం వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు సో దేర్ ఇస్ దిస్ విష్ణు పురాణం. సో బుద్ధుడు వచ్చినప్పుడు బుద్ధుడు హి కేమ్ అండ్ డిసైడ్ వేదాల వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉంది, బికాస్ మీరు జంతువు బలిస్తున్నారు కానీ దుఃఖం ఏమైనా తీరిందా? దేవుడు ఉండొచ్చు, వేదం పని చేయొచ్చు, కానీ దుఃఖం తీరనంత వరకు ఏది ఉపయోగం లేదని చెప్పేసి చెప్పాడు. సో పూర్తిగా ద వేదిక్ థింగ్ గాట్ మొత్తం పడిపోయింది. అండ్ ఇట్ వాస్ లైక్ నిజంగా చాలా పెద్ద బ్లో టు వేదిక్ కల్చర్ అండ్ బ్రాహ్మణిజం అండ్ ఆల్ దట్. సో అండ్ నిజంగా చాలా మంది బుద్ధిజం చాలా పాపులర్ అయిపోయింది, మొత్తం అసలు ఫుల్ రాజులందరూ బుద్ధిజం ఇస్ హ్యూజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ. సో ఇట్స్ లైక్, అండ్ దిస్ ఈ కోపం ఉంది అనమాట ఇన్ ద సాంస్క్రిట్ ట్రెడిషన్, బ్రాహ్మణిక్ ట్రెడిషన్. సో దే సెడ్, విష్ణు పురాణం ఏముంటుందంటే అసురులందరూ ద రీజన్ ద Buddha is a villain in Vishnu Puranam actually. But if today if Buddha is considered another avatar Vishnu, yeah, right? This is how that happened. బుద్ధుడు విలన్ ఎందుకంటే అసురులకి చెడు మాటలు నేర్పించిన బుద్ధుడే. So that's because Buddha corrupted them, Vishnu had to go kill them. Right? Okay. Now you can see the next move. What is the next move going to be? The reason asuras were killed is because of Buddha. So maybe it was Vishnu's doing all the time, all this while. Right. So that's why they wanted to definitely co-opt Buddha. Okay, Buddhudu inta popular ayinadu kabatti manam, if you want to own Buddhists, Buddhudu kuda Vishnu avataram అని చెప్పాలి. కానీ ఎలా చెప్తాం మనం? He is saying everything that against our tradition, right? ఎలా చెప్తాం మనం? చెప్పడం, there is nothing in Buddhism that is conforming to our tradition. మనం ఎలా చెప్తాం అసలు? మరి అంత సిగ్గులేదు కానీ మరి అంత సిగ్గు లేకుండా లేం కదా అని చెప్పేసి ఫీల్ అయ్యారు. సో దెన్ వాట్ డి దే డూ? దే సెడ్ because Buddha is the one making the asuras do something wrong and thereby enabling their death, Vishnu must have been born as Buddha to make them do that. Right. ఇది భాగవత పురాణం జరుగుతుంది అనమాట. సో విష్ణు పురాణం ఈజ్ ఇన్ 2nd century AD, భాగవత పురాణం ఇస్ 9th century. సో 700 ఏళ్ళలో ఇది ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగింది. So they said, and that too, I mean, I think it's a very sad kind of blunder. I would say it's like a embarrassing point in Vaishnavism, which is that బుద్ధుడు ఏం చేస్తారంటే తారకాసురుడు ఉంటాడు. తారకాసురుడు is like త్రిపురాసురుడు, like the 3 floating demons something. శివుడు వచ్చి చంపుతాడు అనమాట. లైక్ విష్ణు అస్త్రం అవుతాడు, సూర్యచంద్రుడు చక్రాలు అవుతారు, సంథింగ్ ఏదేదో ఉంది. ఓకే, బ్రహ్మ మేరు పర్వతం ధనుసు అవుతుంది, బ్రహ్మ ఆదిశేషుడు సంథింగ్ ఏదేదో అవుతుంది, చంపేస్తాడు. అండ్ దేర్ ద రీజన్ త్రిపుర వాళ్ళ వీక్ అవుతారు అన్నమాట. ఓకే, దట్స్ వెన్ దే గెట్ కిల్డ్. ద రీజన్ దే బికమ్ వీక్ ఇస్ బికాస్ ద వైఫ్స్ వాళ్ళ కోసం పూజలు చేస్తున్న భార్యలు వాళ్ళు బేసిక్లీ వాళ్ళు వేద క్రతువులే చేస్తుంటారు. సో అందువల్ల వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు. వాళ్ళు బాగా ఆపేస్తారు ఆ క్రతువులు చేయడం. ఎందుకు ఆపేస్తారంటే దే గెట్ టెంప్టెడ్ బై బుద్ధ హూ ఇస్ వెరీ హ్యాండ్సమ్. ఓకే, సో దే గెట్ టెంప్టెడ్ బై బుద్ధ హూ ఇస్ వెరీ హ్యాండ్సమ్, చాలా సెక్సీగా ఉన్నాడని చెప్పేసి మనం హౌ టు ఇంప్రెస్ హిమ్ అంటే వాడికి నచ్చిన పనులు ఏమని చేద్దామంటే వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, వేదాలు పరమ నీచము, ఎందుకు చేస్తారు మీరు, అవన్నీ యూజ్లెస్ అని చెప్పేసి చెప్తాడు. సో
and they get tempted by him, so they stop doing Veda Kratus. అందువల్ల husband becomes weak. Interesting. That's why Shiva can shoot them. But this is all in Bhagavad Purana, because actually this is obviously bogus, right? అంతా ఏం లేదు. Like Buddha is some ancient person who's a philosopher who told something, but in the logic of పురాణాలు ఇలా జరుగుతుంది అనమాట. అంటే exactly what we see in Bhookailas. అంతే. Right. So that's why రావణాసురుడు కూడా that's why diplomacy. So diplomacy అంటే నాకు తగిలింది ఇదే అనమాట. రైట్. సో లైక్ ఐ హ్యావ్ లైక్ 2 to 3 థాట్స్ ఆన్ లైక్ ఇప్పటివరకు మాట్లాడిన మాట మీద. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే సో ఏవైతే మన పురాణాలు ఉన్నాయో, సో మీరు అన్నారు ఈ రైట్ అండ్ రాంగ్ చెప్పే కన్నా ఒక స్టోరీ ఉంటుంది, అండ్ దాంట్లోంచి ఆఫ్టర్ థాట్ ఈ రైట్ రాంగ్ వాట్ ఎవర్, రైట్? సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్టివ్ మొరాలిటీ అనేది evolution. అసలు there isn't something called objective morality. Is that what you're I mean ఉండొచ్చు, బట్ we should be, మనము see they might finally say ఇది మంచి చెడు అని చెప్పేసి, బట్ the point of మనం that's what reading means, right? ఒక సినిమాలో బాలకృష్ణ సినిమాలో కూడా ఉంటుంది, అది లెజెండ్ సినిమాకి నందేవాడు ఇచ్చినప్పుడు somebody said in the thing, భ్రూణ హత్యల గురించి చాలా గొప్ప చెప్పారు అందుకని ఇచ్చామని చెప్పేసి, because that God, even God is born from mother's movie. But legend movie is not about that, right? So it's exactly అలాంటిది అనమాట. సినిమా ఏదో ఉంది, like so it's we should have the capacity to read beyond that whatever they are claiming at the end, which is the morality. I mean, I agree. So I mean, taking out from Paras in general, I'm asking if you believe ki objective morality is, in general what is your stance? So I have very confusing thoughts on objective morality. So no, I mean I think the objective, see I think ప్రతి ఒక్కరు నీతివంతంగా నడుచుకోవాలి, బట్ దే డెఫినెట్లీ ఈజ్ నాట్, రైట్? బికాస్ మారుతుంది. మన ఓన్ జీవితంలో చూస్తుంటాం ఎంత మారిందో. లైక్ నువ్వు 5 ఏళ్ల క్రితం ఎంత ఒకదాన్ని చాలా గట్టిగా నమ్మింటావు, ఇది నిజము, ఇది మంచి చెడు అని చెప్పేసి, బట్ ఇప్పుడు మారిపోయింది. సో ఇట్స్ ఐ మీన్ ఇన్ అవర్ ఓన్ లైఫ్ మనం గమనిస్తున్నప్పుడు హౌ కెన్ వి సే దేర్ ఇస్ ఆబ్జెక్టివ్, ఒక్క మనిషి జీవితంలో ఎంత గమనిస్తున్నాం డిఫరెన్స్, అండ్ వీ విల్ డెఫినెట్లీ బి ఓపెన్ టు. సో లైక్ ఫర్ మీ బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్. సో అంటిల్ దట్ టైమ్ మనం బయట తిరగడం అంత వాల్యూ చేసేటోళ్ళం, బట్ విత్ సమ్ వైరస్ వీ వేర్ ఓకే టు బి ఎట్ అవర్ హోమ్స్, అండ్ పక్కవాడు ఎవడో బయటకు వెళ్తుంటే మనం వాడిని వెళ్ళి తిట్టే రేంజ్ కి వెళ్ళిపోయింది. లైక్ మనం ఒక మోరల్ హై గ్రౌండ్ తీసేసుకుని నువ్వు ఎందుకు బయటకు వెళ్తున్నావు అని. బట్ 1 month ముందు అట్లా ఉండేది కాదు. సో దిస్ ఇది లైక్ వెన్ యు వర్ టెల్లింగ్ అబౌట్ నీడ్స్ అండ్ ట్రూ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అప్పుడు వచ్చింది. సెకండ్ thought I had, okay, so the idea of free will, right? ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా, సో నారదుడు వాదే తప్పు చేయించి ఆర్ విష్ణునే తప్పు చేయించి దాన్ని విష్ణువే కరెక్ట్ చేస్తాడు. అది ఏంటి, రావణాసుడు చచ్చిపోవాలి, విష్ణుమూర్తి గెలవాలి, ఆయన అవతారం గెలవాలి కాబట్టి, రైట్? సో అగైన్ అంటే దీన్ని మళ్ళీ పురాణాలకే కాకుండా బయటికి తీస్తే సో ఫ్రీ విల్ అనే ఐడియా ఉంటుంది కదా. సో I mean that's kind of tough. I don't know. I think at micro level we do, right? Like ఇప్పుడు కాల్ అయిపోయిన తర్వాత నేను వండుకోవాలా లేకపోతే లేదా అనేది I have the will, but and it's right. I mean in that moment that's the thing. So మనము when we often forget, మనం when we think of the questions that when మనం రోజువారీ జీవనంలో మనకు ఉన్న చాయిసెస్ చాలా చిన్న చాయిసెస్ ఉంటాయి ఎక్కువ. సో ఇన్ దాట్ చాయిసెస్ హౌ కెన్ వి యాక్ట్? సో అలాంటి చాయిసెస్ లో కూడా దేర్ కెన్ యాక్చువల్లీ బి బిగ్ కాన్సిక్వెన్సెస్. సో ఐ వుడ్ సే దట్ సో దట్ లెవెల్ వి డెఫినెట్లీ హావ్ ఫ్రీ విల్, బట్ అట్లీస్ట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ దట్, రైట్? ఖచ్చితంగా అప్పుడు ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఫైనలీ ఐఎమ్ కన్స్ట్రైన్డ్ బై, ఇప్పుడు నా ఫ్లాట్ మేట్ ఏమైనా బయటకు వెళ్దాం అన్నాను, సాయంత్రం ప్లాన్ చేశాను అనుకున్నాను, అండ్ నాకు మొహమాటం ఎక్కువ అనుకున్నాను, దెన్ that will be the consideration in whatever I do in the afternoon. So alanti. So but I think at micro level there is, and if it looks like that, at least manka it's apparent free will is there. సో ఇంట్రెస్టింగ్ కేస్ స్టడీ. ఐ థింక్ మీకు తెలిసే ఉంటారు సామ్ హారిస్. సో సామ్ హారిస్ ఒక చిన్న బుక్ ఉంటుంది, ఫ్రీ విల్ అని. ఇట్స్ వెరీ టఫ్ రీడ్. నేను 2 చాప్టర్లే చదివాను, బట్ సో హీ ఆర్గ్యూస్ దట్ ఆ మైక్రో లెవెల్లో కూడా ఫ్రీ విల్ ఉన్నది అన్నట్టు ఆయన మాట్లాడతారు, బట్ నేను మొత్తం బుక్ కంప్లీట్ లేదు. సో 2 చాప్టర్లు 2 సార్లు చదివారనమాట, అర్థం చేసుకోండి. చాలా మంది అదే చెప్తారు. అండ్ ఐ మీన్ ఇలాంటివి నేను చెప్పినట్టే, నా రూమ్మేట్ బయటకు వెళ్తున్నాను అనుకుంటున్నాను, నాకు మొహమాటం అనుకున్నాము, సో దెన్ వాట్ విల్ ఐ డు? సో
like people who argue for free will say that అందుకనే మొహమాట ఉండకూడదు అని చెప్తారు. దట్ ఇస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఫర్ వై హౌ టు గెట్ ఫ్రీ విల్ ఇస్ దట్ నీకు ఉన్న తను తక్కువ దాంట్లో ఎలా ఎక్కువ ఫ్రీ అవ్వాలి అంటే నువ్వు మొహమాటం పెట్టుకోకూడదు, పట్టించుకోకూడదు వేరే వాడు ఏమనుకుంటాడు. రైట్. సో ఇంకో థాట్ ఏంటి అంటే, సో మన స్టోరీస్, మన మైథాలజికల్ స్టోరీస్ అగైన్ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టే, సో కాన్సెప్ట్ మైట్ నాట్ బి మొరాలిటీ, బట్ ఈ స్టోరీస్ ఇన్ని రోజులు ఇంకా ఎందుకు రిలవెంట్ ఆర్ ఇంకా ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము అంటే, ఐ థింక్ ఎట్ ది ఎండ్ ఈజియెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంబైబింగ్ దోస్ వాల్యూస్, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ అన్ ఆఫ్టర్ థాట్, అది తర్వాత వచ్చిన ఆలోచన అయినా చాలా ఈజీగా కథలు చెప్తూ ఆ మెసేజ్ చిన్నపిల్లలకి చెప్పచ్చు ఆర్ అది సీప్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది అనమాట. అందుకే మనం చిన్నప్పుడు పడుకునేటప్పుడు ద బెడ్ టైమ్ స్టోరీస్ ఆర్ యూజువల్లీ రామాయణం, మహాభారతం అని నాకు అనిపిస్తుంది. I mean that's lots of people say that, but ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది చూడడం లేదు as is evident from what I spoke already, but let's say 60s లో పెరిగిన వాళ్ళు, let's say somebody grew up in 60s or 70s, best introduction, I mean I don't think there is anything పురాణ మాయాబజార్, Bhookailas పక్కన పెట్టి పురాణాలు ఉన్నాయని చెప్పి నేను అనుకోవడం. ఓకే, ఫర్ us like that is the main vehicle, right? So Bhookailas చూసి ఏం మొరాలిటీ నేర్చుకున్నాం మనం? No, right. No, what I'm saying is I'm saying we are saying పురాణాలు అని చెప్తున్నాము, but you should see what is the media we are using to convey that. నువ్వు ఏ కథ, it's ultimate the reason things ఇప్పుడు Bhookailas actually అందుకన్నా, that's why I tell people will tell people, నువ్వు సంస్కృత స్టోరీస్ చెప్తాను అనమాట, కావ్యం చదివే వాళ్ళందరికీ లేకపోతే పురాణాలు చదివే వాళ్ళందరికీ, పోయి తెలుగు సినిమాలు చూడు, నీకు నిజంగా అర్థమవుతుంది నీకు వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ పురాణ అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే none of those movies are they might tell you finally, okay, నీతి ఇది అని చెప్పి, okay, but the reason they are being watched is because they're entertaining. Correct. And they are the best, and those are the reflection of Puranas. They took ఎలా అయితే పురాణాలను ట్రీట్ చేయాలో అట్లే ట్రీట్ చేశాయి. నాకు నా ప్రకారం మోర్ దెన్ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ సాగంటి కోటేశ్వరరావు ప్రవచనం, దీస్ ఆర్ రిఫ్లెక్టివ్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇవే నిజంగా ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ఓకే, అండ్ లైక్ అండ్ యు సీ దట్ ఫైనలీ ఆ నీతి కంటే ఈ భక్తి కంటే కూడా ముఖ్యం ఆ డ్రామా. సో మహాభారతం తీసుకున్నామంటే, ఇన్ఫాక్ట్ మహాభారతం ఉండేది లైక్ దట్ ఈస్ బిగ్గెస్ట్ లెసన్ ఏమైనా ఉందంటే మహాభారతంలో నా ప్రకారం ధర్మం అనేది ఎవరికి తెలియదు. ఎవడు ధర్మం ఫాలో అవ్వడు వాడు ధర్మం కోసం మాట్లాడతాడు, బికాస్ దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దేర్. ధర్మం అందరికంటే ద బిగ్గెస్ట్ రెసిప్టికల్స్ ఆఫ్ ధర్మం, అందరికంటే ఎక్కువ ధర్మాన్ని నేర్పించేవి 3-4 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి మహాభారతం మొత్తంలో. యుధిష్ఠిర వాంట్స్ టు లెర్న్, తనేం చెప్పించాడు ఎప్పుడు, 3 నేర్పిస్తారు ఎక్కువ, భీష్ముడు, విదురుడు, కృష్ణుడు. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ధర్మం ఇస్ వర్ణాశ్రమ ధర్మం. ఓకే, ఆశ్రమం అంటే బ్రహ్మచర్యం, పుట్టినప్పుడు యూ విల్ బి బ్రహ్మచారి, చదువుకుంటావు, గృహస్థం పెళ్లి చేసుకుంటావు, వానప్రస్థం పిల్లలు వదిలేసి అడవులు ఉంటావు, సన్యాసం అన్నిటి వదిలేస్తావు. భీష్ముడు డైరెక్ట్ సన్యాసంకి వెళ్ళాడు. విదురుడు ధృతరాష్ట్రుడి క్షత్రియ పుత్రుడికే ధర్మం నేర్పించే ఒక శూద్రుడు. హీఈస్ అ రిసెప్టికల్ ఆఫ్ ధర్మ. కృష్ణుడు he is actually a brahmachari who is playing the character of Grihastha. So the people who actually, that is I think the biggest like core of Mahabharata, which is that finally ఇప్పుడు I mean again one more tangent, basically and also మొత్తము అసలు మహాభారత యుద్ధం అంతా నువ్వు గెలవాలి. అండ్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ మోర్ బ్యూటిఫుల్. ఐ మీన్ మహాభారతం అందుకని గొప్పదనం బికాస్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అబౌట్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. నిజంగానే ఐ థింక్ ఇట్ రియల్లీ రిఫ్లెక్ట్స్ నీచెనిజం దెన్ ఆల్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ పురాణాస్ ఆల్సో, బికాస్ నీచే ఆల్సో ఫైనల్లీ అబౌట్ మంచి ఏంటి, నువ్వు మంచి అనేది లేదని చెప్పండి, బట్ మంచి అనేది నువ్వే తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి చెప్తారు. అండ్ దట్స్ వాట్ మహాభారత ఇస్ ఆల్సో అబౌట్ అనుకుంటాను నేను. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ చెప్పినారు నీకు ఇది మంచి ఇది మంచి ఇది మంచి అని చెప్పేసి, బట్ లుక్ ఎంత కష్టం చూడాలి ఇవన్నీ ఫాలో అవడం. నువ్వు and Krishna is saying, so we take it literally, right? Like చాలా మంది భాగంగా Tilak said it's he used it as a argument for violence. So I mean of course కృష్ణుడు చెప్తారు హింస ముఖ్యం అని చెప్పేసి అవంతా ఉన్నాయి, బట్ I take it metaphorically. I mean
గాంధీ అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ అండి. హి టుక్ ఇట్ టూ మెటఫోరికల్, విచ్ ఇస్ దట్ నీ యొక్క అంతర్ సంఘర్షణ అని చెప్పేసి, నీ మనసులో ఉన్న మంచి చెడు మధ్య యుద్ధమే అంటాము గీత, అంటాము కురుక్షేత్ర సంగ్రామం అని చెప్పి. అయితే సమ్వేర్ మిడిల్ ఏంటంటే, నువ్వు వెన్ ఒక ఛాలెంజ్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు మంచి అనుకున్న దాన్ని చేయడం కోసం చాలా వేరే వాళ్ళ ప్రకారం చెడు అనుకున్నవన్నీ చాలా చేయాల్సి వస్తుంది. సో అప్పుడు నువ్వే డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఏది మంచి చెడు అని చెప్పేసి. దట్ ఈస్ ఐ థింక్ వాట్ మహాభారతం ఇస్ అబౌట్. అండ్ నేను లీడర్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అనుకున్నాను అనమాట, అన్ని సినిమాల్లో ఐ థింక్ ద వన్ మూవీ దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టివ్ ఆఫ్ మహాభారతం ఇస్ లీడర్, రైట్? బికాస్ అదే పాయింట్. హీ బిలీవ్స్ ఓకే అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఫైనల్లీ 1,00,00,000 కోట్ల ప్రజాధనం అనేది నా మెయిన్ గోల్, రైట్? సారీ, ద బిగ్గర్ పిక్చర్. అంటే అది 1,00,00,000 కోట్లు అన్నిటికన్నా ముఖ్యం. 1,00,00,000 కోట్ల కోసం నేను ఎన్ని రూల్స్ అయినా బ్రేక్ చేస్తాను, ఎన్ని తప్పు అయినా చేస్తాను. ఐ బిలీవ్ కరప్షన్ ఇస్ రాంగ్, ఓకే, మనిషిని కొనడం తప్పు, కానీ హౌ డు బికమ్ చీఫ్ మినిస్టర్? బై బయింగ్ పీపుల్, రైట్? వాళ్ళ నాన్న బ్లాక్ మనీ తీసుకొని వేరే వాడికి ఇచ్చి he became the chief minister and now he's saying 1,00,00,000 కోట్లు, corruption ఉండకూడదని చెప్పేసి he's starting a movement. And I think that is what Mahabharata is exactly about. నువ్వు ఫైనల్ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా జరిగింది ఏంటి, నువ్వు ఇఫ్ దుర్యోధనుడు ఫస్ట్ మొదట్లో నువ్వు నాకు 5 ఊర్లు, ఐ మీన్ నువ్వు నాకు 5 ఊర్లు ఇవ్వు అని నువ్వు అడిగినప్పుడు ఇచ్చింటే యుద్ధం జరిగిండేది కాదు. ఎంత కకృతి అయితే వాడు పని చేస్తాడు. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం అనుకోలేదు. సో విచ్ ఇస్ ద థింగ్, రైట్? లైక్ విచ్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద మహాభారతం ఏంటంటే, వెన్ అర్జునుడు వచ్చి నేను కూడా నీ బాబాయ్ కొడుకుని కాబట్టి నాకు సామ్రాజ్యం నాకు రాజ అర్హత ఉందని ధర్మరాజు అన్నప్పుడు, ప్లస్ ఇంకోటి ఏమన్నాడు, మీ నాన్న గుడ్డివాడు కాబట్టి మా నాన్న నిజమైన రాజు అన్నాడు, కాబట్టి నా రాజు కొడుకుగా నాకు అధికారం ఉందన్నాడు. ఇతనేమన్నాడు, కానీ మా నాన్న పెద్దవాడు కాబట్టి నాకు అధికారం ఉంది. ఇంకోటి ఏం చెప్పాడు, ఎప్పుడైనా ఒక ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే, ఇఫ్ ప్రాపర్టీలో కానీ, సావర్నిటీలో కానీ, రాచరికంలో కానీ, ఈవెన్ రాజాధికారంలో కానీ, లేకపోతే ఈవెన్ మామూలు ఆస్తి పంపకాల్లో కానీ, ఒకడికి కుష్టివాడైనా, వాడికి మంచి అలవాటు లేకపోయినా, గుడ్డివాడైనా, ఎక్కువ మంది పిల్లలుండి ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు, ఇఫ్ యూ థింక్ హీస్ నాట్ ఫిట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, his property will go to the brother, but next generation will come back to this guy's son. So by that logic, Duryodhana should get it. But they were saying, so iddarki arguments unnai, and Duryodhana said no, they were ready to split, but Duryodhana was not ready to split. So then they put వాళ్ళు కాలు కింద పెట్టి, లేదు ఖచ్చితంగా మాకు కావాల్సిందే అన్నారు. దట్స్ ఆల్ దే సెడ్, అంతకుమించి ఏమనలేదు వాళ్ళు. లిటరలీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అ చైన్ రియాక్షన్. కరెక్ట్. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం అనుకోలేదు. అప్పుడు వాళ్ళు నేను అర్జునుడు వచ్చేసి he didn't cry then that నేను like finally the Bhagavad Gita is that చూడు ఇప్పుడు నేను మా తాతని చంపాల్సి వస్తుంది అని. At that time they didn't imagine that, but if Yudhishthira had compromised, then they wouldn't have to kill their family members. But he said, లేదు నాకు ధర్మం ప్రకారం, ధర్మం బట్టి నాకు నేను రాజ్యాధికారం నాకు ఉంది అన్న వల్ల వన్ థింగ్ ఆఫ్టర్ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ చేంజ్ రియాక్షన్. ఇంకా నోబడి లైక్ టక్ మన the consequence of that one decision is the war, where they have to do all these fateful things. And the point, the reason I like that logic is that this is what happens in real life also. మనం ఒకదాన్ని నమ్మినప్పుడు మనం ఈజీగా నమ్మేస్తాం. ఓకే, నేను అనుకుంటాను, ఓకే లెట్స్ సే I'll give an example. మా నాన్న okay, that's 2%. Anyway, so it's like when let's say we stand by something, ఒక principle నమ్మాము. Every decision that you take with conviction will upset somebody. Worst part ఏంటంటే it will upset somebody who you love. Right. It will upset your comfort. సో అందరు హాయిగా నా మామూలు బతుకు నేను బతుకుతాను అనుకోవాలా, లేకపోతే నేను నమ్మింది నేను చేస్తాను అనుకోవాలా? నమ్మింది నువ్వు చేస్తానంటే ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు టేక్ హార్డ్ డిసిషన్స్. ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి కోల్పోతావు నువ్వు, ఏదో ఒక కంఫర్ట్ పోతుంది నీకు. You'll lose the comfort of your family, you'll lose the comfort of your luxury, you'll lose the comfort of something. కానీ ఎప్పుడు కూడా because every hard decision has some other consequences, right? So ఏంటంటే సో లైక్ విచ్ ఇస్ ద మొరాలిటీ? నువ్వు హార్డ్ డెసిషన్ తీసుకుంటావా, వీళ్ళందరిని గౌరవించడం అది కూడా నీతి అని చెప్పేసి అది సీరియస్ తీసుకుంటావు. So that is the point, so it's like, so Mahabharata is about this, right? Like it's which is why it's an extraordinary. Andukane the reason it survived is because there is grey morality and there is no, because it's not teaching you anything. It is making it's basically it's a meditation. Okay,
అసలు అసలు ఎలా సోషల్ రిలేషన్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి, సొసైటీ ఎలా పనిచేస్తుందో ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు. దే ఆర్ లెటింగ్ యూ ఆల్సో లిసన్ టు ఇట్, నిన్ను కూడా ఆలోచింపజేస్తున్నారు. విచ్ ఇస్ వై ఐ థింక్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద ప్రవచనకర్తాస్, ఇదే వాళ్ళు చేసే తప్పు ఏంటంటే ఇదే అనమాట. దే విల్ సే ధర్మం మారదు, did you kill the text అంటే అయిపోయింది ఇంకా, ధర్మం మారుతున్నప్పుడు పోయింది ఇంకా, బికాస్ ద హోల్ పాయింట్ ఐ జస్ట్ లైక్ క్రిస్టల్ క్లియర్ కాంటెక్స్చువలైజ్ చేస్తూ ద హోల్ పాయింట్, యా లైక్ ద హోల్ పాయింట్ ఇస్ ఎంత అసలు నువ్వు పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, నువ్వు ఫైనల్ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది ఏది మంచి ఇచ్చడం దాని మీద. ఇండివిజువల్ ఏజెన్సీ అనేది కిల్ చేసేస్తారు వీళ్ళు, అంటే ఇదే కరెక్ట్ ఇలానే ఆలోచించారు. సో ఈ కథ ప్రకారం ఈ కథ ఏం చెప్తుంది, ఎవరైనా చెప్తారు ఓకే ఈ కథ ఇది చెప్తుంది ఇది మంచి, లైక్ తమ్ముడు గౌరవించు, అన్నం గౌరవించు, పిల్లని గౌరవించు, ఈవెన్ దాట్స్ నాట్ ద పాయింట్. ఫైనల్లీ నువ్వు డెసిషన్ తీసుకో, అదే మహాభారతం చెప్తుంది అక్కడ. ఐ మీన్ చెప్పడం లేదు, మహాభారతం మేక్స్ యూ రియలైజ్ దట్ డెసిషన్ ఫైనల్ నువ్వు తీసుకోవాల్సిన చాలా కష్టమైన డెసిషన్ ఫైనల్. రైట్ right. So I think you're talking about humanity. One last sentence. You're telling me about, I'm doing humanities. Okay, I didn't have to face so much, but generally, if let's say somebody in a Telugu family has to take humanities, they might love it a lot. But it's again, nu chala easy cheptanu, నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పి it sounds rosy, but the kind of challenges you'll face after that from the people you like is immense. Yeah. ప్రతి ఒక్కరు తొక్కడానికి ట్రై చేస్తారు. అప్పుడు నువ్వు ఏం చెప్పాలి, at some point you tell them, right, నీ పని నువ్వు చూసుకొని, అది చాలా కష్టమైన మాట అనడానికి. సో నువ్వు ముందే అనుకోవాలి, నేను ఏదైతే నాకు ఇప్పుడైతే ఆనందం ఇస్తుంది దాన్ని ఫాలో అవుతానా, లేకపోతే పర్మనెంట్ గా ఇన్ని రోజులు నాకు ఇంతమంది నాకు కంఫర్ట్ ఇస్తున్న వాళ్ళని ఫాలో అవ్వాలి. ఐ డోంట్ ఫేస్ దిస్, బట్ ఐమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ అ పొటెన్షియల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇలాంటివి ఉంటాయి, లైఫ్ అంతా ఉంటాయి. సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, మా అమ్మ అప్పుడప్పుడు మా అమ్మ లైక్ ఇంట్లో టైం స్పెండ్ చేయట్లేదు, ఏంట్రా ఇప్పుడు రికార్డింగ్ అంటావు, ఏమి ఇస్తారా నీకు అంటే, మా అమ్మ అంటుంది ఇంట్లో ఉండట్లేదు నువ్వు, రికార్డింగ్ అని పైకి వెళ్తావు, బయట తిరుగుతూ ఉంటావు అని మా అమ్మ అంటుంది, లైక్ అవుట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ వాట్ ఎవర్ అనడం అయితే అంటుంది, మా అమ్మే అంటుంది. బట్ అగైన్ సో ఇంకోటి ఏంటంటే, రామాయణంలో కూడా నాకు ఇది అనిపిస్తుంది అనమాట. సో రామాయణంలో ఎండ్ ఎప్పుడైతే ఆవిడకి సీతాదేవికి అగ్ని పరీక్ష జరిగిన తర్వాత, సో మా అన్న మా అమ్మ ఎప్పుడు కొట్టుకుంటారు ఈ విషయం మీద. ఏంటి, ఇప్పుడు రాజ్యం ధర్మం పాటించాలని చెప్పి వాళ్ళ వైఫ్ ని ఈవెన్ దో అగ్ని పరీక్షలో బయటికి వచ్చిన, నార్మల్ గా లైక్ అగ్ని పరీక్షలో క్లీన్ గా వచ్చినా వదిలేస్తాడు తర్వాత రాముడు, ఎందుకు ఇంకెవడో ఏదో అనుకుంటాడు అని చెప్పి. సో మా అన్న ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే, ఎనీ సేన్ పర్సన్ అలా ఎలా చేస్తాడు, ఆయన దేవుడు పురుషోత్తముడు అని అంటాము మనము, బట్ అలా ఎలా చేస్తాం. సో మా అమ్మ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏముంటుంది అంటే, ఇన్ అ లార్జర్ కాంటెక్స్ట్ ఆయన రాజధర్మం పాటించాడు పతి ధర్మం కన్నా, ఆర్ పత్ని ధర్మం కన్నా, వాట్ ఎవర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. సింహాదేశం నువ్వు ఒకరి 10 మంది సంతోషం కోసం ఒకటి చెప్పలేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ దట్ ఈస్ వై, అంటే అంత పెద్ద సాక్రిఫైస్ రాముడు కూడా చేశాడు కాబట్టి అని అన్నట్టు మా అమ్మ అంటుంది. సో బట్ మై బ్రదర్ ఇస్ నెవర్ కన్విన్స్డ్ విత్ దట్ ఆర్గ్యుమెంట్. I'm also not convinced, and I think difference though is in that Ramayana Mahabharata ఏంటంటే it is prescriptive still. Mahabharata నా ప్రకారం ప్రిస్క్రిప్షన్ ఏముంది, it just shows you ఇది జరిగింది. రామాయణం tells you, రామాయణం ఏం చెప్తుంటే ఇట్స్ లైక్ ఫైనల్ రాముడు చేసింది కరెక్ట్ అని చెప్తుంది, that there's no doubt about that, right? So but we cannot agree with it. And ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ in fact I just finished reading this Sanskrit play అనమాట, ఉత్తరామ చరితం అని చెప్పేసి. ఇది అసలు ఐ మీన్ బట్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ రామాయణం ఇదే అంటారు. అది రామాయణం వాల్మీకి రామాయణంలో ఈవెన్ ఇట్ సేస్ రాముడు కరెక్ట్ చేస్తారని చెప్తుంది కానీ, బట్ దెర్ ఇస్ స్టిల్, అంటే అంత పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్ కూడా తప్పు చేయగలుగుతాడు అని చెప్పేసి ఐ ఫీల్ వాల్మీకి ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ ఇన్ సమ్ వేస్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ సీ ద డైలాగ్స్ బిట్వీన్ పీపుల్, యూ కెన్ సీ దట్ ఓకే, లైక్ రాముడు డైలాగ్ వీక్ ఉంటుంది, ఎదుటి మనిషి డైలాగ్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది చాలా 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 సీన్స్. అండ్ ది అదర్ రీజన్ ఐ బిలీవ్ దాట్ ఇస్ బికాస్ ఆ తర్వాత ఎంత మంది ఎన్ని కావ్యాలు రాశారు అసలు. ఒకటి అగ్ని పరీక్ష గురించి, ఇంకోటి ఐ మీన్ అడవిలో వదిలేయడం గురించి. ఇన్ఫాక్ట్ చాలా మంది ఇప్పుడు విశ్వాస అని చెప్తారు, హీరోట్ రామాయణ కల్పవృక్షం. తర్వాత ఆ రామాయణ కల్పవృక్షం ఏం చెప్తారంటే, తను అసలు ఉత్తరాఖండ తను రాయముడు రాయడం అనమాట, బికాస్ ఈ సేస్ అది రామాయణం కాదని చెప్పి, ఇట్స్ లేటర్ ఎడిషన్ అని చెప్పి. నీకు వచ్చి మై పాయింట్ ఇస్, నువ్వు ఎప్పుడు వాల్మీకి ఎప్పుడు రాసాడు అవన్నీ తెలియదు కదా, నీకున్నది ఏంటి 7 కాండ, యూ యాక్సెప్ట్ ద 7th కాండ ఆల్సో యాజ్ అన్ ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ రామాయణం. Okay, like you have to deal with that thing. It's escapism basically. You have to deal with this, and that is they prove that is the evidence that you know it's wrong. Again, if justification is one thing, if there are substantial number of Ramayana panditulu who are saying Uttarakanda is not part of Ramayana,
ఎందుకు చెప్తున్నారు ఆ మాట వాళ్ళు? బికాస్ అన్ని అంటాము లైక్ లైక్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ అన్జస్టిఫైయబుల్ యాక్ట్స్ ఇన్ ఇట్. అంటే అన్ని మనకు అసంతృప్తి కలిగించేవి, మనకు అసహనం కలిగించేవి చాలా ఉన్నాయి అందులో, అందువల్ల చేస్తున్నారు. సో దాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎవిడెన్స్ దట్ ఇట్స్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ విత్ రైట్. సో ఉత్తరామ చరిత్ర ఏం చేస్తారంటే లైక్ యాక్చువల్లీ టీల్స్ ఇట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఏంటంటే మీ అమ్మ చెప్పినట్టే అదే చెప్తారు, బట్ ఇట్స్ చాలా ఎక్సెప్ట్ ఏం చేస్తారంటే మనకు బేసికలీ ద డీల్ వి మేక్ రామ వెరీ మ్యాస్కులిన్ క్యారెక్టర్. అంటే తను ఇలా కూర్చొని ఇప్పుడు ఎలా లైక్ యూనో ఇది రెండు నా ముందు ఈ రెండు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను చెప్పినట్టు అన్నట్టు దట్స్ మనకు ఇస్తారు. దీన్ని ఏంటంటే చాలా సాఫ్ట్ చేస్తారు క్యారెక్టర్, బట్ విచ్ పాయింట్ యూ ఫీల్ సాడ్ ఫర్ ఇట్. ఎందుకంటే దాని ముందు దే బిల్డప్ బై సేయింగ్ ఒక ఫస్ట్ యాక్ట్ అంతా ఏం చేస్తారంటే మొత్తం వాళ్ళకి తెలుసు నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుందో. సో ఫస్ట్ యాక్ట్ మొత్తం దానికి బిల్డప్ ఇస్తారు అనమాట, రెండింటి బిల్డ్ చేసుకుంటూ వస్తారు అనమాట, లైక్ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి టఫ్ చాయిస్ అని. దేర్ ఇస్ సో మచ్ బిఫోర్ ఈవెన్ స్టార్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ సీత. దాని ముందే వాళ్ళు రాజధర్మం గురించి మాట్లాడతారు అనమాట, రాజధర్మం డిఫైన్ చేస్తారు, విచ్ ఇస్ అమేజింగ్ టూల్. అసలు నాకు తెలిసి ఇట్స్ లైక్ సూపర్ ఏమంటాము స్ట్రాటజీ అది. ఆర్ వి గెటింగ్ టూ మచ్ ఇన్ టాంజెంట్? సో చాలా పెద్ద ఎపిసోడ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే లైక్ సో మచ్ మోర్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. సో లైక్ ఎనీవేస్ రాజధర్మం డిఫైన్ చేస్తారు. రాజధర్మం డెఫినేషన్ ఏంటంటే పాపులిజం. బేసికలీ వాళ్ళకు ఎవరికి జనాలకు మంచిది కాదు చేయాల్సింది, జనాలకు ఏం నచ్చుతుందో అది మాత్రమే చేయండి. ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ షుడ్ బి సాటిస్ఫైడ్ విత్ దర్ విషెస్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేస్తారు అనమాట. అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ మెమరీ గుర్తు పెట్టుకుంటారు అనమాట, గుర్తు చేసుకుంటారు అనమాట ఏమేమి చేస్తున్నారు నా అశ్వక వంశం అని చెప్పేసి. సో బై ద టైమ్ యూ కమ్ టు దట్ మూమెంట్ వేర్ టేక్ డెసిషన్, you already know that in his head just pleasing people is the goal of Ram. వాళ్ళకి మంచి తను గొప్ప రాజవడం కాదు, ప్లీజింగ్ దట్ ఇస్ ద ఫైన్, అదొక్కటి ఫైన్ పాయింట్ అక్కడ. ప్లీజింగ్ పీపుల్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సీత దగ్గరికి వస్తే, సీత అగ్ని పరీక్ష గురించి మాట్లాడతారు. తను ఎంత ఇంకోటి చేస్తారంటే మొత్తం తను యంగ్ వెన్ దే ఫస్ట్ వెంట వనవాసం ఎంత బాగా చూసుకున్నాడు అంతా దే రిమెంబర్, గుర్తు చేసుకుంటాడు అనమాట, ఇంత బాగా చూసుకున్నా అని చెప్పి. అండ్ బిఫోర్ సీతను పడుకోబెట్టడానికి పంపిస్తారు. అప్పుడు దాన్ని హీ సేస్ ఇట్లా నువ్వు నా భుజం మీద నీ తల ఉంటే నాకు అంతకంటే కావాల్సింది ఏమో దగ్గర, దట్స్ ఆల్ ఐ నీడ్ బట్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్స్ స్ట్రాంగ్ ఇస్ దట్ ఇస్ ద లాస్ట్ నైట్ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ హెడ్ ఆన్ హిస్ ఆర్మ్. దట్ ఈస్ వై ఇట్స్ పవర్ఫుల్ రైట్. ఆ తర్వాత అండ్ దెన్ వెన్ హీ ఫైనలీ టేక్స్ ద డెసిషన్, బేసికలీ హీ సేస్ దట్ ఇంకా నాకు ఇప్పుడు నేను చేయబోయే పాపానికి నాకు సీత మొహాన్ని చూసే అర్హత కూడా లేదు ఇంకా. అసలు నేను ఏమంటాము నా వంశ భ్రష్టుని అయిపోయినాను నేను చెప్తాను. నేను రాజధర్మం ఈ డెఫినేషన్ తీసుకొని చేయడం వల్ల నేను సో దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ నాటకాలు కావ్యాల రోల్ అదనమాట. సో ఈ పురాణాలు ఇప్పుడు దే డోంట్ ఎండ్ విత్ ద రామాయణంతో ఆగిపోదు. తర్వాత వచ్చినవి దే వాటి యొక్క కామెంటరీస్ ఇది కామెంటరీ కిందకి వస్తుంది. బికాస్ ఇట్స్ లైక్ ఓకే నిజంగా హౌ షుడ్ రామ హ్యావ్ యాక్టెడ్, రాముడు బికాస్ ఖచ్చితంగా ఇట్స్ స్టిల్ అన్జస్టిఫైడ్, ఇప్పుడు కూడా ఇది అన్జస్టిఫైబుల్. కానీ రాముడు ఎలా ప్రవర్తిస్తే కొంచెమే మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం రాముడి కొంచెం పర్లేదు ఏదో బాధపడాలి. అండ్ ద అదర్ థింగ్ దే డూ విచ్ ఇస్ అసలు నాకు తెలిసి సూపర్. ఒక యాక్ట్ మొత్తం జనకుడు బూతులు తిడతారు రాముడు, నాటకం మొత్తం తిడుతున్నట్టు జనాలు రాముడిని, విచ్ ఐ థింక్ ఈస్ గ్రేట్ బికాస్ that is to show that రాముడు బాధపడినాడు. బట్ when people criticize Rama, he gets what he deserves. Like I feel that like he got retribution అన్నమాట. అంటే పీపుల్స్ జనాలు మాత్రం అండ్ ఇట్స్ రిఫ్లెక్టింగ్ సొసైటీ యాక్చువల్లీ. అంటే రెస్పాన్స్ ఉత్తరాఖండ్ చదివిన వాళ్ళకి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఇస్తారో దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. సో యాక్చువల్లీ దిస్ వాట్ పీపుల్ షుడ్ సే. చాలా మంది అంటుంటారు కానీ సే దిస్ వాట్ యు షుడ్ సే. ఉత్తరరామ చరితం, భవభూత్ ఉత్తరరామ చరితంలో జనకుడు వచ్చి చెప్తాడు, నేను అసలు మీ మీద రాముడు ఉన్నాడు అనమాట. ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళింటాడు. ఐ థింక్ యాక్చువల్లీ అడవిలో కలుస్తాడు అనుకుంటా వీళ్ళందరినీ, అరుంధతిని కౌశల్య వాళ్ళందరినీ. కౌశల్ అంటాడు అనమాట, లైక్ వియంకురాలు కదా తను. సో హీ సేస్ దట్ మీ వచ్చినావు చూడు నువ్వు, అసలు మీది ఒక వంశమైనా మీ ఇంటి ఇల్లాలని చేస్తారా అని చెప్పి. రైట్.
అండ్ లేటర్ లాస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఒక ప్లే దేస్ అ ప్లే ఇన్సైడ్ అ ప్లే. సో వేర్ రామ ఇస్ గివెన్ దిస్ అప్డేట్ దట్ ఓకే సీత చచ్చిపోలేదు తను, బికాస్ హీ ఎక్స్పెక్ట్స్ సీత డై, ఓకే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ షీస్ గోయింగ్ టు డై అని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఒక ప్లే దేస్ అ ప్లే ఇన్ అ ప్లే. సో ఇంకా బతికి ఉందని చెప్పేసి ఒక నాటకం వేస్తారు అనమాట. అప్పుడు సో సీత గంగాదేవి టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ సీత ఫస్ట్ తన ఒడలో చేసినప్పుడు. అప్పుడు తను అంటాడు అంటుందన్నమాట, రాముడు ఏం చేస్తాడంటే తను తన బాల్యంలో బాలుడిగా తను తీసుకున్న వ్రతం అంటే పెళ్లి పాణిగ్రహణం అనే దానికి ప్రమాణీకృతం అంటే ప్రమాణం అంటే కిరణ్ తను సీరియస్ తీసుకోలేదు, జనకుడిని సీరియస్ తీసుకోలేదు. జనకుడు అంత గొప్ప పండితుడి యొక్క కూతురు అన్న విషయాన్ని పట్టించుకోలేదు. అగ్ని పట్టించుకోలేదు. అగ్ని చెప్పినాడు ఈమె శుద్ధ పతివ్రత అని చెప్పేసి పట్టించుకోలేదు. తను భూమికి పుట్టింది, ఓకే అంతమందికి తిండి పెట్టి ఆహారం పెట్టే భూమికి పుట్టిందని పట్టించుకోలేదు. నేను పెంచిన గంగాదేవి నేను పట్టించుకోలేదు. అండ్ దేర్ ఇస్ నో రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ రామాస్ ఎండ్ టు దిస్. రైట్. So I think that is how we deal with it. I mean, I personally feel that Rama did something wrong, but so it's not just about us, right? We have to get the whole picture of how people are dealing with it. And I think this tradition is very clear about its position, which is that they are not comfortable with it. And మంచి చేసాడని అనుకోవడం లేదు. అండ్ ఇది కూడా ఇట్స్ స్టిల్ డిఫెన్స్. రాముడు తను ఇంకా హీరోనే ఇందులో, కానీ ఇన్నిసార్లు తిట్టుతున్నాడు తను. లైక్ ఇట్స్ లైక్ సరే నిన్ను పూజిస్తాం స్వామి, కానీ నువ్వు చేసింది ఇది అని చెప్పి. రైట్. అండ్ ఐ థింక్ ఓకే సారీ ఆ గ్రేనెస్ గురించి అంటున్నా. గ్రేనెస్ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్ కదా. ఇప్పుడు పురుషోత్తముడు అయినా కూడా తప్పులు చేసినాడు, తప్పులు చేయడం వల్ల ఫలానా జరిగింది అనేది ఉంది అనేది యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనేది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. అండ్ మీరు చెప్తున్న కొద్దీ ఐ కెప్ట్ థింకింగ్. ఇప్పుడు భూకైలాస్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను అనమాట. ఏంటి అంటే అగైన్ ముందు నుంచే రావణాసురుడు అనే అతను మంచోడు కాదు అనేది మనకు ముందే తెలుసు. ఎందుకంటే మనకు ముందే హిస్టారికల్ కాంటాక్ట్స్ తెలుసు, రామాయణం తెలుసు, ఏం జరిగింది తెలుసు. కానీ ఒక నార్మల్ అసలు ఆయన గురించి ఏమీ తెలియని వాడు డైరెక్ట్ గా వచ్చి భూకైలాస్ సినిమా చూస్తే స్టార్టింగ్ నుంచి అతను ఒక కాంకరర్ అవన్నీ తెలుస్తుంది. సో సినిమా చూస్తున్న కొద్దీ ఆయన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బయటపడుతుంటాయి కదా. సో ఓ పాయింట్ లో లిటరల్లీ హీఈస్ లస్టింగ్ ఫర్ ఉమెన్. అతను కామాంధుడు అనేది అంటాడు. అండ్ పెళ్లి చేసుకొని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మనే తిడుతుంది. లిటరల్లీ ఒక 3-4 నిమిషాల సీన్ లో వాళ్ళ అమ్మ విపరీతంగా తిడుతుంది దాన్ని. మామూలు తిట్లు కూడా కాదు, చాలా బాగుంటాయి తిట్లు యాక్చువల్లీ. సో అందులో కామాంధుడు అని కూడా ఉంటుంది. కామాంధుడు అంటది, కులభ్రష్టుడు అంటుంది, శివద్రోహి అంటుంది, మాతృద్రోహి అంటుంది. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ రిఫ్లెక్టివ్ ఆఫ్ ద సేమ్ థింగ్ కదా. సో ఈ సినిమా చూస్తున్న జనాలు అంటే యూజువల్లీ యూ హ్యావ్ టు అట్రిబ్యూట్ అంటే ఫిల్మ్ మేకింగ్ పర్స్పెక్టివ్. అండ్ మీరు చెప్పిన మల్టిపుల్ విషయాల్లో ఫిల్మ్ మేకింగ్ పర్స్పెక్టివ్ ఏముంటుందంటే ప్యాడింగ్ అప్ ద క్యారెక్టర్. సో క్యారెక్టర్ ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటుంది అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఆ డెసిషన్ ఎందుకు తీసుకుంది అనేది మీరు రీజనింగ్ ఇవ్వాలి. సో రీసెంట్గా వచ్చిన కొన్ని సినిమాలు అవి చేయనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినవన్నీ దేర్ ఆర్ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్, లైక్ కోట్ అండ్ కోట్ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం చూసుకోవాలంటే. సో అవన్నీ చేస్తాయి. సో భూకైలాస్ డస్ దట్. సో అండ్ అగైన్ అట్రిబ్యూటింగ్ అవర్ రియాక్షన్స్ అంటే సినిమా చూస్తున్న జనాల రియాక్షన్స్ ని ఒక పాత్ర ద్వారా చెప్పించడం. సో వాళ్ళ అమ్మ రావణాసుని తిరుగుతున్న ప్రతిసారి వాళ్ళ అమ్మ ఆడియన్స్ పాత్ర ప్లే చేస్తుంది. సో ఎందుకంటే మనకు ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది రావణాసుని ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడు, ఎందుకు పిచ్చోడా అని. ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు వైసీ సో ఇడియాటిక్ అన్నప్పుడు అతని గురించి లైక్ అతన్ని ప్లే చేస్తాడు నారదుడు. లైక్ ఈస్ లిటరలీ పపెటీరింగ్ హిమ్ అండ్ ఆల్ దిస్. అక్కడ కామెడీ జనరేట్ అవుతుంది, అక్కడ మన రియాక్షన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. బట్ మన కోపానికి కూడా జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వాలి కదా అన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ ద్వారా బూతులు ఎట్టించడం. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో డస్. సో ఐ జస్ట్ kept drawing parallels with the film అనమాట. And exactly. Sandy. Do you have enough to say? Because I mean, there's so much more actually in the movie. We'll come back to movies. So interesting. I mean, so I always find this interesting. So we are always అంటే ఇప్పుడు ఎనీ క్యారెక్టర్ ఎనీ దేవుడు ఆయన చేసిన పనులు మీద మనం ఎప్పుడు డిబేట్ చేస్తూనే ఉండొచ్చు. టు ద కరెంట్ డే అండ్ ఏజ్ వాట్ ఎవర్ వరల్డ్ యూ లివ్ ఇన్, రైట్?
అండ్ దెన్ సో నా ముందు పాయింట్కి, సో అప్పుడు కంపేర్ చేసినప్పుడు ఐ కాంట్ థింక్ అబౌట్ ఆబ్జెక్టివ్ మొరాలిటీ, రైట్? నేను అది నాకు అసలు వర్కౌటే కాదు, నా బ్రెయిన్ అట్లా పని చేయదు కదా. దట్ ఈస్ మై బిగ్గెస్ట్ డిసగ్రీమెంట్ ఇన్ మై హెడ్, ఆబ్జెక్టివ్ మొరాలిటీ అనే దానికి. సో అంటే లైక్ కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి, ఇవైతే ఇలానే ఉండాలి అనేది అయితే అంటారో, ఇట్ డజంట్ వర్క్అవుట్ బేసికలీ నా హెడ్ లో. అగైన్ ఓకే, మళ్ళీ ఏదో వేరే టాంజెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది, కానీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు మూవీ. అండ్ అగైన్ శాండీ ఎంతకుముందు ఉన్న పాయింట్ అండ్ ఇంకో మనం ఇంతసేపు డిస్కషన్ పాయింట్లు ఏంటి అంటే ఆ సర్వైవబిలిటీ అనేది అక్కడే వస్తుంది అనుకుంటా. సో నువ్వు కూర్చొని మాట్లాడుకొని నువ్వు డిబేట్ చేయగలుగుతున్నావు, నువ్వు కరాఖండిగా ఇది తప్పు ఇది రైట్ అని చెప్పలేకపోతున్నావు అన్న పాయింట్లోనే సర్వైవబిలిటీ వస్తుంది. అండ్ స్టోరీస్ ఇన్హెరెంట్లీ హ్యావ్ ద సర్వైవబిలిటీ. స్టోరీస్ అది ఎందుకు ఎలా సర్వైవ్ అవుతుంది అంటే హ్యూమన్స్ ఆర్ వైర్డ్ టు కీప్ టెల్లింగ్ స్టోరీస్. వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పుకోవడమో, వేరే వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పడము. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతుంది వేరే స్టోరీని, మన స్టోరీని వేరేవాడు వింటాడు ఇప్పుడు కూర్చొని. సో అది ఇన్హెరెంట్ గా అది ఉంది కాబట్టి యూ కెనాట్ ఎస్కేప్ దట్. సో స్టోరీస్ కెనాట్ బి ఎస్కేప్. సో హిస్టారికలీ దట్ ఈస్ సర్వైవింగ్. అండ్ మొరాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ పైన మనం ఎప్పుడు అగ్రీ చేయలేకపోతున్నాం. ఇప్పుడు మనం ముగ్గురమే అగ్రీ చేయలేకపోతున్నాం, ఎంతో మంది అగ్రీ చేయలేకపోతున్నారు. కానీ అగ్రీ చేయలేకపోతున్నారు కాబట్టి అది సర్వైవ్ అవుతుంది అని అనిపిస్తుంది నాకు. కరెక్ట్, మేబీ ఐమ్ జస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ అదే నేను చెప్పాలనుకుంటే కదా. లైక్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ సో హ్యూమన్. ఎగ్జాక్ట్లీ అందువల్ల నాకు నచ్చింది అదే ఈ సినిమాలో. ఎందుకని నాకు అంత ఇష్టం అంటే, ఇప్పుడు మాయాబజార్ ఇస్ ఆల్సో దట్స్ అసలు ఓకే. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే, సో ఇఫ్ యూ సీ రైట్, లైక్ 1947 ముందు ఎక్కువ వచ్చాయి పౌరాణికాలు ఇండియాలో. ఓకే, హిందీలో కానీ, తమిళ్లో కానీ, తెలుగులో, ఇండియాలో కానీ. కానీ 1947 తర్వాత దేర్ వాజ్ అ బ్రేక్, సడన్గా ఆగిపోయాయి అనమాట, చాలా తగ్గిపోయాయి. అండ్ ద రీజన్ ఇస్, అప్పుడు దేర్ వాజ్ అ prohibition and like censor over political social films. Okay. So whatever they wanted to say about those, they would say through mythologicals. So mythologicals are one their alternate thing, and religion మీద it's a right. Ethics of British Empire that religion ను restrict చేయకూడదు అదొకటి ఉంది. Okay, so they would not do that. So mythologicals are free. అందుకనే which is why బాలగంగాధర్ తిలక్ brought వినాయక చవితిని బయట పబ్లిక్ తీసుకొచ్చినాడు. వీళ్ళందరూ ఎందుకు ఇంత రిలీజియస్ అయినారంటే, బికాస్ వీళ్ళు కంట్రోల్ చేయరు వాటిని. సో వాటిని వాడేసుకొని దే వుడ్ డూ వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు చేసుకునేవారు. సో సేమ్ విత్ మైథాలజికల్స్. 47 పర్పస్ పోయింది కదా, దేర్ వాజ్ నో నీడ్ బికాస్ దే ఆర్ మచ్ మోర్ ఫ్రీయర్ అండ్ ఏమైనా పీస్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే, దేర్ వాజ్ నో ద రీజన్ దేర్ వాజ్ నో హెవీ సెన్సర్షిప్ ఇన్ 50s 60s వాజ్ బికాస్ పీపుల్ ఆర్ సో ఆప్టిమిస్టిక్ అబౌట్ ద ఇండిపెండెన్స్ దట్ అన్ని పాజిటివ్ వచ్చాయి ఇండియా గురించి అప్పుడు అన్ని. లైక్ సీ ద 50s ఫస్ట్ హాఫ్ 50s చూసాంటే మనం నాగేశ్వరరావు గారి ఇంటర్వ్యూ మొత్తం రైతుల గురించి, ఎలా మనకు సాధికారత వస్తుంది, ఎలా సామ్య సమాజం, లైక్ సోషలిస్ట్ ఫిల్మ్స్ వర్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ ఆల్ దట్. యు నో వెరీ కామన్. సోషలిజం ఇస్ లైక్ ద స్టాండర్డ్ అంతే. ఇంకా ఓకే, ఏరువాక సాగారో రన్నో అంటే పదండి, మనము యాజ్ ఫార్మర్స్ ఆడుతూ పాడుతూ పని చేస్తుంటే సెకండ్ సేమ్ యూనో it's all about ela manam how to build a society together, and so that's the thing, right? But that sounds like a ridiculous thing to say. Mythology agipoyayi ante the reason is because only Telugu matram survive ayyayi. That too because actually they did not survive, they were revived. 47 నుంచి 57 వరకు చాలా తక్కువ ఉంటాయి. మనం ఎన్టీ రామారావు ఫిల్మోగ్రఫీ చేస్తే 47 50 అసలు ఆల్మోస్ట్ లేవు. నో మైథలాజికల్స్, ఒకటో రెండో ఉంటాయి అక్కడక్కడ. అవును. సో మైథలాజికల్స్ అంటే ఒక్క చాలా టైనీ జానర్. ఓకే, హిందీలో చాలా టైనీ జానర్. మైథలాజికల్ చాలా 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 తక్కువ ఉంటాయి. భక్తి సినిమాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, మైథలాజికల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, వాట్ హ్యాపెండ్ వాస్, సో మామూలు కానీ అప్పుడప్పుడు ఎంటర్టైనింగ్ కోసం కొన్ని తీస్తుంటాం అనమాట. ఓకే, అలా వచ్చిన 2 సినిమాలు మాయాబజార్ అండ్ భూకైలాస్. ద రీజన్ మాయాబజార్ ఇస్ యాక్చువల్లీ హిస్టారిక్ ఫిల్మ్, నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్స్ గ్రేట్. అది ఎందుకు హిస్టారిక్ అంటే, దాని తర్వాత బికాస్ మాయాబజార్ హిట్ అయింది కాబట్టి మొత్తం మళ్ళీ దే రివైవ్డ్. అండ్ మొత్తం ఓన్లీ తెలుగులో మాత్రం వచ్చాయి. అందువల్ల తర్వాత తమిళ్లో అప్పుడప్పుడు వచ్చేవి, కన్నడలో ఎక్కువ వచ్చేవి. బికాస్ కన్నడ రాజ్ కుమార్ యూస్ టు లైక్ రీమేక్ లాట్ ఆఫ్ NTR's ఫిల్మ్స్ అండ్ వైస్ వర్సా. సో రాజ్ కుమార్ మొత్తం పౌరాణికాలు ఉంటాయి ఓకే కన్నడలో. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ మూవీ ఇస్ దట్ మాయాబజార్ అంటే ఐ థింక్ మాయాబజార్ 57 అనుకుంటా, ఇది 58. ఐ థింక్ 58 58. యా, సో 1 year తర్వాత వచ్చింది కరెక్ట్ గా. సో ఇట్స్ లైక్
యూ గెట్ ఇట్ రైట్, లైక్ రెండు పక్క పక్కన వచ్చాయి అండ్ బోత్ వర్ ద రీజన్ దే బికేమ్ దే. ఇప్పుడు ఇది కూడా ఒకవేళ కొంచెం మాకు చెప్పిన సినిమా అంటే మైథలాజికల్ బీన్ అవుట్ ఆఫ్ ద పిక్చర్. రెండు ప్యూర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కామెడీ ఫిల్మ్స్ కాబట్టి అవి రెండు అంత సక్సెస్ అయ్యాయి కాబట్టి దే ఓకే ఫైన్ దీనికి ఫ్యూచర్ ఉందని చెప్పి దెన్ దే స్టార్ట్ రివైవింగ్ దెమ్ అండ్ మొత్తం ఇంకా రావడం మొదలు పెట్టాయి అనమాట. సో వేర్ దే స్టార్ట్ రిఫ్లెక్టింగ్ హ్యూమన్ స్టఫ్. కరెక్ట్. అండ్ మాయాబజార్ కి దీనికి అదే కామన్. ఆఫ్ కోర్స్ మాయాబజార్ ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇంకా ఎన్టీఆర్ కృష్ణుడు ఆ సినిమాలో యాక్టింగ్ కంటే అసలు జస్ట్ లైక్ ద లుక్ ఆఫ్ అందరు లైక్ యా ఐ మీన్ ఐ వాస్ థింకింగ్ టు మై సెల్ఫ్ ఇంత భక్తి ఫ్రమ్ 1500 years గా చాలా భక్తి లిటరేచర్ ఉంది కృష్ణుడి మీద. కృష్ణుడు మీన్ ఆళ్వార్ల నుంచి ఇంకా జయదేవుడు, మీరాబాయి, అన్నమయ్య, పురంధరస అందరు ఫుల్ ఇంకా భక్తి లిటరేచర్ దేర్ సో మచ్ ప్రైజింగ్ కృష్ణ యాజ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. I think they are great. అవి ఎందుకు అంత గొప్ప వాళ్ళు భక్తి పోయిట్స్ అంటే they were able to describe Krishna as being so beautiful without seeing NTR in Mayavasa. Like ఆయన అంత అందంగా కృష్ణుడు చూడకపోయినా వాళ్ళు that's like there must be really great poets, so it's I mean yeah, I can see how much I am a fan. So Right. anyways, like great anyways, but like so actually I think I mentioned Mayavasa also in this article. So is that the both రెండిటికి like that is the common కదా ఏంటంటే దే టాక్ నార్మల్ మామూలు మనుషులు మాట్లాడేది అందులో మాట్లాడతారు. రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వదినేం అనుకోదులే అన్నయ్య, ఎప్పుడైనా బాలరాముడు భార్య ఇలా అంటుంది ఎవరైనా ఊహిస్తారా? లైక్ నోబడీ ఇమాజిన్స్ దట్, రైట్? అండ్ వాళ్ళు దే గో టు దిస్ విహార, దే గో టు పడవ మామూలుగా నౌకా విహారానికి వెళ్తారు. వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు అగైన్ రేవతి సేస్ ఈ వయసులో రుక్మిణికి ఇవంతా అవసరమా అండి? లైక్ right, who said Revati talks in Guntur accent with her husband saying bitching about her sister-in-law, right? So yes, like so that అందువల్ల మాయాబజార్ అంత సక్సెస్ఫుల్ అయింది. ఇట్స్ నాట్ బికాస్ ఇట్స్ దేర్ ఇస్ నో మాయ, అగైన్ సేమ్ ఇలానే అనమాట. ఇది కూడా సమ్ నాటకం విచ్ ఇస్ నాట్ దేర్ పురాణాల్లో లేదు, ఏం లేదు. జస్ట్ యా బికాస్ ఇట్స్ మామూలు మనలాగా మాట్లాడే మనుషులు కిరీడాలు వేసుకొని చీరలు వేసుకొని సినిమా తీస్తారు. That's what Mayabazar is. Same Bhookailas also. right. So if you see the expressions also, right? No, you can actually see, like you can actually correlate actually కొన్ని episodes, scenes with more contemporary films, right? For example, ఇప్పుడు ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి like he says, నువ్వు ఇప్పుడు తన తపస్సు భంగం చేయకపోతే ఏమైపోతావు చూసుకున్నప్పుడు, ఇప్పుడు దూకుడు సినిమాలో ఏంటి షూటింగ్ క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం, like that scene, right, where they're trying to say Padmasri, and if you see Mahesh Babu expression చూస్తే మరి తను నేను వేస్తున్న ఏమంటాము పడుతున్నాడా లేదా అని నాకు ఇప్పుడు తన సైడ్ చూసుకొని కొన్ని ఎక్స్ప్రెస్ ఇస్తారు. సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇక్కడ నాగేశ్వరరావు ఇస్తారు విత్ ఇంద్రుడు, right. సో ఇట్స్ లైక్ దే బిహేవ్ లైక్ అస్, రైట్? ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి సినిమాలు, లైక్ లాట్స్ ఆఫ్ సీన్స్. ఇప్పుడు మళ్ళా ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్వతీదేవి దాచిపెడతారు కదా రావణాసురుడు. సో హీ నోస్ ఓకే నారదుడు కంటపడిందంటే ఖచ్చితంగా ఏదో పుల్లలు పెడతారని తెలుసు, బట్ అండ్ దట్స్ వాట్ హీ డస్ ఆల్సో ఎవెన్చువల్లీ. అప్పుడు తను లైక్ నారదుడు హీస్ లైక్ ట్రైన్ టు ఫైట్ ఎక్కడో ఉందని చెప్పేసి అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు. యా దట్స్ అసలు ఆ సీన్ అయితే ఎక్సలెంట్ సీన్. సో మళ్ళీ అప్పుడు వచ్చి ఈ నారదుడు ఒకరు ఇక్కడే దాపురిస్తారని చెప్పేసి అంటాడు తను, రైట్? సో మళ్ళా అండ్ మల్టిపుల్ సీన్స్ లో అండ్ ఇంకో అదే మళ్ళీ వాళ్ళ అమ్మ సీన్ లోనే పెళ్లి చేసుకుని వచ్చి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈమె పార్వతీదేవి అని చెప్పినప్పుడు ఆమె కాలు మొక్కుతుంది, ఈమె కాలు మొక్కుతుంటారు అందరూ. అది 3 సార్లు రిపీట్ చేస్తాడు. 3 సార్లు రిపీట్ చేసిన తర్వాత కూడా అది ఎక్సలెంట్లీ వర్కౌట్ అవుతుంది. అండ్ మధ్యలో మన రియాక్షన్ ఇస్తాడు. ఏంటి అంటే ఇలా తలగొట్టుకుంటూ ఉంటాడు ఎన్టీఆర్. ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు నేను. అది ఎంత నవ్వుకున్నా అంటే తలగొట్టు అదే లైక్ దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్, రైట్? లైక్ ఇట్స్ లైక్ సో అంటే మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తాం అట్లా. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే తిన్నగా ఏం మాట్లాడరు కదా మీరు అని చెప్పేసి అంటాడు లైక్ మీరేం సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఇట్లాంటివన్నీ అండ్ రైట్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ అంటే అండ్ ఇప్పుడు ఈవెన్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ నారదుడే ఇస్ నాకు మొత్తం కాబట్టి వి హావ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు హిమ్ ఓన్లీ. ఇట్స్ లైక్ ఈవెన్ తన కపటం చిన్న చిన్నవి కూడా ఉంటాయి అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ సేస్ లైక్ ఏదో సీన్ లో శివ శివ అంటాడు, నారదుడు శివ శివ అసలు అనడు.
ఎస్ ఎస్ లైక్ దట్ ఈస్ అది లైక్ Deliberate. అసలు ఒక్క 2 వర్డ్స్ శివ శివ అంతే. లైక్ దట్ ఈస్ పంచ్ అసలు అది. Yes, లైక్ yes, ఇట్స్ yes. లైక్ జస్ట్ టు కన్విన్స్ రావణ. ఐ థింక్ రావణ కూడా చూడదు. రావణాసు దగ్గరే అంటాడు, రావణాసు దగ్గరే అంటాడు, Hmm. నాటకం వేస్తూ Hmm. ఓ ఇది జరిగిందా అని శివ శివ అంటాడు. సో శివ శివ అసలు నారాజు శివ శివ అంటాడు అసలు. ఎగ్జాక్ట్లీ మళ్ళీ పార్వతి అంటాడు అనమాట. ఇప్పుడు ఏమంటాడు, "ఓ మీరు అందరూ మీరు అక్కడ తన కొలువుకి వెళ్ళిపోతారు అన్నప్పుడు ఇట్స్ లైక్ నా పోటీ వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారంటాడు అనమాట. ఒకటేంటంటే హీ గోస్ టు ఎవ్రీ లైక్ తన పనే అందరి కొంపలో కూర్చడం అంతే కాబట్టి తను వస్తారని తెలుసు. ఇంకోటి లైక్ ద వే హీ సేస్ ఇట్ యాస్ ఇఫ్ హీస్ రెగ్యులర్ అటెండెంట్, బట్ రెగ్యులర్ హీస్ ఓన్లీ టు వైకుంఠం, నాట్ టు కైలాసం, రైట్? ఎస్ 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 సో ఇవన్నీ అనమాట. లైక్ దిస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ లైక్ మామూలు కొత్త సినిమాలు ఎలా అయితే పుల్లలు పెడతారో ఎగ్జాక్ట్ అట్లాంటిది అసలు. అండ్ బట్ ఈవెన్ విత్ మచ్ ఫ్యూవర్ వర్డ్స్ అండ్ విత్ సో మచ్ ప్రెసిషన్, ప్రెసిషన్, ఎగ్జాక్ట్ బ్రెవిటీ, బ్రెవిటీ ఎగ్జాక్ట్లీ బ్రెవిటీ. అండ్ ఇంతకు ముందు మీరు మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఏంటి అంటే అదే సెన్సర్షిప్ తక్కువ ఉండేది అన్నప్పుడు నాకు ఇమ్మీడియట్లీ మిస్సమ్మ సినిమా గుర్తొచ్చింది. సో మిస్సమ్మ సినిమాలో రైట్ టు రిలీజియన్ అనే దానిపైన మాట్లాడతాడు. లైక్ ఆమె డిఫరెంట్ రిలీజన్ కి ఉంటుంది, వీళ్ళు డిఫరెంట్ రిలీజన్ ఉంటారు, అండ్ మల్టిపుల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి చాలా విషయాల గురించి కామెంటరీ చేస్తుంటారు. సో మిస్సమ్మ కేమ్ ఇన్ 95 అండ్ ఇది 98లో వచ్చింది భూకైలాస్. సో భూకైలాస్ లో కూడా 55 and 59, సో 59 లో సో భూకైలాస్ ఏంటి అంటే సో స్టార్టింగ్ లో ఈ విషయం ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఆయన శివభక్తుడు, మీరు విష్ణు భక్తుడు అన్నప్పుడు ఆ శివ వైష్ణవిజం పైన కామెంటరీ ఉంటుంది అండ్ దానికి పే ఆఫ్ ఉంటుంది ఎండ్ లో. సో పే ఆఫ్ అగైన్ మళ్ళీ నారదుడు ఇస్తాడు. సో మరి ఈ సంగతి ముందు వచ్చిన కర్ణాటక నాటకంలో ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, మేబీ ఉంటుండొచ్చు, ఎందుకంటే కర్ణాటకలో కూడా ఆ శివ వైష్ణవిజము శైవైట్స్ వైష్ణవైట్స్ కొట్టుకోవడం అదే ఉంటుంది. సో మేబీ అక్కడ నుంచి డిరైవ్ అయి ఉండొచ్చు ఆర్ మేబీ లేదు, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఎ జనరల్ కామెంటరీ. అది యాక్చువల్. సో అవన్నీ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ నోటీస్ చాలా లైక్ ద థింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ నువ్వు కొంచెం డేటెడ్ కనిపిస్తాయి మనకు, బట్ దర్ యాక్చువల్లీ హిస్టారికలీ దర్ ఇంపార్టెంట్. ఆల్సో ఇట్స్ స్టిల్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఏంటంటే సినిమా ఫ్లో ఉంటుంది, మధ్య మధ్యలో దే ఆర్ లైక్ ఇన్సర్టింగ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ లైక్ సెట్ పీసెస్ అనమాట. ఒకటి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మతాభిమానం. మతాభిమానం పెళ్లి మతం పేరుతో ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నారు. లైక్ లైక్ ఐ థింక్ ఈవెన్ సమ్మర్ ఆల్సో ఐ వాచ్ దిస్ మూవీ అండ్ ఐ పోస్ట్ సమ్ స్టేటస్ సేయింగ్ నువ్వు నారదు అనుకుంటున్నావా అంటే సుందరట్లో నది ఏమంటాము రోహిణి అనుకుంటున్నావా అని చెప్పి. సో ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్ లైక్ యాక్చువల్లీ వాట్ దే టాకింగ్ అబౌట్ ఇస్ కమ్యూనలిజం. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ బికాస్ లైక్ అల్టిమేట్లీ ఈవెన్ ద శైవ వైష్ణవ థింగ్ ఇస్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ ఇక్కడ ఉన్నది. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ నాట్ అంత మనం అసలు ఈ సినిమాలో ఏ సినిమా సీరియస్ తీసుకోము. లైక్ నథింగ్ ఇస్ సీరియస్ యాక్చువల్లీ, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కామెడీ కోసమే. బట్ that their commentary on communalism, not about Shaivism, Vaishnavism. అంటే నేను బేసిక్ communalism, the basic level communalism I said communalism the basic level that it is answering is ఆ క్యారెక్టర్లు అలా ఉన్నాయి. సో ఈయన వైష్ణవుడు, ఈయన శైవుడు, శైవ భక్తుడు, వైష్ణవ భక్తుడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆన్సరింగ్ ద క్యారెక్టర్ అట్ దట్ లెవెల్ అండ్ లార్జర్ కాంటెక్స్ట్ లో కమ్యూనిజం గురించి కూడా. సో మీరు చెప్పినట్టు లార్జర్ కాంటెక్స్ట్ అబౌట్ మన సొసైటీ, ఇట్స్ అబౌట్ ఇట్స్ సోషల్ కామెంటరీ. కానీ ఇక్కడ ఇట్ విల్ ఫిట్ హియర్ వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ గా వాడుకున్నారు అంతే. సో ఇట్స్ లైక్ దట్ ఇట్ ఇస్ వర్కింగ్ బోత్. సో అదే ఒక సీన్ ఉంటుంది కదా, రావణాసుడు పార్వతి దగ్గరికి వెళ్ళి అదే మొత్తం తపస్సు చేసిన తర్వాత శివుడు వస్తాడు పార్వతితో పాటు. వచ్చినప్పుడు రావణాసుడు నాకు పార్వతి నన్ను తీసుకెళ్ళని లంకకి అన్నప్పుడు ఆ సీన్ అయిపోయిన తర్వాత నారదుడు ఇంకొకరితో అంటాడు అనమాట కి దేవుణ్ణి లైక్ అంటే ఎలా అంటాడంటే దేవుణ్ణి అడగాలి ఇది చేయాలి ఇది చేయదు అని చెప్పి. ఇక్కడ రివర్స్ అవుతుంది, రావణాసుడు ఏం చెప్తే దేవుడు అది చేస్తున్నాడు. ఇట్లానే అవుతూ ఉంటే ఒక్కొక్క భక్తుడికి ఎన్నో పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవాలి దేవుడు అనేవాడు అని అన్నాడు అనమాట. ఐ థాట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. లైక్ అది కూడా సోషల్ కామెంటరీ. ఇట్స్ లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఏమంటాము అవుట్ స్పోకెన్ సోషల్ కామెంటరీ కదా. అంటే దే ఆర్ యాక్చువల్లీ దేవుడి గురించి అంటే జనాల ఆశ గురించి అండ్ లైక్ దేవుడు ఏంటి అసలు అసలు ఏంటి దేవుడు ఇంత సొసైటీలో దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అనే దాని గురించి కదా అసలు. లైక్ గాడ్ ఇస్ పవర్లెస్, ఎస్. అండ్ ఒక పాయింట్ లో ఐ థింక్
శివుడు ఈయన ముందు ప్రత్యక్షమయ్యే ముందే వస్తుంది అనుకుంటా. నారదుడు ఇంటర్వ్యూన్ అయిపోయి ఈయన ఈయన ఏదో కోరుకోవాలనుకుంటున్నాడు అది ఇది అని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు రావణాసురుడి గురించి. సో అప్పుడు శివుడు ఏమేమి రిటార్ట్ చేస్తారంటే, ఆ, శివునికి భక్తునికి గల సంబంధంలో అన్యుల అభిప్రాయం ఎందుకు అన్నట్టు అంటారు అనమాట. సో ఇట్ ఇస్ అగైన్ ఇట్ ఇస్ అవునవును. టాకింగ్ అబౌట్ లైక్ ద పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ Hmm. బిలీవర్ Hmm. హ్యాస్ విత్ హిస్ గాడ్ ఆర్ విత్ హిస్ Yeah. బిలీఫ్స్. Right, సో right. ఇట్స్ అ గ్రేట్ లైన్ Yeah. అనిపించింది. ఎందుకంటే అంటే Hmm. ఆ ఒక్క లైన్ నాకు చాలా స్ట్రైకింగ్ అనిపించింది ఆ కాన్వర్జేషన్ లో. బికాస్ ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ హౌ ఇట్ ఈస్ వెరీ పర్సనల్ అండ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ పక్కన ఏమనుకున్నా ఇట్ షుడ్ నాట్ మ్యాటర్. యా అండ్ అదొకటి ప్లస్ రెండోది ఏంటంటే శివుడికి తెలుసు లైక్ దట్స్ వై ఇది జరగబోతుంది బికాస్ రియలైజ్ దాట్ ఫ్రమ్ వాళ్ళు వరాలు అంటాము తపస్సు ప్రసన్నం అయ్యే ముందు సీన్ ఉంటుంది కదా వేరే పార్వతికి ఇందాక చెప్పినట్టు పార్వతి వెళ్ళొద్దు అంటే నా ఏముంది అప్పుడు దాన్ని పుట్స్ కండిషన్ ఏంటంటే నువ్వు ఏం జరిగినా నువ్వు సిద్ధపడి ఉండాలి లైక్ నువ్వు రా నాతో పాటు కానీ ఏదైనా సిద్ధపడి ఉండాలి ఆబ్వియస్ ఏదో పెద్ద జరగబోతుంది విచ్ ఇస్ బేసికలీ దట్ రావణ విల్ ఆస్క్ ఫర్. సో హీ ఆల్రెడీ నోస్ దిస్. సో హీస్ దట్ ఇప్పుడు జరగాల్సింది జరుగుతుంది లైక్ నథింగ్ ఐ నాట్ గోనా టేక్ ఎనీ ఒపీనియన్ బికాస్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ షుడ్ గో. అదొకటి. రెండోది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్ షాడోయింగ్ ఆల్సో బికాస్ ఇప్పుడు గమనిస్తే ఆ సీన్ ఏం జరుగుతుంది ద రీజన్ హీ సేస్ దట్ ఇస్ మా అన్నని అడుగుదాం అంటే విష్ణుని అడుగుదాం ఒకసారి ఏం చెప్తాడు అని చెప్తాను. బట్ హీ సేస్ ఎందుకు వేరే వాళ్ళని అడగాల్సింది అంటాడు. దట్స్ బికాస్ విష్ణు ఆల్రెడీ గివెన్ హిస్ వర్డిక్ట్ బికాస్ విష్ణు ఇస్ ద వన్ హూస్ మేకింగ్ దిస్ హ్యాపెన్. సో అదే సీన్ లో లైక్ అప్పుడు తాత చెప్తాడు కదా నారదుడు లైక్ మా అన్న ఇది చేశాడా నాకు నేను ఇంత ప్రేమిస్తే మా అన్న ఇది చేశాడా అని చెప్పేసి అంటుంది పార్వతి. సో ఇట్స్ దట్ లైక్ హీస్ ఆల్రెడీ లెట్ యు డౌన్ అదే చెప్పాలనుకుంటాను. నువ్వు చెప్పినట్టు సోషల్ కామెంటరీ కూడా బట్ ఆల్సో దిస్ దిస్ ఇస్ లైక్ స్టోరీ వైజ్ మొత్తం ఇట్లంతా ఇట్ వర్క్స్ అట్ స్టోరీ లెవెల్ క్యారెక్టర్ లెవెల్ లో ఆ డ్రామా లెవెల్ లో వర్క్ అవుతుంది అండ్ అగైన్ సోషల్ కామెంటరీ కూడా చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అగైన్ that is great writing. అలా రాయడం చాలా కష్టం. So I mean the film అదే ఇప్పుడు the problem is with movies right like right now writing there's no writing is dead basically. Yeah, so if you see I mean like all the big films right like they put a lot of effort into look మీద పెడతారు కానీ writing right this is like a textbook for writing man. I mean ప్రతి ఇంటరాక్షన్ లో like you have to యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్ అలాట్ ఆడియన్స్ కదా. ఎందుకంటే దాని డైలాగ్ కూడా ఉంది మీరు మాట్లాడిన ప్రజల్లో ధ్వని ఉంటుంది. ధ్వని ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యు నో ధ్వని లైక్ సౌండ్ కాదు దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ధ్వని. ధ్వని హియర్ ఇస్ దట్ ఇంప్లికేషన్ అన్నమాట. మీన్స్ ఇంప్లికేషన్. ఓకే సజెషన్ సజెషన్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దట్ రెఫరెన్స్ లాగా. సెకండ్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ టెక్నికల్ టర్మ్ ఇన్ కావ్య శాస్త్రం యాక్చువల్లీ. సో ధ్వని అనేది ఒక స్కూల్ ఆఫ్ పోయిట్రీ. సో కపుల్ ఆఫ్ స్కాలర్స్ హూ సే దట్ పండితులు ఏం చెప్తారంటే ఫ్రమ్ 11th century ఇప్పుడు కాదు దట్ ధ్వని ఈజ్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ పోయిట్రీ. కావ్యం ఏంటంటే ఏది చెప్పకుండా చెప్పడమే కావ్యం యొక్క సారం అని చెప్తారు అనమాట. సో ధ్వని ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో లైక్ అండ్ ఈవెన్ దాంట్లో చెప్తారు రావణాసుడు కూడా ఆ సీన్ లో ఉందన్నమాట. అన్నిటి మీరు మాట్లాడితే ధ్వని లేకుండా ఉండదు కదా అంటాడు అనమాట. సో అట్లా ధ్వని ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్రతి లైన్లో ధ్వని ఉంటుంది విచ్ ఇస్ అ గ్రేట్ థింగ్ రైట్. లైక్ plus the tight that only happens when the storyline is very tight. ఎక్కువ there are too many factors in it. అప్పుడు వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ ఇంటరాక్షన్ లో శివుడు అన్న దానిలో ఎంత అర్థం ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ముందు ఆ ఇంటరాక్షన్ జరిగింది. ఇంత విష్ణు చేస్తున్న పని ఏంటి, నారదుడి చేస్తున్న పని ఏంటి. సో ఇంత స్టోరీ దిస్ ఇస్ లైక్ హెవీ రైటింగ్ కదా స్క్రీన్. అందుకని స్క్రీన్ ప్లే ఇస్ టెక్స్ట్ బుక్. ట్రూ అండ్ ఇంకో పాయింట్ లో లాస్ట్ పాయింట్ బిఫోర్ సాండీ టేక్స్ ఇట్ ఆఫ్ ఏంటి అంటే ఎక్కడైతే మళ్ళీ ఆ రిలేటబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇంకో చోట ఎక్కడ చాలా బాగా తీసుకొస్తారంటే దేవుళ్ళైనా వాళ్ళు పరలోకాన్ని వెళ్ళినా భూలోకంలో ఉన్న ఏ లోకంలో ఉన్నా ఒకరినొకరు ఏకవచనంలో సంబోధించుకుంటూ ఉంటారు. ఎక్సెప్ట్ ఫర్ శివుడు విష్ణుని పక్కన పెట్టేస్తే వీళ్ళందరూ ఏకవచనంలో ఈయన తాత అంటాడు ఆయన మనవడు అంటాడు. అది మాత్రం ఎక్సలెంట్. అది కాకుండా కూడా అసలు ఇంకా ఐ మీన్ like how do you this is what I tell people right? Like how do you explain man like people who have seen like TV and Doordarshan Ramayana like how do you explain this right like this is I mean inta asalu you can basically play with these characters like for your entertainment. Yes, akkada తాత మనోడు అని పెట్టడం అది తీసుకురావడం ఇట్ లైక్ ఫెంటాస్టిక్ మూవ్. గ్రేట్ రైటింగ్. అక్కడ కామెడీతో పాటు ఆ రిలేటబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది అండ్ ఏకవచనంలో సంబోధించుకుంటూ ఉంటారు ఒకరినొకరు. అండ్ నువ్వు అంటాడు. అండ్ లిటరలీ రావణుడు అదే ఏమంటారు గౌరవజనంతో నువ్వు అని అంటాడు. శివ అంటాడు. ఆయన ఏమంటారు
ఏదో లైక్ పిలుస్తూ ఉంటాడు, లైక్ గుర్తురాట్లేదు, పదాలు గుర్తురాట్లేదు, కానీ ఆయన కోపంలో చేస్తాడు అనమాట ఇవన్నీ. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వేర్ యూ ఫైండ్ దట్ రిలేటబిలిటీ అని చెప్పాను. అండి అండ్ ఆల్సో శివుని తిట్టేటప్పుడు చెప్తారు కదా, లైక్ నువ్వు భస్మం పూసుకున్న వాడివి, నీకెందుకు పెళ్ళాం, కరెక్ట్, నిందాస్తుతి అగైన్, బట్ అగైన్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నిందాస్తుతి మూమెంట్, బట్ యా ఇన్ దట్ సెన్స్. యా, సో నాకు ఎప్పుడు ఐ ఆల్వేస్ ఫైండ్ నిందాస్తుతి ఫ్యాసినేటింగ్. అంటే లైక్ ఇట్స్ వెరీ యూనిక్. మన దగ్గర ఉన్న చాలా యూనిక్ కాన్సెప్ట్ అనిపిస్తుంది నిందాస్తుతి. అంటే నువ్వు ఒకరిని ఎంత ప్రేమిస్తున్నావు అంటే అతన్ని నేను ఏదో డిసప్పాయింట్ చేశానని చెప్పి తిట్టేస్తున్నావు కూడా. ఆ దేవుడైనా ఎవరైనా నీకు అంత అఫినిటీ ఉంది దాని మీద. ఇంకోటి నాకు చాలా, సో ఎప్పుడైతే రావణాసుడు తపస్సు చేస్తుంటాడో ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ వస్తుంది శివుని ఊరుతూ, అదే వేర్ ఇట్లా దేవదేవ అది కాదు, నీలకందర దేవ. సో చుట్టూ అన్ని పాంపుటలు వచ్చేస్తుంటాయి. సో హీ హాస్ బీన్ చాలా రోజులు తపస్సు చేస్తున్నాడు. One thing there, that dancer by the way is Helen. Helen is basically a legendary Bollywood dancer, and she's also currently the wife of Salman Khan's father. So okay, in that scene. Interesting. Acha, okay. So అక్కడ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థాట్, రైట్? సో ఆయన తపస్సును చెడగొట్టడానికి, సో ఇట్ మైట్ నాట్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇఫ్ ఐ స్పెల్ ఇట్ అవుట్, బట్ సో తపస్సు చెడగొట్టడానికి ఫస్ట్ నేచర్ రా చూపిస్తారు అనమాట. ఇవి వేస్తే తపస్సు ఆపిస్తారు. తర్వాత లైక్ డిజైర్స్ ని చూపిస్తారు. ఆ అమ్మాయి వచ్చి డాన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ, ఆ లిరిక్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి. ఇట్స్ వెరీ సెన్చువల్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ లెట్స్ డూ దిస్ టుగెదర్ అన్నట్టుంటాయి. సో ది ఐడియా బీయింగ్, అంటే నువ్వు సుఖంగా ఉన్నప్పుడు తపస్సు గిపస్సు అన్ని ఏమైనా చేయగలుగుతావు. సో రావణాసుడు రెసిలియన్స్ ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే, అతను అసలు ఇన్ ద వర్స్ట్ ఆఫ్ వర్స్ట్ కండిషన్స్ కూడా అతను తపస్సు చేశాడు, విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థాట్, రైట్? అంటే ఇప్పుడు నేను పాడ్కాస్ట్ లో కూర్చుని విత్ ఆల్ ద కంఫర్ట్ ఐ హ్యావ్, ఐ కెన్ టెల్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ అబౌట్ ఆబ్జెక్టివ్ మొరాలిటీ, వాట్ ఎవర్ వాంట్, ఏదైనా మాట్లాడగలుగుతాను. బికాస్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఎట్ నేను నా ఇంట్లో కూర్చుని కాలు మీద కాలు వేసుకుని మాట్లాడుతున్నాను. బట్ అదే గ్రౌండ్ మీద ఉన్నవాడు ఖచ్చితంగా మాట్లాడలేడు. వాడు ఏమైనా లైక్ వాడి బ్రెయిన్లో ఏమైనా ఇట్లాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయంటే వాడు మాట్లాడలేడు, రైట్? సో ఆ థాట్ అక్కడ చూపిస్తాడు అనిపిస్తుంది నాకు, ఆ పర్టికులర్ రావణుడు రెసిలియన్స్ లో. ఇంట్రెస్టింగ్ టేక్ అవే. అంటే నేను అంత ఆలోచించలేదు, కానీ నేనే ఆ పాయింట్లో అది ఆ డిజైర్ ఫస్ట్ నేచర్ రాతో అని చూపిస్తాడు. బట్ అగైన్ నేచర్ పనిచేయనప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది అంటే, నారదుడు మళ్ళీ ఇంద్రుడు ఆయన సొంతంగా ఏం ఆలోచించాడు, మళ్ళీ నారదుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు, ఇది పనిచేయట్లేదు, ప్రకృతి ప్రభావం పనిచేయట్లేదు అంటే, వాడు నీకేదో ఉంటేగా అన్నట్టు హింట్ ఇస్తాడు అంతే, ఎక్స్ప్లిసిట్ గా చెప్పాడు. ఇంద్రుడు లిటరలీ అప్సరసలతో రోజంతా ఆయన పని అదే, డిజైర్, హీ వెరీ లస్ట్ఫుల్ పర్సన్. ఆయన ఇమ్మీడియట్ గా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఉసిగొలుపుతాడు అనమాట ఆమెని, ఈ డాన్సర్ ని. సో దట్ వాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే ఇట్ ఒరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ ఇంద్రాస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, బికాస్ హీ థింక్స్ లైక్ దట్ లస్ట్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ హీ కెనాట్ కంట్రోల్. సో ఆయన ఆలోచించి ఈయన పైన ఉపయోగిస్తాడు. ఈయన కూడా మామూలు మనిషే కదా అనుకుని రావణాసుడు, బట్ రావణాసుడు విన్స్ దేర్. సో అది ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. బట్ యా, ఐ థింక్ శాండీ పాయింట్. అండ్ యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా డాన్సెస్ ఆర్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ సెట్ పీస్, బికాస్ చాలా డాన్సెస్ ఉన్నాయి, రైట్? స్టార్టింగ్ లో మున్నీట పవలించేసి విష్ణు ముందు ఉంటుంది. ఐ థింక్ ఈవి సరోజ ఏదో గుర్తుంది, నాకు గుర్తులేదు, బట్ దేర్ ఇస్ సమ్ సాంగ్ బై ఈవి సరోజ ఆల్సో ఫేమస్ డాన్సర్, పాత సినిమాలో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ దేర్ ఇస్ దట్ గౌరీ శంకర్. సో సో గుడ్ అది ఇప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ డాన్స్ ఎంత ఫేమస్ అంటే, ఇది ఐ లుక్డ్ అట్ భూకైలాస్ పోస్టర్స్ వెన్ ఇట్ రిలీజ్డ్. ఒక పోస్టర్ మీద ఉంటుంది అనమాట, ప్రత్యేక నృత్య చిత్రీకరణతో అని చెప్పి. సో సో ఇట్స్ లైక్ కింద ఎన్టీ రామారావు, జమున, నాగేశ్వరరావు అని పెట్టి, పైన దే నేమ్ ద డాన్సర్స్ ఈవి సరోజ, గౌరీ శంకర్ అని చెప్పేసి. They are the poster boys for that thing. Yeah, like I mean the photo ఏమో అందరూ ఒకటే ఉంటాయి. Like there is only these 3 pictures, like నాగేశ్వరరావు, జమున, తర్వాత చాలా పోస్టర్, I mean same expressions అంతా ఉన్నాయి. ఇదొకటి, that is one poster. One more poster is సంక్షిప్త రామాయణంతో అని చెప్పేసి ఇంకో పోస్టర్ అన్నమాట. బికాజ్ రామాయణం చిన్న ఒక సాంగ్ వెళ్ళిపోతుంది, రాముని అవతారం ఉంటుంది కాబట్టి. Yeah, so it's like, so these are like, this is
ఇట్స్ ఆల్ హిస్టారికల్ ఇంపార్టెంట్ మనకు, అంటే ఎలా హౌ దే యూస్ టు సెల్ ఫిల్మ్స్ దోస్ డేస్ అని. రైట్. అగైన్ ఇట్స్ అవాంట్ గ్రాండే ఫిల్మ్ కదా, అవాంట్ గ్రాండే ఫిల్మ్ మేకింగ్. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాముని అవతారం అనే పాటని జస్ట్ ఇప్పుడు ఒక క్లోజప్ పెట్టేసి ఆ నారదుడి పైన ఆయన పాడుతూ ఉంటాడు, ఈమె ఊహించుకుంటూ ఉంటుందని తీయొచ్చు. కానీ ఇట్ కట్స్ టు ఫ్యూచర్. ఇట్ షోస్ రాముడు చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా పెరిగాడు, ఎలా అవన్నీ సంపాదించాడు, ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నాడు, రావణుని ఎలా సంహరించాడు, ఇవన్నీ విజువల్లీ చూపిస్తారు. సో అగైన్ ఎందుకంటే ఇట్స్ చాయిస్ టేకెన్, అగైన్ ఇట్స్ చాయిస్ కదా. సో అవన్నీ షూట్ చేయాలి, ఇట్స్ లైక్ మళ్ళీ దానికి అండ్ I don't know if you guys noticed the Sita in that song is Vijay Nirmala. విజయ నిర్మల గారా? ఓ So, చాలా Sita చాలా in చిన్నగా that, ఉంటారు కదా, సో లైక్ అంత గుర్తుపట్టలేదు. yeah. So actually there is it came around the same as Prem as Panduranga Matyam, almost around the same time తీసినట్టున్నారు. So in that also, so there is also chinna, I mean, like too geeky I'm going, but so there's a Ramudu, like this is all my, like ఇలాంటివి గమనిస్తాను మేము. I don't know the name of the kid, but రాముడు, నాట్ రాముడు, ఐ థింక్ చిన్న భరతుడు ఆర్ శత్రుఘ్నుడు ఉన్న బాబు ఈజ్ చిన్న పాండురంగ మత్యంలో హే కృష్ణ పాటలో ఉన్న చిన్న బాబు, సేమ్ కిడ్, సేమ్ యాక్టర్, సేమ్ బాయ్, లైక్ చిన్న బాబు. అండ్ ఆ సినిమాలో కృష్ణుడు కూడా హే కృష్ణలో అడాలసెంట్ కృష్ణ ఇస్ ఆల్సో విజయ్ నిర్మల. సో ఇట్స్ లైక్ రైట్, two actors from that song are in this song also. So right, yeah, there is that trivia. Yeah, అండ్ అదే అవాంటెడ్ ఎందుకంటే అదే ఆ డాన్స్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది. లైక్ ఎంత చూస్తూ ఉండిపోవాలనిపించింది. ఆయన కెమెరా అసలు ఆయన పైనుంచి కదలట్లేదు, ఆయన పైన చూస్తుంది కెమెరా. ఆయన మాత్రం ఎక్సలెంట్ గా డాన్స్ చేస్తున్నారు. సో ఫెంటాస్టిక్ ఉంది. సో ప్రాబ్లీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత ఆ పోస్టర్స్ పైన యాక్చువల్లీ లెజెండరీ కథక్ డాన్సర్, వరల్డ్ ఫేమస్ కథక్ డాన్సర్, చాలా పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేవారు బయట. రైట్. అంటే నేను చూసిన చాలా షార్ట్ స్పాన్ లో అయితే అది అయితే చాలా క్లియర్ గా అనిపించింది ఆ సీన్ లో. సో అండ్ ఇంకొక విషయం, ఒక పాయింట్ ఏంటి అంటే అప్పటి నుంచి ఎన్టీఆర్ కరిజ్మా గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. సో ఒక్క స్పెసిఫిక్ పాయింట్ లో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈయన శివుడు ప్రత్యక్షం అయిపోతాడు, వరం కోరుకో అంటాడు. మాయావి రావణుని బాడీలోకి వచ్చేసి ఆయన శివుని ప్లేస్ లో తనని తాను ఊహించుకొని ఒక షాట్ పడుతుంది. ఆ షాట్ లో ఆయన ఉంటాడు అసలు, అంటే లైక్ అబ్సల్యూట్లీ కింగ్, లైక్ హీఈస్ ద యాక్చువల్ కింగ్ రావణ దట్ లివ్డ్ అని నేనైతే నమ్ముతా. అంటే ఐఎమ్ సోల్డ్ దేర్. అసలు ఐ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా, అసలు ఎక్స్ప్రెషన్స్ లైక్ ద రాజసం. He's I mean, when also he looks at himself, right? Tanu అక్కడ ఆ పొజిషన్ లో ఉండడం, he's also looking at him, like his face when he's like అక్కడ ఉండాల్సిందే అన్నట్టు, like he's like look at that అని చెప్పేసి he's like fanboying himself, that is so భలే ఉంటుంది. యాక్టింగ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ తన లుక్ ఇస్ జస్ట్ అన్ఇమాజినబుల్. He's like very young also at this time. ఆ టైం లో అవునవును వచ్చి 7 years అయింది తన సినిమాకి వచ్చి. సో బాడీ కూడా చాలా ఫిట్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్ దట్, లైక్ హీ లైక్ వెరీ డన్ ఫర్ ద లోడ్, లైక్ హీ ఈస్ రావణ్ అన్నట్టే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఐ వాంటెడ్ టు మెన్షన్ దట్. అసలు చాలా అండ్ యాక్చువల్ గా యాక్టింగ్ కి నాకు తెలిసి బెస్ట్ సీన్ మాత్రం ఫైనల్ క్లైమాక్స్, తల నరికేసుకొని ఉంటాడు. యా, బికాస్ దేర్ ఇట్స్ లైక్ ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం యాక్టింగ్ లో చాలా బాడీ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో బాడీ లేకుండా యాక్ట్ చేస్తాం, ఇట్స్ లైక్ రియలీ గుడ్. అండ్ ఒకటి గమనించింది ఏంటంటే, బట్ ఆబ్వియస్లీ హీస్ యాక్టింగ్ విత్ బాడీ, ఎవడు ఏమి ఎంట్రా తల కట్ చేయలేదు కదా. సో హీస్ ఇమాజినింగ్ దట్ హీస్ నాట్ హ్యావింగ్ అ బాడీ అండ్ హీస్ యాక్టింగ్. సో దేర్ ద థింగ్ ఇస్ he has to move, do all his expressions with his face only and his head. So he has to move his head, right? But he can't move his head too much, because let's say ఇట్లా కదిలించారంటే, if there's a bodiless head, it will fall off. Correct. Right? He has to move it, like he moves his head a lot, but he has to move it subtly. So it's like if ఇప్పుడు తను భక్తి పాటలో ఎక్కువ తలుపుతారు, ఓకే, తను ఊపుతాడు కానీ చాలా తక్కువ ఊపుతారు అనమాట. లైక్ జస్ట్ నాట్ తను ఊపుతాడు మనకు తెలియసేటట్టు ఊపుతారు అంతే, అంతకుముందు ఊపలేడు. ఎందుకంటే ఊపినాడంటే nothing will happen, but it just doesn't make sense in the context of the movie, because the head will fall off, it can't move ahead. So yeah, yes, true. మల్టిపుల్ సీన్స్ వేర్ అందరూ ఈచ్ యాక్టర్ కి ఎక్సెల్ అవ్వడానికి సీన్ ఉంటుంది. అండ్ జమున గారికి లిటరలీ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న మూగమన్సుల ఎండ్ ఆఫ్ సాంగ్ ముందు
మల్టిపుల్ క్లోజ్అప్ షాట్స్ పడతాయి, కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్ అంటున్నా, ఆ సాంగ్ పేరు గుర్తురాట్లే. సో ఆ సాంగ్ ముందు ఆవిడకి లైక్ క్లోజ్అప్ షాట్ పడితే అండ్ షీస్ ఇమాజినింగ్ లైక్ తన బాధపడుతుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫాదర్ వద్దంటారు, పెళ్లి చేసుకోవద్దు రావణుండి అంటారు. సో బాధపడుతుంది అండ్ తన ఇమాజిన్ చేసుకుని తను చనిపోవాలనుకుంటుంది. ఆల్ దట్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్. సో తనకు కూడా ఎక్సెల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ యాక్టర్ గెట్స్ దేర్ ఓన్ డ్యూ అగైన్. మళ్ళీ వీళ్ళని తక్కువ చేస్తారు, వాళ్ళని ఎక్కువ చేస్తారని ఏమి ఉండదు. ఈశ్వరం గారు ఆఫ్ కోర్స్ ఆయన క్యామియో చేసినా చాలు. సో బేసికలీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అంతే. సో అదే ఇట్స్ బేసికలీ క్యామియో అది, and it's really cool. స్లైట్లీ ఎక్స్టెండెడ్ క్యామియో ఉండొచ్చు, బట్ అగైన్ కరెక్ట్. అదే ఎక్స్టెండెడ్ క్యామియో అంతే. I think And I think I have run out of all the points that I wanted to say and talk for now. Now you రెండు మూడు, but it's fine. I mean, this is good enough. No, my main I was saying it like edge. I was touching upon it, but చెప్పాను కదా, like why Telugu it was short in అని చెప్పేసి నా opinion ఏంటంటే these mythological films, but the reason is I've already said entertainment and Right. the density of the script and entertaining dialogues అవంతా. It's that it is the successor to కావ్య లిటరేచర్. సో కావ్యం అనేది ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అది కూడా పారిజాత పురాణం, ఆముక్తమాల్యదండ్రి, ఇట్స్ లైక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ మన కొత్త మైథాలజికల్ ఫిల్మ్స్. పారిజాత పురాణం ఏంటి, ఇట్స్ భక్తి, ఇట్స్ భాగవత పురాణంలో ఒక స్టోరీని వాళ్ళు తీసుకొని కావ్యం చేశాడు ముక్కుతిమ్మన. సో హీస్ లైక్ పారిజాత వృక్షాన్ని వీళ్ళు పీకొస్తారు, లైక్ బికాస్ సత్యభామ ఇస్ జెలస్ దట్ రుక్మిణి గాట్ ఫ్రమ్ పారిజాతం. అప్పుడు ఆమె ఒక వ్రతం స్టార్ట్ చేస్తుంది. అప్పుడు రుక్మిణి వ్రతం స్టార్ట్ చేస్తుంది. సత్యభామ చేసే వ్రతానికి ఏంటంటే తను షీ హాస్ టు గివ్ అవే సంథింగ్, షీ హాస్ టు తులావరం చేయాలి కృష్ణుడికి, తను అమ్మేస్తుంది. అప్పుడు నారదుడి నుంచి మళ్ళీ కొంటారు, లైక్ త్రూ తులసి. అది తులసి దళం యొక్క మహత్యం గురించి దట్ స్టోరీస్. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉంది, ఇట్స్ లైక్ ఇంత పెద్ద బుక్. ఇందులో ఈ లాస్ట్ 5 pages ఆర్ అబౌట్ ద వ్రతం అండ్ నారదుడి సీన్. మిగతా మొత్తం కృష్ణుడి శృంగారం గురించి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే అండ్ దేర్ ఇస్ వన్ హోల్ చాప్టర్, ఐ థింక్ ద్వితీయాశ్వాసమే అనుకుంటా, ద్వితీయాశ్వాసమే. ఇట్ ఇస్ లైక్ ఒక 20 to more than that, I think something like 30 పద్యాలు సన్సెట్ నుంచి సన్ రైజ్ వరకు ఉంటాయి. జస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ సన్సెట్ టు సన్ రైజ్. సో ఇట్స్ లైక్ సో ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఇస్ భక్తి మ్యాటర్ యాక్చువల్లీ. అంటే కృష్ణుడి పట్ల భక్తి ఉండాలి. సత్యభామకు భక్తి లేదు, తనకు ఓన్లీ నాకు నా మొగుడు నాకు గర్వం ఉంది, రుక్మిణికి భక్తి ఉంది, పతిభక్తి ఉంది, ప్లస్ తులసీదళం ఆ వ్రతం చేస్తే ఏమొస్తుంది ఆడవాళ్ళకి, ఇవంతా వ్రతమహత్యం గురించి. బట్ కావ్యం చూస్తే మొత్తం వర్ణన ఉంటుంది, జస్ట్ వైభవం, జస్ట్ అలంకారం అంతే, బ్యూటీ, డిస్క్రిప్టివ్. ఇట్స్ జస్ట్ బ్యూటీ, లైక్ జస్ట్ ఫర్ మనోరంజకం అంతే. ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ ఎంజాయ్మెంట్ అండ్ ఫర్ ద బ్లిస్, ఫర్ ద ఎస్థెటిక్ బ్లిస్ బేసికలీ. సో అదర్ థింగ్ ఆముక్తమాల్య చెప్పాను. ఆముక్తమాల్య ఈవెన్ అసలు ఆముక్తమాల్య మొత్తం స్టోరీనే భక్తి. ఇట్స్ లైక్ గోదాదేవి ఆండాళ్, షీ మ్యారీస్ కృష్ణుడు ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటుంది, తన మధ్య ఏం జరుగుతుంది, అదే మొత్తం భక్తి, అంటే భక్తి యొక్క గొప్పతనం గురించి. బట్ ఇందులో కూడా మళ్ళీ ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ వన్ హోల్ చాప్టర్ ఎంటైర్లీ శ్రీవిల్లి పుత్తూరు వైభవం గురించి. సో దాని గోడలు ఎట్లున్నాయి, దానిలో చెరువులు ఎట్లున్నాయి, చెట్లు ఎట్లున్నాయి, ఆడవాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, మగవాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, జూదం గురించి, డాన్సెస్ గురించి, పాటల గురించి. సో హౌ ఇస్ అన్ని ఎవరికైనా సూర్యుడు ఒక రకంగా కనిపిస్తారు కదా, ప్రతి కావ్యంలో వేరే రకంగా వర్ణిస్తారు. అండ్ లైక్ దే టాక్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ యాజ్ స్పెషల్ గా ఆ ఊర్లో మాత్రం వేరే రకంగా సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నట్టు వర్ణిస్తారు. సో ఇట్స్ లైక్ అగైన్ ఎంటైర్లీ అగైన్ జస్ట్ బ్యూటీ. ఇట్స్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ బ్యూటీ. సో దిస్ ఇస్ కావ్య లిటరేచర్, అండ్ ఐ థింక్ ద రియల్ సక్సెసర్ టు కావ్య లిటరేచర్ ఇస్ తెలుగు ఫిల్మ్స్, తెలుగు సినిమా. Nice. Where like it's mythological definitely for sure, because చెప్పా కదా ఇప్పుడు టీవీ మహాభారతం పోలిస్తే NTR మహాభారతం ఏంటంటే లాస్ట్ లో ఏదో ఒక సీన్ ఉంటుంది, కృష్ణుడు భక్తి, మనం కృష్ణుడు పరమాత్ముడు దేవుడు అని సంథింగ్, యుల్ హ్యావ్ దట్ థింగ్. బట్ మిగతాదంతా కృష్ణుడు చేసే పనులు, తన లీలల గురించి, వాళ్ళ డ్రామా, వాళ్ళు కొట్టాడుకోవడం, ఇవి దిస్ ఇస్ ద కంటెంట్. ఇట్స్ ఆల్ లైక్ హ్యూమన్ డ్రామా అండ్ లైక్ మనోరంజకం, జస్ట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ ద సీన్, నాట్ భక్తి ఎక్కువ ఉండదు.
సేమ్ ఇందులో కూడా, ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో కూడా. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ సీప్స్ ఆల్సో ఇన్ టు ఫిల్మ్ ఇన్ అదర్ ఫిల్మ్స్, బికాస్ విచ్ ఇస్ లైక్ స్టోరీ ఈస్ నాట్ రిలవెంట్ ఫర్ అస్, రైట్? స్టోరీ వీక్ గా ఉంటుంది మనకి. ఇట్స్ లైక్ we took the worst part, like, like vulgar, we vulgarized కావ్యం, which is స్టోరీ పక్కన పెట్టేసి ఉత్త ఇంకా జస్ట్ సెట్స్ అంతే, గాలి. CJ, like that's a point of CJ, right? Like నువ్వు స్టోరీ అక్కర్లేదు, కట్అవుట్ చాలు. సో Yes, yes. so Yeah. and but I think it's great, like, I mean, as long as the mythologicals are concerned, I think it's great because without us having to read the kavyas, they give us a flavor. I think the ప్రపంచం అన్నిట్లో Correct. rightful successor of Sanskrit, Telugu, Kannada కావ్యాలు అంటే తెలుగు సినిమాలే, because they do కావ్యం ఏమైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుందో ఇవి కూడా అవే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తాయి. And చెప్పాల్సిన సారాన్ని I said, కరెక్ట్ గా చెప్తుంది అంటారు. yeah, and I said, కావ్యం యొక్క పద్యాలు వాడతాం మనం అసలు అన్నిటికంటే అత్య ఆశ్చర్యం, అసలు జనాలకు చదువుకొని వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి అసలు వాళ్ళు మామూలు తెలుగు మాత్రం వచ్చు, వాళ్ళకి అర్థం కూడా కావు పద్యాలు ఎలా పెట్టేవాళ్ళు వాళ్ళు. ఇప్పుడు జెండాపై కపిరాజు ముందు శివాజీ శ్రేణి, ఎవరికి అర్థం జెండాపై కపిరాజు ముందు శివాజీ శ్రేణి పూని అంటే, ఇంతకుముందు చెప్పాను, నిద్రపోయిండివో లేక బెదరి పలుకుతుండివో, ఎవరికి అర్థమవుతుంది నిద్రపోయిండివో లేక బెదరి పలుకుతుండివో అంటే, రైట్? యా, ఆ స్కోప్ ఇస్తారు, ఆ స్కోప్ ఇచ్చి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి, సరే వీడికి అర్థం కాకపోయినా నేర్చుకుంటాడేమోలే, ఎప్పుడోసారి ఏదైనా ఆలోచన వస్తుందేమోలే, తెలుసుకోవడానికి అనే కుతూహలం ఉంటదేమోలే అనే స్కోప్ ఇస్తారు. అదొకటి. అండ్ అర్థం కాకపోయినా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం అన్న నమ్మకం ఉంది. సో ఇప్పుడు అందువల్ల ఉత్త పద్యం చదవాలి కదా. ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్, ఇప్పుడు జెండాపై కపిరాజ్ అంటే జెండాపై కపిరాజ్ నేను రోమ్ మూవీ లైక్ తొడగొడతాడు, కృష్ణ తర్వాత తొడగొడతాడు, డాన్స్ చేస్తాడు, ఏది పడితే చేస్తాడు, ఇది లైక్ రెచ్చిపోతున్నాడు అతను ఇంకా స్క్రీన్ లో. సో that is which is an extraordinary factor of, ఇది all of these are like very underrated fact, with us like scholarly work and public మొత్తం. when people ఇప్పుడు we are saying తెలుగు సినిమా గ్లోబల్, ఇండియా అందరు చూస్తున్నా అని చెప్తున్నాము, బట్ of course it's very hard to convince somebody to watch Bhookailas. It's like nobody gonna watch it, I know that for sure, but still, like very hard. But these, like, this, but look at this. I mean, this is just because it's very unique, because I don't think people చేస్తున్నప్పుడు they were not entirely conscious of what an epic thing they were doing. They were doing what came naturally to them, but it is actually, ఇప్పుడు చూస్తే చాలా పెద్ద, they're doing something very big, very historical, actually historic. Yeah, we are sitting on a gold mine in that sense. We are sitting on a gold mine. Yeah. Sandy, go on. Like I think we can conclude with this. We can. These points. Yes. Yeah. Sandy. Yeah, so Revanth added it's very hard for people to convince to watch Bhookailas, but he still convinced me. So ఈ ఎపిసోడ్ విని కొంతమంది అయినా మళ్ళీ సినిమా చూస్తారని ఆశ. బట్ యా, దిస్ హ్యాస్ బీన్ అ వెరీ, అంటే నాకైతే చాలా చాలా నచ్చిన కాన్వర్సేషన్, బికాస్ కొంచెం నీష్ కాన్వర్సేషన్, బట్ ఇట్స్ అ వెరీ ఎన్రిచింగ్ కాన్వర్సేషన్. థ్యాంక్స్ Revanth for accepting and coming and sharing wide range of insights. Yeah, hopefully some other time on some other movie. Yes. Yeah, thank you for doing this, and thank you for all the thoughts that you shared and insights that you shared. And again Sandy అన్నట్టు ఇది నీష్ కాన్వర్సేషన్ అవుతుంది, అండ్ చాలా మంది వింటారో లేదో చూస్తారో లేదో కూడా తెలియదు, బట్ అగైన్ చేసి పెట్టేస్తే ఎప్పుడో ఎవరో ఒకటి డిస్కవర్ చేసి చూస్తారు, వింటారు అనే పాయింట్ లో ఇప్పుడు ఉంటుంది మాకు. సో లైక్ మీరు సెల్ చేయాలి, పెట్టాలి అనేది ఇప్పుడే ఉండదు. There might be a few people, I mean, నేను చిన్నప్పుడే చాలా మంది ఉన్నారు అనుకున్నాను. As I'm growing up, I'm realizing that the number of people who have seen Bhookailas in our generation is like very few, and then I'm realizing now. But like, there will be, I mean, maybe some older people who watch that movie, కానీ who follow your podcast, and ఆ సినిమాని చూసిన వాళ్ళు కానీ మీ podcast follow అయిన వాళ్ళు ఎందుకు ఇవి లేవని చెప్పి అనుకున్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు. Like there might be few people like that. So they will probably they'll enjoy this, to see. Yeah, but I don't know if that's I mean it might be the case, we don't know. అదే ఇందాకన్నా కదా, వీఆర్ డెఫినెట్లీ సిట్టింగ్ ఆన్ గోల్డ్ మైన్. అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా వెరీ హైలీ కనెక్టెడ్ ఇంటర్నెట్ ఏజ్ లో మనం కూర్చొని మనము ఇలాంటి గోల్డ్ మైన్ ని చూసి దాంట్లోంచి రీడిస్కవర్ చేసి ఈ కాన్వర్సేషన్ చేయాలి అనే థాట్ అయితే ఉంది, అండ్ ఆ ఇంటెన్షన్ తోనే ముందుకు వెళ్తాం. సో ఫ్యూచర్ లో కూడా వీల్ ట్రై టు కొలాబ్ అగైన్, అండ్
hopefully have more conversations Yeah. like this. And Yeah. ఇంతవరకు Something like విన్న something like వాళ్ళు this. Yeah. చూసిన వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్టికింగ్ అవుట్ అండ్ లిసనింగ్ టు ద హోల్ కాన్వర్జేషన్. Yeah. అండ్ Yeah. నచ్చితే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ ఉంటాయి, రేవంత్ గారి ఆర్టికల్ లింక్స్ అండ్ పాడ్కాస్ట్ లింక్స్ ఉంటాయి. గో ఫాలో హిమ్ అండ్ చెక్అవుట్ హిస్ వర్క్. అండ్ మేము రెగ్యులర్గా చెప్పేది ప్రతి శుక్రవారం వస్తూనే ఉంటాం. సో పని పాటలేదు మాకు కాబట్టి మేము చేస్తాం కాబట్టి పాడ్కాస్ట్ వింటూ ఉండండి, లైక్స్ కొడుతూ ఉండండి అండ్ కామెంట్ చేస్తూ ఉండండి. వచ్చే శుక్రవారం మళ్ళీ వస్తాం. అంతవరకు నమస్కారం.